done by the chief guest, Dr. Manoj P. Samuel. So after that, we had paper presentations, posters and expos of various departments. It began with zoology department. We had 6 participants who were doing their oral presentations. I'm just telling this to you because so many of you were not there yesterday. So we began with the zoology. Yesterday we had 6 oral presentations, and after that we had 2 poster presentations, and we also had an expo exhibited outside. And after that we had the presentations of physics department. We had some 5 to 6 presenters yesterday. They were presenting on oral presentations. And after that we had the presentations of commerce department. So for commerce department also we had 2 paper presentations and 2 poster presentations. So this was what happened yesterday. So yesterday was a very fruitful session. So many of the PG students from different departments came here and witnessed on how well the research scholars here were presenting their topics. And we had both part-time and full-time scholars yesterday. So today we'll be witnessing the programs of the physics. We'll be first having the keynote session of the physics. Then we'll be having a keynote session of chemistry, after which you can see the posters of chemistry department. So chemistry department research scholars have exhibited their research work in the form of posters, which is displayed outside. So once you leave this hall, you can go and just see, and you can just see how their research work goes. And after that, we'll be having oral presentation and poster presentation of geology and environmental science. So there will be 1 oral presentation and there will be 1 poster presentation. And after that, we'll be having oral presentations of history department. With that, we'll come to an end of our 2-day multidisciplinary national conference organized by the ScholarsConnect of the Christ College, Irinjalakuda. And then we'll be finishing it off by the valedictory session. So that's the time schedule for today, and that's how the programs will go today. So we'll be shortly beginning with the session. Keynote session will be shortly beginning with that. Physics students, we have an eminent keynote person here. So once his talk is over, if you have any doubts or if you want any clarifications, you can just consult him and you can ask questions and make this as an interactive session, okay? This session is actually going live on YouTube. So maybe at a later stage, if you feel that you wanted to listen to this talk once again, you can go back to the YouTube channel and you can listen to this talk once more. I don't want to you guys to get bored, so I'll be just talking about ScholarsConnect. So ScholarsConnect, have you heard this term before? Just now when I told ScholarsConnect, so you were thinking, what is this connection all about? Okay, this is a research forum name. It's a research forum's name of Christ College, Irinjalakuda. We have research departments over here. You're all a part of that research departments. For example, chemistry, physics, commerce, history, geology and environmental science, zoology. These are all research departments. You can see, if you are out in that department, you can see some research scholars here and there. They'll be busy doing some works. So we are the research scholars of the college, and it was made, and we thought, okay, we'll make a forum. Okay, forum is a group of all the research scholars, both full-time and part-time. Okay, so we decided we'll form a forum, and the name of that forum is ScholarsConnect. So this is the first program that is being organized as a national conference. We had FDPs before. FDPs is faculty development programs and workshops in which you are learning new softwares, you're learning research ethics, you're learning research methodology. There have been lots of programs. But these are all like one-way programs. That is a
person will come and talk and then he'll just move away. So this is the first time we are organizing a conference. Sir, shall I start? Yeah. So we are here beginning with the keynote session of physics department. So today we are honored and esteemed to have with us Dr. Saji. So Dr. Saji obtained his PG and PhD degrees in physics from Cochin University of Science and Technology. He was a visiting researcher at the Tokyo Institute of Technology. He has completed postdoctoral research at the New University of Lisbon, Portugal, Swiss Federal Laboratories of Material Science, Switzerland, and the University of Utah, USA. He is a recipient of the Raman Postdoctoral Fellowship from the UGC. He started his career as assistant professor in physics at Government Victoria College, Palakkad. He joined at International School of Photonics in 2016. His research area includes two-dimensional materials for optoelectronic and nanoelectronic applications, thin film transistors, triboelectric nanogenerators, epsilon near zero materials, electrical conduction mechanisms in nanostructures. So these are some of his key research areas. And today, he'll be talking about transparency redefined, the fascinating world of transparent electronics. So those who are very keenly interested in listening to this, it will be a very good opportunity. So without further ado, I invite Dr. Saji. A warm welcome to you, sir, from the ScholarsConnect and on my behalf. Thank you for the nice introduction. Good morning, all. In fact, it's a pleasure moment for me to stand before you because of two reasons. One is that even though I had visited this institute before, this is the first chance I'm getting to interact with the scholars of Christ College, and I'm very happy to know that there are about 100 research scholars doing their research in this institute. And second thing is particularly because of Father Thekkan. He was very close to me when I studied my 5th standard. He was a deacon in that CMI Provincial House. So I had very close relations with Father Thekkan. So because of these two reasons, I feel proud to stand before you. And this particular topic or lecture would be a very simple one, because I heard that this is a multidisciplinary kind. There are students from different disciplines. So I will be giving the fundamentals. We will be discussing the fundamentals only, not to the theory side, or most of the time theory gets bored. You may become sleepy. So I don't want to have that. So this one, I don't know how many of you have heard of transparent electronics or invisible electronics. Is there anyone having any experience with this topic in this hall? So I'm sure that all of you are making use of the benefits of this technology. I will explain how it is, because you all uses the technology coming from the transparent materials. So before going to the topic, let me show you a very small video. Unfortunately, I think there is no sound from this. Okay, but you can see it. This is a video from Sharp Corporation. I hope you know the company Sharp, right?
since there is no sound, you may be getting bored. Okay, so the thing is that actually this is a technology which we are going to talk about. Okay, so we are not going to deeper into the technology. What you have seen here is the capabilities of the materials or the technology, what we call as the transparent electronics or invisible electronics. So you might have seen that it is possible to develop various kinds of sensors and other kind of things. For example, something which looks like a simple piece of glass can act as many things. It can act as a display device, it can act as a sensor, it can act as a transmitting and receiving device, just like your tablet or mobile phone kind of things. So all these things are possible with the advent of this technology, the transparent electronics. So this is what we expect. With the advent of the transparent technology, we expect almost all kind of products, commercial products or the household applications, so what we use together to a next level in the sense that the transparency becomes more important. You can see that, for example, this is a simple glass window, just like the glass windows that we have here. So this can act as a window at the same time. This can act as a smart window, meaning that it can act as a display device. It can display the required informations, weather conditions or anything like that. Anything is possible. It is possible to develop transparent solar cells, which will be making use of the transparent or the UV part of the solar cells. So even if you use such solar cells as the window glasses of your buildings, this will transmit light into the room just like our normal glass. At the same time, it will generate electricity. And there are many other technologies which we will be discussing soon. So the backbone of this technology is something called a transparent thin film transistor. So the name transistor is familiar to you, and I'm sure that you know the importance of transistor, right? So this is considered as one of the greatest inventions of human history, because the invention of transistor has changed everything. The way we live now, or the technologies or the facilities that we enjoy now, are the outcome of the invention of the transistors. So you know the importance of the transistor. Now for this technology, the transistor needs to be transparent, and most of you might have seen the transistors, at least in its discrete form. It just looks like a 3-terminal or 4-terminal device, and it's clear that those devices are opaque, in the sense those devices reflect lights, it will not transmit light. But the transparent transistor is something different, in the sense that if you look into that transistor, most of the time you won't be able to recognize that transistor. The reason is that there is nothing get reflected from that transistor. The light will simply go through it. So this is just like an invisible electronic circuit. So you can fabricate electronic circuits completely made up of transparent passive or active components. So all those circuits will remain invisible to human eye. So that is the backbone of this technology. Now the transparent thin film transistor, basically it consists of, or it combines two technologies, the transparent conductivity of the materials and the thin film transistors. So these two are clubbed together to form a transparent thin film transistor. Now at least somebody might have heard of these transparent conducting oxides. This is a special class of materials. These are special in the sense that transparency is, you can see that transparent materials, for example, if you look into a window, this is highly transparent in the sense that nothing is absorbed there. Light simply goes through it. It is fully transparent to light, so you can see through it. It's a highly transparent, and at the same time, you know that these glass materials are highly insulating materials, right? You cannot conduct electricity through glass. Glass is a highly insulating material, and it cannot have charge conduction or electrical conduction through that material. On the other hand, if you consider any type of metals,
I have shown a roll of copper sheets here. Those metals are highly opaque. You take any types of metals, those are usually highly reflective. Metals are highly reflective and they are opaque. And light cannot go through the metals, right? So these are two mutually exclusive properties. Like transparent materials cannot be conductive and conducting materials cannot be transparent. But the importance of this class of materials is that it combines these two properties. These materials are capable of conducting electricity, at the same time it remains as completely transparent. So that is the advantage of these class of materials, the transparent conducting oxides. There are other materials as well, for example graphene, and most of the two-dimensional semiconducting materials can also be considered as belonging to this category, transparent conducting materials, but those are not oxides. We are not talking about those things. Those are also included for transparent conducting materials. Now see, what is the reason for this kind of mutually exclusive behavior of materials? For physics students, if you remember, in electromagnetic theory, if you solve the Maxwell's equation for an electromagnetic field propagating through a uncharged medium, you will get two equations as the solutions to the Maxwell's equations. One is for the real part of the refractive index, n square, and the other one is the imaginary part of the refractive index, which is the extinction coefficient. And these two expressions, it depends the dielectric constant of the material and the conductivity of the material. And you know that for an insulator, the conductivity goes to 0. It cannot conduct electricity. So what happens when conductivity goes to 0? You can see that from this equation, the refractive index becomes the square root of the dielectric constant, and its extinction coefficient goes to 0. And this extinction coefficient gives an idea to what extent light is getting attenuated when it propagates through a medium, or to what extent an electromagnetic wave is decayed in a medium. So when it goes to 0, it means that such materials will never absorb electromagnetic radiations. So through such materials, light can easily go through. That is why these insulating materials are transparent to electromagnetic fields. Now, for most of the metals, if you solve again the Maxwell's equations with the appropriate conditions, for metallic structures of the conducting materials, you can see that the conductors simply reflect its incident light, or whatever electromagnetic wave which falls on the conductor, it gets reflected from the surface. That's why most of the conductors are reflecting materials. Most of the good mirrors are actually made from metals, you know that, right? So it reflects with a phase change and nothing is transmitted. Transmitted in electric field intensity is 0. So this is the reason why metals are good reflectors and why insulating materials are good or transparent to electromagnetic radiations. Now what happens? I told you that metals cannot allow light or electromagnetic wave to propagate through it. But there are certain situations under which metal can also permit light to pass through it. So for example, in a metal, you know that metals are good conductors of electricity. That means they have enough number of free electrons to conduct electricity. So you can consider it as a plasma, right? So when such a metal is shined by light, or when it is excited by an electromagnetic wave, you know that electromagnetic waves are alternating fields, alternating electric and magnetic fields. So it is just like an AC field that you are applying across an material. So these electrons will respond to such alternating electric fields, and it have a collective oscillation which we call as the plasma oscillations. So these are the oscillations of the electrons, and the frequency of that
plasma oscillation is given by this particular expression, and it basically depends the square root of n. N here means the carrier density or the electron density in that materials. Now if the frequency of the electromagnetic radiation which falls on such metals are less than this plasma frequency, then what happens is that these such electromagnetic waves are simply reflected by the metals, or a small portion could be absorbed by the material, but most of the light will be simply reflected. But its property changes when the frequency of the incident electromagnetic wave is larger than this plasma frequency. In such cases, it cannot absorb light because its extinction coefficient becomes 0 and the refractive index become a real quantity, and what it does is that it simply allows such kind of radiations to simply pass through it. So that means metals are also capable of transmitting light, but not all wavelength of electromagnetic spectrum. Only if its frequency or the wavelength of the light falling on such metals are larger than the plasma frequency of the metal. Now for most of the metals which are familiar to you, like if you consider gold or silver or copper or aluminum, anything like that, this plasma frequency lies in the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. That means at the higher energy side. So visible light cannot propagate through or pass through such metals. Only high frequency light, UV and above energy light can go through it. So that is why metals in general looks like opaque to light, but they can transmit light, certain frequency light. So for example, so this is a table which shows some of the alkali metals and its plasma wavelength. You can see that for example, lithium has a plasma wavelength around 200 nanometer, and cesium has a plasma wavelength around 440 nanometer. 440 is very close to our blue color of the light. So that means this cesium light can allow blue light to pass through it, right? Or any wavelength which has an energy larger than that blue light will be, it can easily go through the cesium metals. So that is possible. Now let's come to the case of an insulating material. I have shown the transmittance spectrum and the reflectance spectrum of an insulating material, which is typical titanium dioxide. It's a typical insulating material. You can see that if you analyze the transmittance spectra over a wide range of wavelength, you can see that it becomes highly transparent, close to 80-90% transmittance throughout this entire wavelength range. So all these wavelengths are transmitted through it. The reason is that at a very short wavelength you can see that there is a sharp drop in the transmittance, and those lights are actually absorbed by such materials. The reason is that it corresponds to the band gap of these materials. So if the energy of the incident light is larger, shorter wavelength means higher energy. So if it is larger, it can absorb the electrons in its valence band can absorb energy, and it can make transitions to the conduction band. So light gets absorbed. But what happens for any wavelength or any energy shorter than this band gap energy, it cannot make any influence on this material. Such wavelength or frequency of light will be simply transmitted through that material. So that is the reason for this particular behavior of an insulating material. Now if you consider a typical semiconducting material or a semiconducting so semiconducting material has the property that it has a band gap, of course, and so it will be absorbing light with energy larger than the band gap energy of that material. And this one is a transmittance spectrum of a semiconducting material called indium tin oxide. You might have heard of that material.
Of course, all of you have that material with you right now. I will tell you how it is. And that material has a transmittance close to 80 or 90 percentage over a range of wavelength, and it has zero transmittance at very low wavelength and also at very high wavelength. And this zero transmittance at very low wavelength is due to the band-to-band absorption, because it has a band gap. It is a semiconductor, so any wavelength less than the energy corresponding to this band gap will be absorbed by that material. So this part will be absorbed, and in this part it is highly transparent because such lights cannot be absorbed by this material. And again at a higher wavelength it starts again showing zero transmittance. And if you analyze it closely, you can see that the moment when its transmittance drops to zero, its reflectivity, these dotted lines are the reflectivity, its reflectivity increases. That means it just behaves like a metal. It reflects the light falling on it. So what is the importance of this particular wavelength? This is called the plasma wavelength or the plasma frequency of that particular material, because for an indium tin oxide is a highly conducting material, even though it is a transparent material. So it has enormous number of free electrons, so it has oscillations just like metals. So those plasma can absorb energy. So that is why at this particular wavelength you can see that there is a resonance happens. It absorbs most of the light falling on that material at this particular plasma wavelength, and above that again it reflects the light just like an metal. So you can see that any semiconducting material can act as a transparent material over a wide range of wavelength, and it has two cutoff regions where its transmittance drops to zero. One is due to its intrinsic band gap, so this happens due to band-to-band absorption, and the other one is due to the plasma absorption. And this plasma absorption is a property of the material which depends the density of the free charge carriers in that materials. How many free electrons are there in that material? So if you have some method to control the free charge carriers in that material, you can actually shift this particular wavelength to this higher side or lower side. So that is possible, and with that you can control the property of the materials. So for something to be transparent, the band theory of physics says that its band gap must be larger than the visible light. Transparency, usually we talk in the sense that the visible light are transparent, or the visible light are not getting reflected from the material. So when the visible lights are getting transmitted through the material, what physically means is that the band gap of such materials are comparatively larger, in the sense most of the visible light cannot have any influence in that material, and that light simply goes through it. And for something to be transparent, this material needs to have a band gap around 3.1 or 3.2 electron volt. That corresponds to the blue end of the visible light spectrum. So if it has a band gap around this region, then all such wavelength will be transmitted through that materials, and it can become a transparent material. Now how can it be a conducting material? It is transparent, it is okay, but how can it be a conducting material? Now the conductivity of such materials are controlled by the defects, natural defects in that material. And in most of these TCOs, or the transparent conducting oxides, those materials are non-stoichiometric, in the sense if you have a piece of indium tin oxide where we expect a particular ratio between indium and oxygen and tin in that material, but in real case most of the time those materials will be oxygen deficient. Some of the oxygen atoms will be vacant from its atomic sites. So such oxygen deficiency makes, or it induces some energy levels in the forbidden region or in the band gap region of this particular material, and this induced energy level will be sometimes very close to the valence band, or at sometimes
very close to the conduction band depending on what type of semiconducting material it is. If it is a p-type material, such defects levels will be close to the valence band. Then what happens? This separation is very small. The valence band and the defect level separation is very small. So even at room temperature, the charge carriers or the electrons from valence band can get excited into such defect levels, creating an good amount of holes in the valence band. That means such materials will become a p-type semiconducting material. Now you can see that I have shown in the bottom part of this figure, this is the transparency versus the energy of the incident light. When the energy of the incident light is somewhere from 0.5 electron volt to 3.5 electron volt, you can see that it is highly transparent. The reason is that this material has a large band gap of 3.2 or 3.3 electron volt. So any energy or any photons having energy less than that cannot have any impact on that material. So such photons will simply go through it and the material will become a highly transparent material. And you can see that its transmittance falls at a very low energy region because you have free holes here. So it is possible for the electrons and holes in the band, within the band, to absorb such photons and make small excitations. So all such a small energy or low energy photons will get absorbed within the band. We call it as the intra-band absorption happens. And at higher energy, all photons have enough energy to excite the electrons to overcome this energy barrier and to excite it into the conduction band. So all such higher energy photons will excite, or such photons will get absorbed by such materials. So you can see that over a range this material is transparent to electromagnetic radiations. So there are many possibilities are there. Making use of the transparency and the conductivity property of such materials, you can fabricate a wide range of components and circuits and electronic products. So there can be passive components like resistors, capacitors and inductors. Everything can be fabricated from such materials. And there can also be active components like transistors, memristors, etc. So for example, it is possible to have transparent thin film resistors. You all might be familiar with the resistors, which is usually opaque to light, very bulky kind of things. But you can fabricate resistors with such kind of materials, transparent conducting oxides. Then the advantage is that such resistors cannot be observed by human eye, because that will simply transmit the light through it. It will become an invisible resistor and it cannot be detected. So such resistors are possible, and we can have different geometries. There are different methods by which you can prepare the resistance of the required value. The problem is that it is highly expensive compared to our normal resistors. Normal resistors are very cheap, but this fabrication of transparent resistors are highly expensive. But the advantage is that you can see that its resistive tolerance is much better than the conventional resistors. So such resistors are used in highly demanding applications where cost is not an issue. For example, high frequency applications and high communications and computing applications. In such areas you can use such resistors. Now it is easy to fabricate transparent capacitors, because you know that most of the capacitors have a parallel plate structure where you have an insulating material sandwiched within a pair of electrodes. So these insulating materials are mostly transparent, so there is no issue with the transparency. The only problem is that you just need to replace the electrodes or the conducting electrodes with a transparent one. So you can use any kind of transparent conducting oxides, an indium tin oxide or an aluminum oxide, gallium oxide, anything like that. Then that will act as an electrode, and at the same time that will remain transparent. So it's a very easy process to fabricate transparent thin film capacitors. Now inductors, of course you can fabricate transparent inductors with the transparent conducting oxides, but the problem is that
its Q factor is much less compared to the conventional inductors, because you have to have a large number of turns to have the required inductance. So usually such materials have large parasitic large resistance compared to the conventional inductive materials. So this is one of the drawback of this particular technology. Now so I told you that it's not only the passive component, you can have the active components or the electronic circuits which can be fabricated with such a transparent conducting oxides. This is a display, it's a phone display. It's almost transparent. It is very difficult to identify the edges of this phone, but it's a display, a normal display. It's a highly transparent display. I will show you later how it looks like. So what is the key components of such a display? It has a transparent thin film transistor, as I mentioned you in the beginning of this talk. So transparent thin film transistor is just like a thin film transistor, and most of you might have heard of thin film transistors, right? And I am sure that you have right now millions of such transistors with you right now, because if you have a mobile phone, there are billions of such thin film transistors within the display. If you have a laptop or anything like that, any display devices, there are billions of such transistors within that one. So this is just like a thin film transistor is just like a MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. The only difference is that there is some change or something different in its theory or the operation. The one is a typical MOSFET works in the inversion mode, whereas a thin film transistor usually works in the accumulation mode. We don't need to worry about what it means, but that is the only difference usually between these two class of materials. So if you look into its output characteristics or the transfer characteristics, it is just like the characteristics of a MOSFET. So there is nothing different, and it can act in two different modes, one enhancement mode and a depletion mode, just like your conventional MOSFET. Now where do we use these devices? It is used in liquid crystal displays. That's why I told you have millions of such transistors. In all such liquid crystal displays, what we basically have is at the back end we have a light source, and at each pixels these lights are getting modulated by an applied voltage or electric field. So there is a pair of polarizers with the cross polarized with their axis of polarization at 90 degrees to each other. So if you send the light through such a material, then what happens is that after passing through the first polarizer, it will get polarized, and the second polarizer will simply stop it because it has a 90-degree rotation between them. So you won't be able to see light coming through after the second polarizer. Now in all our liquid crystal displays, these liquid crystals are arranged in between these polarizers. So if there is no electric field is applied across this polarizer, then what happens is that these liquid crystals will usually remain in a twisted form. It is called the twisted pneumatic liquid crystal. It twists because of its physical restrictions, because the first polarizer has grooves or polarization angle in one axis and the second one has in other axis. So there will be a gradual twisting of these polarizers, and it has the ability to rotate the polarization stage of the light. So as light goes through such materials, these liquid crystals rotate the polarization stages. So what happens is that this light will get rotated by 90 degrees by the time the light reaches the second polarizer. Now the second polarizer has a polarization angle which is 90 degrees to this one. So that will simply allow such light to go through it. So you can see the light coming through such crystals. But if you apply an electric potential across these two polarizers, then what happens is that all these liquid crystals will align along the direction of the electric field.
so it loses its property of rotating the polarization of light. So there is no change in the polarization state of the light, and this light will become opaque, or that will be blocked by the second polarizer. So this is the way the light is controlled in each of the pixels in your mobile phones or laptops or anything, in any display devices, TVs, anything. So this is the area where we use such transistors, thin film transistors. So there are two approaches to use such display devices. One is called the passive matrix liquid crystal display. The other one is called the active matrix liquid crystal display, AMLCD. In active matrix liquid crystal display, we use a transistor to control each of the pixels in a display device. Whereas in the passive matrix is just like a crossbar. There are no active electronic components, there are no transistors in that, so it simply switches according to the line to which you actually apply the voltage. So it has so many disadvantages. That is why most of the modern devices use the active matrix displays, where each pixels are controlled by a transistor. So if you calculate the number of thin film transistors in a display device, this is the configuration of the resolution of a high-end mobile phone that we have today. For example, 1440 by 2560 configuration mobile phone will be having around more than 36 lakh pixels, and each of the pixel is again divided into 3 subpixels for the primary colors, blue, green, and the other one, red. So if you multiply it with 3, you can see that there is more than 1 crore transistor within that very small mobile display that you have. So there are millions of such transistors. So that is the main areas of application of such devices. Now, what are the type of materials that are currently being used for such transistors? And that is something called the amorphous silicon, hydrogenated amorphous silicon thin film transistors. And what is the drawback of this material? This is an amorphous material, and it has very low mobility of charge carriers, so the performances are usually very poor. It cannot have, if you want to have an adequate amount of charge conduction through the material, you have to maintain a minimum size of such materials, a minimum width of such materials. Then what happens? The problem is, I will show you. See, this is the way we have our pixels. Each of this pixel, at the corner of each of this pixel, there will be a small transistor. There will be a small thin film transistor. And currently, most of the devices use these transistors made from amorphous silicon, and these are opaque to light. Amorphous silicon is not transparent material, it is opaque to light. So what happens is that in each minute dots of your display, the light is actually getting blocked by such transistors. So that will affect the clarity, the resolution, the brightness, everything, or in general the picture quality that you see on such display devices. So if you compare that with a transparent thin film transistor, if you use, instead of this one, a transparent thin film transistor, it can have a better current handling capacity it has. So instead of, or in place of 1 pixel, it is possible to have 4 pixels, because your transistors can be made extremely narrower, extremely smaller, because it has much higher mobility for the charge carriers. So you can see that there is a better fine control over each pixels or each subpixels of your display. So it can have better resolution, and it can have better power handling capacity, because the charges are not dissipated at a faster rate compared to the amorphous silicon transistors. So in our conventional display devices with an amorphous silicon, you have to continuously give voltage to make it active, so that will consume more power. But in the case of, if you use a transparent thin film transistor in place of amorphous transistor, then you don't need to apply the voltage throughout your viewing time.
just voltages are usually applied just as pulses. So that will save about 80 to 90% of power consumption by such displayed devices. How much time I have? 10:30. Okay. Another advantage of such devices is that you can make it completely flexible, transparent, and at the same time, if you make such devices on flexible substrates like plastic or anything like that, you can have completely flexible displays. For example, this is a 77-inch transparent flexible display from LG. You can see it's a huge display, transparent and at the same time flexible. And apart from the conventional applications, there are other new generation applications of such thin film transistors. For example, biomedical electronics. You can have electronic circuits printed on flexible substrates or any biocompatible substrates, and that can be implanted to body without having in 10 minutes. Okay. So this is one prototype mobile phone, transparent mobile phone, which is actually fabricated by Polytron Technologies from Taiwan. You can see that it's a completely transparent mobile phone, but there are certain opaque regions, which is one is the memory slot, because memories are still opaque to light. If you have a technology to fabricate transparent memories and transparent batteries, then this entire device can be a complete transparent device. And this is another example, like a 55-inch transparent OLED display from Samsung. You can see through it, right? And another important field is this transparent solar cells. So solar cells are usually opaque to light. You can see that because that is the way it is manufactured, because it has to absorb light. If it absorbs light, then it has to be opaque, right? But you can make transparent transistors, transparent solar cells. So such solar cells are not absorbing the visible light, it will absorb the ultraviolet light. So if you use such solar cells, that will actually act as a UV blocker that blocks the UV light passing through it, but at the same time it permits the visible light and it generates electricity. So that is one of the field where most probably you can see the developments in this field will mostly leads to the windows in the buildings can be designed in such a way that you can design it as a powerhouse. You can generate ambient electricity, sufficient electricity. Another field of application is in heads-up display. This you might have seen at least in movies, where the displays or on the windshield of a pilot or a fighter pilot, or even in some of the expensive cars, they have these displays in the windshields, and these displays are usually made from some projective system. They have some minute projectors within that system, and after reflecting it by several mirrors, these are displayed on the screen. So it has very less brightness and it's not a very bright display, but it is possible to have a completely transparent display on the windshield. So the windshield will remain as a completely transparent object, and at the same time it can display information. So that is also possible. So this is another example which was displayed in an electronic expo in somewhere in Europe. You can see that it's a window, because you can see through this window. You can see buildings and trees at the back side of the window, and at the same time it displays useful information, or if you want, you can complete it completely into a normal display device. So that is also possible. So these are some of the areas, and these are the advantages of this class of materials. Now I just want to give you a
brief introduction to another interesting field based on the same material. I told you that these transparent conducting oxides are so unique in the sense it holds the mutually exclusive property, being transparent and conductive at the same time. And I had also shown you there is something called the plasma frequency at which something special happens in that material. Now, for a physics point of view, you can see that very close to the plasma frequency, its dielectric constant or its permittivity becomes very close to zero. Now you can imagine what happens if the permittivity of a material goes to zero. You can see that the permittivity depends the dielectric constant. So if permittivity goes to zero means if dielectric constant or permittivity goes to zero, the refractive index will also goes to zero. Now what happens when a wave enters into a medium with zero refractive index? There will not be any dispersion in that medium, and the light will be simply extended from one end to the other end. So its wavelength will become infinite, or in real sense it will become huge. There will not be any phase change. Most of the time the light will be having the same phase throughout that material. Then the electric field within this material, the electric field will get enhanced to a huge amount, because the electric field is basically given by the displacement vector divided by the dielectric constant. So if dielectric constant goes to zero, you can see that the electric field will become huge. So that will induce nonlinear effects in most of the materials, which can have applications at many fields. Now you can see that its phase velocity becomes infinite and its group velocity becomes close to zero. That means you can slow down the light by such materials. Another interesting thing is that when the epsilon or the dielectric constant becomes zero, whatever be the angle with which the light is trying to escape from a material, the escaped light will be always perpendicular to its surface because of the Snell's law. So this is going to have a huge impact in the design of the light sources, LEDs for example. Right now we are using several reflectors, several reflecting structures to reflect the light, to have it or to direct it to forward direction. Now you don't need to have such reflectors. This will be intrinsically become a parallel beam of lights, and so that is due to this epsilon zero property. Another thing is that you know that light cannot make bendings, or it is not possible to see what is happening outside or just at the corners. It usually we have a rectilinear kind of vision, right? So if you want to have, or if you want to send the light, you have to use special devices, like for example optical fibers. You can send light through the optical fibers and you can send it to some other place. But the problem is that if you want to have a 90-degree coupling or a 180-degree coupling, it is not possible with such technology. It becomes really very difficult, and a huge portion of energy will get lost at such coupling points. Now imagine that you have an epsilon near zero materials which is somewhere in between your, so this is the region 1 and region 2, and you want to couple the light from this region to this region. Now whatever be the angle between these two things, 90 degree or 180 degree, whatever be it, if you have an epsilon near zero material in between them, then you can see that the light will get 100% coupling from one end to the other end because of such kind of properties, and there is no phase change within these materials. So that is called the supercoupling. That is also possible. So these are some of the exciting fields where the research is right now happening across the world, which is called the epsilon near zero materials. And I hope my time is almost over, and thank you for your patient listening, and if you have any questions we can have some discussions. Thank you, sir. Now it's time for an interactive session. We have got lots of physics students here, research scholars here. If you have any doubts, you can clarify with him.
Okay, I think if there are no more questions. The session was very informative. Sir, if we want to fabricate a thin film material that is an absorber of heat, IR radiation, what type of semiconducting material that we have to choose? Yeah, so for heat absorption, usually heat means infrared radiations, right? So it's comparatively larger wavelength compared to the visible light. So you need to have a material with a high density of charge carriers. So a highly conducting materials, because most of the metals can absorb heat because of this property. And if you have a transparent conducting oxide with very huge density of free charge carriers, then it can absorb heat. So essentially what you want to do is you have to create a place, something like either its conduction band or its valence band, which has a huge number of free carriers. So it is basically the intra-band absorption that results the heat absorption, right? So we have to have huge charge carriers, high density of free electrons or holes in the semiconducting materials. Yeah. Using epsilon near zero photonics, would it be possible to create lenses that direct light straight into the camera, the sensors? So you mean to make it Parallel, yeah. Yeah, it is possible. That is what see, you can see it here. So what would be the angle? Would it work for any wavelength of light? No, it depends on the plasma frequency. So you have to see, the challenge here is actually each material has its plasma frequency, and there are ways by which you can control it to a certain extent. So for example, the indium tin oxide that I have shown before, it has a plasma frequency around 1260 nanometer. So this property will be exhibited only at this particular wavelength by this material, but you can change it by different means. So you have to design it. So for example, for most of the time, for communication purpose, for any other purpose, you will be using a particular wavelength, right? So you have to find out a material, or you have to design a material in such a way that that material has its plasma frequency, or epsilon goes to 0 at that particular wavelength. So that is the main challenge, but there are ways by which we can do that. How wide would the bandwidth be for some materials like that? The band gap, you mean? The bandwidth of the allowed wavelengths. The bandwidth of the wavelength will be, it will be having an extremely narrow bandwidth, because you can see, for example, it's not the bandwidth, but you will get an idea that it will it will be like this one. It will have a maximum allowance or the transmittance at close to its plasma wavelength, and as you move away from that plasma frequency, that will be drastically decrease. You cannot have a material with such kind of properties for the entire wavelength falling on it. That is difficult. Thank you. Thank you, sir, for the informative session. I would like to ask a general question. So many of them are MSc graduates here. So could you please explain the major research conducted in International School of Photonics, so that it will help them? Thank you. So thank you for asking that question, for giving me a chance to explain it. Actually, I hope many of you might have heard of International School of Photonics. I represent International School of Photonics in QSAT, currently the director of International School of Photonics. And we offer 3 academic programs and integrated MSc in photonics. So students, after completing their +2, they can directly enter into integrated MSc programs through the integrated MSc. We have a center for integrated science studies. So we have 20 intakes every year,
And so this is a specialized branch of physics, so you know that we teach them the basic physics, and at the end of this course they usually study the entire courses of a usual physics and plus some additional courses on optics, lasers, optoelectronics, fiber optics kind of things. And the admission is through the CAT, Common Admission Test of QSAT, which is right now it is called for the next academic year. And the most of the students, they walk around 90% of our students after completing their PG, they moves to Europe mostly, because in India right now we have one or two or very few numbers of industries working in electronics, but in Europe there are hundreds of such industries, and in America, in Australia, in Canada there are many such industries. So usually students moves out, and around 90% students every year they goes out. So they prefer to have PhDs, or they usually have to have jobs in photonics related industries. And we also have an MTech program, which is a 2-year program, and which the admission is through the GATE examination. That means you have to have a GATE score to getting admitted. You can have GATE score either in physics or in electrical and electronics engineering or electrical and communication engineering kind of things. Even if you don't have any GATE score, there is an option to get admission to such MTech programs through a test called the departmental admission test. So that is also possible. So this MTech is also in optoelectronics and laser technology. They are also, it's a highly demanding program. These two programs are actually highly demanding programs. We have very bright students from all over India. And the third one is the PhD programs. So for PhD programs, it's just like any other institute. So after your PG, you can there is a departmental admission test. You can appear for that test. You can get if you perform well, you can find and if you find some suitable area or some suitable grade, you can get admission very easily. And if you have any scholarships like CSIR or UGC or KSCSTE kind of scholarships, you don't need to wait for these application call for. You can apply at any time and you can get admission at any time. So these are the three major things that we have. And we also offer postdoctoral fellowships every year, very limited numbers. So after PhD, there is a scope for postdoctoral research also. Thank you, sir. Yeah. So, what are the career opportunities after MSc for this particular topic, or after if you want to conduct continues this field, which are the places that are conducting these researches? So you mean after photonics, right? Yes, if after photonics or if I'm completing my MSc physics, so after that what are the career opportunities in this particular field? If I have to go to research in this particular field, where are these research being conducted? So basically the photonics research, the career opportunities, as I mentioned before, the industries are very limited within India. So after PhD, there are two options. You can either move on to an academic field, like most of you prefer, or there are options for industrial positions outside India or postdoctoral positions outside India. And right now there are many of our students, they after PhD, I am talking about the PhD students, not MSc or MTech students. After PhD, they have find positions in leading optoelectronic companies. For example, you can see that because right now, without optical fibers, there is no telecommunication happening. And there is a company called PPC from America. They have a plant in Cochin, and that is actually their Asian headquarters, and the R&D section head of that particular company is from our institute. There are many such examples I can tell you. Many of these photonics industry,
wherever you go, in most of the European countries, in most of the American countries, there are people working from, means the students from our institutes working as scientists or in R&D sections or as administrators in such companies. So that is possible. That is one of the field if you are interested to work in industry. But as I mentioned before, in India, finding such positions are very difficult because we have very few companies. You have to move out. Thank you, sir. I once again, on behalf of the ScholarsConnect and myself, I would like to thank Dr. Saji for sparing his valuable time with us. It was a very informative session and also an interactive session because lots of you had some doubts that you cleared. So now it's time to show our gratitude to you, sir. For that, I would like to invite Dr. Sudhir Sebastian, the HOD of the Department of Physics, to present a memento to Dr. Saji. So, I would like to thank Saji sir. Saji sir, you know, is actually the director, as he said, is the director of the International School of Photonics. He has done many postdoc work outside India in many foreign countries. But he's a very down-to-earth person. So when I contacted him for this, actually, I contacted him for our physics fest, but he actually was unable to come yesterday on 14th. But he said he is happy to come on 15th. So when Linto sir contacted me for this ScholarConnect program, I again contacted Saji sir. He immediately agreed to come. He has many responsibilities there, administrative responsibilities there, research responsibilities there. Nowadays he's a college, he's coming from a university, but he was not showing any hesitation like that. So I would like to thank Saji sir on behalf of the ScholarConnect program as well as on behalf of the Department of Physics for coming over here to give us a very interesting, actually I missed the talk. I wanted to listen the talk, but due to the physics fest that is going on, I couldn't come. So on behalf of the Department of Physics and on behalf of the ScholarConnect program, I express my very sincere thanks to Saji sir. Thank you once again, Saji sir and Sudhir sir, because Sudhir sir is the one who gave an official vote of thanks because there was no vote of thanks from here. Thank you once again, sir, for doing that job on behalf of us. So that's the end of the keynote session in physics. Now we are starting with the session on chemistry. So for this, I invite our resource person of the day, Dr. Manoj A.L. Dr. Manoj A.L. is the Dean of Science from St. Joseph's College, Autonomous, Irinjalakuda. He acquired his BSc, MSc and B.Ed from the University of Calicut and M.Tech from CUSAT and his doctoral degree from Monash University, Australia. He has a number of publications in different national and international journals. He is a principal investigator of 2 major DST projects and he was awarded the Teacher of the Year in the academic year 2019-20 of the St. Joseph's College, Autonomous, Irinjalakuda. It's with great pleasure and honor I invite Dr. Manoj A.L. for his keynote session. We welcome you, sir.
Participants, please move forward. Don't leave the front chairs empty. Please move forward. Participants, please move forward. Don't leave the chairs empty. Hello. Good morning. Yeah. So thank you for nice introduction. അതിൽ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കരുതുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ അലുമിനി ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. കെമിസ്ട്രി ഇപ്പോൾ ഇതിലിരിക്കുന്നതിൽ ഇതൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സെമിനാറാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കെമിസ്ട്രിക്കാരെ എനിക്കറിയാം, വേറെ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർ, ഫിസിക്സുകാരും ഒരാളെനിക്കറിയാം. വേറെ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് എത്ര പേരുണ്ട്, ഫിസിക്സിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്,
ആരുമില്ല, രണ്ട് പേരുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് സയൻസിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. പിന്നെ കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ മറ്റ് ആർട്സ് വിഷയങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സോഷ്യൽ സയൻസ്, പൊളിറ്റിക്സ് അങ്ങനെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ബാക്കിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും കെമിസ്ട്രിയാണ്. ഓ, സുവോളജി. ഓക്കെ. ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇതൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സെമിനാർ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇൻ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു തോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ടോക്ക് മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും അത് ഏറെക്കുറെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. എൻ്റെ അടുത്തൊരു കീനോട്ട് ലെക്ചർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഏരിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തില്ല. കാരണം അതൊരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് കെമിസ്ട്രിക്കാർ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കരുതിയത് കൊമേഴ്സുകാരും ആർട്സുകാരൊക്കെ കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഒരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ടോക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു 40 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ പേടിക്കണ്ട, 40 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, നമുക്ക് ടെക്നോളജി മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം ഈസി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറേയേറെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ശാസ്ത്രമേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ശരിക്കും ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം ഈസി ആയിരിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുകയാണോ ചെയ്തത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം കുറേ കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻ്റ് എല്ലാം വരും തോറും നമ്മളിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തെ കുറേ കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കി, എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദി ഹോൾ ഹ്യൂമൻ റേസ്, മനുഷ്യവർഗം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അത് സയൻസിലാകാം, സയൻറ്റിഫിക് ആകാം, അല്ലാതെ ആകാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കുറേ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി, ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റ് ആളുകൾ പറയുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ പല ഏജൻസികളുടെയും ഈ ടോപ്പ് 10 ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാനങ്ങനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൽ ലിങ്കൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി UK അവർ ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗ്രാൻഡ് 10 ഗ്രാൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഫോർ ദി 21st സെഞ്ച്വറി, ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ 10 വലിയ വെല്ലുവിളികൾ, മനുഷ്യവർഗം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവരൊരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യവശാൽ അതിലൊരെണ്ണം ഞാനിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ 10 എന്താണെന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്ര നേരം ഇൻ്റർനെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന ഒന്ന്, ചേഞ്ചിങ് എക്കണോമിക് പവേഴ്സ്. നമ്മൾ എൻ്റെ ടോക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, അതായത് സാമ്പത്തിക ശക്തി മാറുന്നു, അമേരിക്ക മാറി ചൈന വരുന്നു, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ ഇൻക്രീസിങ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൻകം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ചിന്തയ്ക്ക് വിഷയമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വെൽത്തും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റി വരുന്നത്. പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി, അതൊരു ചലഞ്ചാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കേരള സെനാരിയോയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് നോംസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. അതായത് നമുക്കതിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളൊരു മാറ്റം വന്ന് അതെന്താണെന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും അടുത്ത മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നത്, ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം, പുതിയതായിട്ടൊരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു 10 മാറ്റം പുതിയത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, അതിനുള്ള ടൈം പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഫാസ്റ്റ്, അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വലിയൊരു ചലഞ്ചായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച്, അവരുടെ പഠനത്തിൽ. പിന്നെ വോയിഡ് ഓഫ് വിഷൻ ആൻഡ് ഫോർസൈറ്റ്, അതും
പോട്ടെ. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് വാർ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ ഡാമേജ്, അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ ഡാമേജ്, പ്രകൃതിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഡാമേജിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ്. സിവിക് ഡിസഫെക്ഷൻ, ലിവിങ് ഇൻ എ ഗ്ലോബൽ സൊസൈറ്റി, ഇത് ഞാനൊന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിസ്റപ്ഷൻ. എൻ്റെ ടോക്കല്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അത് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. നമുക്കറിയാം, പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ കുറേ കൺസേൺസൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം എന്തുമാത്രം അവസരങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് വന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ ഒരു പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് നല്ല ഇമ്പാക്റ്റാണോ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് അവരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 2030 ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ ലോകത്ത് ഉള്ള റോബോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും. റോബോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടമാനം വർദ്ധിക്കും, എസ്പെഷ്യലി ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം. ഈ റോബോട്ടുകളുടെ എണ്ണം എത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നൊരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മനുഷ്യന് ജോലിയില്ലാത്ത, റോബോട്ടുകൾക്ക് മാത്രം ജോലിയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇനി വരാനുള്ളത്. അത് വലിയൊരു ചലഞ്ചായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വാർത്തകളിൽ നിന്നും വായിച്ചത്, ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഫാദർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ആളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി രാജിവെക്കുകയും ജോലി രാജിവെച്ചതിന് ശേഷം ജോലി രാജിവെച്ചത് ലോകത്തെ വാൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ആറ്റം ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ ഭീകരമായിരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈ ലോകത്ത് നാശം വിതയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി രാജിവെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ ലിങ്കൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ 10 ഗ്രാൻഡ് ചലഞ്ചസ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു തോട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ ടോക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈവൽ ത്രൂ ദി സ്മോളസ്റ്റ് എന്നാണ്. സർവൈവൽ ത്രൂ ദി സ്മോളസ്റ്റ്. സർവൈവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചലഞ്ചിനെ നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അത് ഏത് ചലഞ്ചാണെന്നുള്ളത് ക്ലൂ ഞാൻ തന്നു. അത് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും. ത്രൂ ദി സ്മോളസ്റ്റ്, ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സാധനത്തിൽ കൂടി വലിയൊരു ചലഞ്ചിനെ നമ്മളെങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്കിനിട്ടിരിക്കുന്ന പേര്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കാണുന്ന സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് 2 പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ, ഒന്ന് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന, സയൻസ് നിങ്ങൾ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏറ്റവും വലിയൊരു ജേണലാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജേണലിലും, പിന്നെ PNAS എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ജേണലിൽ വന്ന 2 വർക്കാണ്. ഈ വർക്കിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ന് മുതലാണ് മനുഷ്യൻ ഫയർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്, തീ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളും, അത് എന്ന് മുതലാണ് മനുഷ്യവർഗം അത് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ വെച്ചിട്ട് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഒരു വർക്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 8 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മനുഷ്യൻ തീ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു PNAS എന്ന ഈ പേപ്പറിൽ വന്ന പ്രകാരം 10 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ മനുഷ്യൻ ഫയറിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം, പിള്ള കെമിസ്ട്രിക്കാരും കൂടിയും പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? വളരെ കെമിസ്ട്രിക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പം എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ
റോങ് ആയിപ്പോയി. ഞാൻ കെമിസ്ട്രിക്കാരെ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കൂടി കെമിസ്ട്രി ഉൾപ്പെടുത്തി വരാതല്ല. എനിക്ക് ഒരു ജിയോളജി അല്ലേ, എൻവയോൺമെൻറ്റ് സയൻസ്. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കാണത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. എൻവയോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് കാരനുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കൊമേഴ്സ് കാരുണ്ട്, മതി. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 വർക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മനുഷ്യൻ തീ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനതിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കാരണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാൻമെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം തീ കത്തുമ്പോഴാണല്ലോ, ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ കത്തിക്കുന്ന സാധനം പ്രധാനമായിട്ടും ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സാണ്. അത് കത്തിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 10 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും മനുഷ്യൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റാണ്. അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റാണ്. സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് ഭൂമിയിലെത്തുമ്പോൾ അതിലെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ഭൂമി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ അതിനെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ചില ഗ്യാസസ് ഓൾറെഡി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രസൻ്റാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൊമേഴ്സുകാർ നോക്കി പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല. അതെ, അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണം. അതുണ്ടെങ്കിലേ ഇന്ന് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രഹമായിട്ട് പോയേനെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 10 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ മനുഷ്യൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതൊരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിട്ടു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എൻഹാൻസ് ചെയ്തു. മനുഷ്യനായിട്ട് അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ എത്ര IR റേഡിയേഷൻസിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തണമായിരുന്നോ ഭൂമിയുടെ വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ തുടങ്ങി. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, എൻവയോൺമെൻറ്റലുകാർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സമ്മതിക്കും, നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഹാൻസ്ഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ആഗോള താപനവുമാണ്. ആഗോള താപനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ തന്നെ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഒമാനിൽ 2 ദിവസം മുൻപ് ഭയങ്കരമായ മഴയും ആലിപ്പഴവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നതിനൊരു കാരണം ഈ CO2 എമിഷനാണ്. ഇത് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ ഹെഡിങ്ങിലാണ് നമ്മളതിനെ പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള 1-2 ടെക്നോളജിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പങ്കുവയ്ക്കുകയും മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ടോക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതേറെക്കുറെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിസർച്ച് വർക്കുമായിട്ട് വളരെയധികം റിലേറ്റഡ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ജോയ് സാറുടെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജോയ് സാറുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ബാറ്ററി റിസർച്ചുമായിട്ട് വളരെയധികം റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഫോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ, ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്കൊരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസ്, ഇത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ടെക്നോളജി, കൺവെൻഷണൽ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ സെറ്റിലിംഗ് ചേംബർ, ഫാബ്രിക് ഫിൽറ്റർ, അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട. വെറ്റ് സ്ക്രബ്ബർ, കാറ്റലിറ്റിക് കൺവെർട്ടർ. കാറ്റലിറ്റിക് കൺവെർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെഹിക്കിൾസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പുക പോകുന്നതിന് മുൻപ് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. സൈക്ലോൺ കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷനലി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകളാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് കുഴപ്പം? ഈ മെത്തേഡുകൾ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാലും പുറത്തു വരുന്ന ഗ്യാസിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ മെത്തേഡ് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിലെ മറ്റ് പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കണികകളും അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, ഡൽഹിയിലൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള എയർ ക്വാളിറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഡൽഹിയാണ്. അത് ഈ പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റേഴ്സാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്ത് കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് വരുന്ന പുകയെ ആരും ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടല്ല വിടുന്നത്. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് എയർ പൊല്യൂഷൻ കാരണമാകുന്ന ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് എയറിനെ പുറത്തേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണ്? അതൊരു
ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസാണ്. അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും അതുഫലമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സവിശേഷമായൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്ന പല ടൈപ്പ് ഗ്യാസസിൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്ര ശതമാനമാണ്? 65%. ടോട്ടൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ട് വരുന്ന ഗ്യാസസിൽ 65% എന്താണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ്. അത് തന്നെ എന്തുവഴിയാണ്? ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സസ്. ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ കത്തിക്കുന്ന വഴി പെട്രോളും ഡീസലും കാർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെയിനായിട്ട് പ്ലസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേണിംഗ് വഴി. അപ്പോൾ 65% വരുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ട്. അതുകൂടാതെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ്. അത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബുഷ് ഫയർ, കാട്ടുതീ നടക്കുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ മനുഷ്യൻ തീയിട്ടില്ലെങ്കിലും നാച്ചുറലായിട്ട് കാട്ടുതീയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 2014 മറ്റോ ഒരു ഫിഗറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 2014 65, 10, 76% അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്ന ഗ്യാസിൽ 76% ആരാണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ്. അപ്പോൾ അത് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് ഓരോ സെക്ടറിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ 25% കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി കേരളത്തിൽ ഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ടുകളെല്ലാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വളരെ കുറച്ച് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തെ ഹൈറ്റിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടർബൈൻ കറക്കലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ കുറവാണ്. പക്ഷേ നമുക്കത് പോരല്ലോ. നമ്മളതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്നും വൈദ്യുതി കടം വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഭൂരിഭാഗം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചും പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ അതിന് 25% വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ, ഫോറസ്ട്രി, ലാൻഡ് യൂസ് 24. മറ്റൊരു ഏരിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 14% കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ നിന്നാണ്, ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ കത്തിയിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നൊരു 21% വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടമാനം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് 10 ഗ്രാൻഡ് ചലഞ്ചസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചലഞ്ച് വരാനുള്ള കാരണം. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നൊരു ഗ്രാഫ് വർഷങ്ങളായിട്ട് 1940 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കണക്കിലുള്ളൂ. അതിലുള്ള CO2 പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ 1940 ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരു പ്ലാറ്റോ ആണ്. അതായത് കാര്യമായിട്ട് CO2 പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഒരു സ്കൈ റോക്കറ്റിംഗ് പോലെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. കാരണം 1940 ശേഷമാണ് ഈ വ്യവസായ വിപ്ലവം, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ Y ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബില്യൺ മെട്രിക് ടൺസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Y ആക്സിസ് ബില്യൺ മെട്രിക് ടൺസ്. അത്രയും എനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്നത്. ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അവർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ. 2020 ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും CO2ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ. അത് ഏത് കാലഘട്ടമാണ്? നമ്മുടെ കൊറോണ പീരീഡാണ്. കൊറോണ പീരീഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തുള്ള ഒരുവിധ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു? CO2 പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക്. അന്ന് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയം കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു, പക്ഷേ അതിനുശേഷം കാണാൻ പറ്റാറില്ല എയർ പൊല്യൂഷൻ കാരണം. പക്ഷേ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഹിമാലയം കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു പറയാം. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം പൊല്യൂട്ടഡാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആ റിമൂവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ കുറയ്ക്കുക, അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൾറെഡി ഉള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഓൾറെഡി കണ്ടമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 രീതിയിൽ CO2നെ എന്ത് ചെയ്യണം? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഈ ഒരു പേപ്പർ വയ്ക്കുക, നേച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊരു പേപ്പറാണ്. അതിൽ അവർ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എമിഷൻസ് ഫിസിക്കലി നീഡഡ് ടു കീപ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ബിലോ 2 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് 2 ഡിഗ്രിയിൽ താഴെ നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ വേണം. അപ്പോൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയാം. പക്ഷേ
പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ നോക്കുക എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ താഴെ നിർത്തണമെങ്കിൽ 2 ഡിഗ്രിയിൽ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ 2 degree റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഹാം ടു ദിസ് എർത്ത്. വെറും 2 ഡിഗ്രി പോലും ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഭൂമിയെ വളരെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഡിഗ്രിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ താഴെ അത് നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് കത്തിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ഇനിയുള്ള CO2 ജനറേഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ പോരാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്ത് വേണം? നെഗറ്റീവ് എമിഷൻസ് വേണം. നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള CO2 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ CO2 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറയ്ക്കണം. നമുക്ക് CO2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട്, അത് നമ്മൾ വഴിയെ കാണും. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് കാര്യങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് അത്ര നല്ലതല്ല, അതിന് ഞാൻ പറയാം. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇനി കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇല്ലാതാക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ 2 രീതിയിൽ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമിഷൻ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എമിഷനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് 2 ഡിഗ്രിയിൽ താഴെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ പെരിഫറലായിട്ട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ റിമൂവലിനുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ടെക്നോളജീസ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. 2 രീതിയിലുള്ള കാർബൺ റിമൂവലുണ്ട്. ഒന്ന് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചർ തന്നെ, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ CO2 എമിഷൻ, മാൻമെയ്ഡ് CO2 എമിഷൻ്റെ കൂടെ പ്രകൃതിയും CO2 എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബുഷ് ഫയർ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ CO2 എമിഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നോക്കുക, അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സീക്വസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗമുണ്ട്. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം പ്രകൃതിക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക, ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് കാർബൺ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ്, കാട്, അതായത് മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക എന്ത് ചെയ്യും? മരങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിനാഗിരണം ചെയ്യും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ അത് CO2 കുറയ്ക്കാനുള്ള, കാർബൺ റിമൂവലിനുള്ള നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സോഴ്സാണ്. പിന്നെ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ്, സോയിൽ, മണ്ണിൽ, ഇതിലൊക്കെ CO2 സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അത് പ്രകൃതി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളതാണ്. മനുഷ്യനും ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ അത് അഡീഷണലി നമ്മുടെ വക കുറേ കൂടി അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ ബ്ലൂ കാർബൺ എന്ന് പറയും. ബ്ലൂ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് CO2 സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഓഷ്യൻ ഏരിയ, കടലിൽ അവിടെയൊക്കെ എക്കോസിസ്റ്റംസ്, പിന്നെ എന്താണ് മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ്, അതുപോലെയുള്ള സീഗ്രാസ് മെഡോസ്, ഇതെല്ലാം CO2 ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നേച്ചറിൻ്റെ സോഴ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ അതവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പോരാ, നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ CO2 റിമൂവൽ, വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ടു റെഡ്യൂസ് ദി CO2 എമിഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് നോക്കുക, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്, CCS എന്ന് പറയുന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫോമിൽ, കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്. കാർബണിനെ പിടിക്കുക, സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അത് നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പുകക്കുഴയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന ഗ്യാസിൽ നിന്നുള്ള CO2 എങ്ങോട്ടേക്ക് വിടില്ല? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടില്ല. അതാണ് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള CO2 പിടിക്കലല്ല, അത് വേറെ. നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഒരു മാൻമെയ്ഡ് പ്രോസസ്സ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന CO2 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടാതെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക. അതാണ് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ CCS എന്ന് പറയും. മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്. അത് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടാതെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സോഴ്സിൽ തന്നെ പിടിക്കുകയും അതിനെ വെറുതെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് ഇത് സോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ CO2 നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ മറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജും കാർബൺ ക്യാപ്ചർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സ്റ്റോറേജും ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് എമിഷൻസ് അല്ല. നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓൾറെഡി ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കുറയ്ക്കുന്നില്ല. പകരം പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്താതെ നോക്കുന്ന ടെക്നിക്സാണ് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് അതിന് കുറേ മെത്തേഡുകളുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ എനർജി വിത്ത് CCS. അത് നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ എനർജി വിത്ത് CCS. CCS എന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു, എന്താണ്? കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ്. പക്ഷേ
ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൽ നിന്നായിരിക്കണം? ബയോ എനർജിയിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും മനുഷ്യർ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കണമെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത് ഈ വളഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതായത് ബയോ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ട്രീസ് ആൻഡ് ഇത് വെജിറ്റേഷൻ ഇത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ്. അതൊരു നെഗറ്റീവ് എമിഷനാണ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്താ പറയുക, വെജിറ്റേഷൻ കൂടുന്തോറും അത്രയും CO2 എവിടുന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എനർജി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വിറക് കത്തിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ബയോമാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? CO2 ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ CO2 എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കാരണം നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അത് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും എന്തിനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് വലിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ ഉള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അത് കുറച്ചു. നമ്മളതിനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ CO2 ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വിടാണെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന CO2 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക, ഇച്ചിരി തലയ്ക്ക് പിരിയുള്ള പോലെ നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ അത് നെഗറ്റീവ് എമിഷനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? പരമാവധി മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, പരമാവധി എന്താ പറയുക വെജിറ്റേഷൻ ഈ ലോകത്തുണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മരങ്ങളെല്ലാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതുപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ എനർജി പർപ്പസ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കത്തിക്കുക. പക്ഷേ അങ്ങനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് വിടരുത്? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടരുത്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എമിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലാണ് ഇപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് പരമാവധി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എയർ ക്യാപ്ചറാണ്. അത് ഹൈലി എനർജി ആവശ്യമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സക്ഷൻ പമ്പ് പോലെ വലിയ പമ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ എയറിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എയറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും വരും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വരും. എന്നിട്ട് അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിലുള്ള CO2 മുഴുവൻ നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഗ്യാസസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിടുക? പുറത്തേക്ക് വിടുക. നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും എയറിനെ വലിച്ചെടുക്കുക, അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എയറിനെ തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടുക. പക്ഷെ നോക്കിയാൽ ഈ ഭൂമിയുടെ ഇത്രയും വലിയ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മുഴുവൻ എയറിനെയും വലിച്ചെടുത്ത് ഇതേപോലെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ എയറിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഏത് എമിഷനാണ്? നെഗറ്റീവ് എമിഷനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, കാർബൺ എന്തായാലും റിമൂവൽ നമുക്ക് നടത്തണം. കാർബൺ റിമൂവൽ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡുകളുണ്ട്. ടെക്നോളജിക്കൽ മെത്തേഡിൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന് കാർബൺ ക്യാപ്ചറും മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് എമിഷനും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം 2 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ താഴെ ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് തടയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വേണം? നെഗറ്റീവ് എമിഷനും വേണം, പ്ലസ് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ മെത്തേഡും വേണം എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇത് എനർജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന RSCയുടെ ഒരു ജേണലിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, 2018 വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ 2018 ഈ കാർബൺ ക്യാപ്ചർ ടെക്നോളജി എല്ലാം ഏത് ലെവൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചേഴ്സ് ആയ കാരണം ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയെ ഒരു സിംഗിൾ ഡയഗ്രത്തിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളതിൽ നോക്കിയാൽ 4 കാര്യങ്ങളാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, CO2 ക്യാപ്ചർ. 2, ഈ ക്യാപ്ചർ CO2 ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. 3, സ്റ്റോറേജ്, CO2 സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. 4, യൂട്ടിലൈസേഷൻ. അപ്പം 4 കാര്യങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്? ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലും CO2 ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഏതൊക്കെ, CO2 ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഏതൊക്കെ, സ്റ്റോറേജിൽ ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അടുത്ത ഏതാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതായത് അത് ഏത് ലെവൽ വരെ ആയിട്ടുണ്ട്? അതൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണോ? ലാബിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഒറ്റ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാണത്. എനിക്ക് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ അതിലൊരു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കുക. ഇത്
TRL എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. TRL എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി റെഡിനെസ് ലെവലാണ്. ടെക്നോളജി റെഡിനെസ് ലെവൽ, അതായത് ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജീസ് ഏതുവരെയായി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ റെഡിനെസ് ലെവൽ 1 എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ്. TRL 2 എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു എന്താ പറയുക ലാബ് സ്കെയിലായിരിക്കും. TRL 3 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലിൽ പൈലറ്റ് പ്ലാനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. TRL അങ്ങനെ വന്ന് TRL 9 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി കമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്ത ടെക്നോളജീസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഒരു 4 കാര്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ ഒറ്റ ഡയഗ്രത്തിൽ ഏത് ലെവലിൽ എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണമായിട്ട് നോക്കുക, ക്യാപ്ചർ, CO2 ക്യാപ്ചർ ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതെല്ലാം എന്ത് ടെക്നോളജീസാണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് കമ്പൽഷൻ അയോണിക് ലിക്വിഡ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കണ്ണട മാറ്റുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പോസ്റ്റ് കമ്പൽഷൻ അയോണിക് ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് CO2വിനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി, അത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ആ ടെക്നോളജി ഏത് ലെവലിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്? അത് ലാബ് ടെസ്റ്റ്. ആ ടെക്നോളജി ഏത് ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്? ലാബ് ടെസ്റ്റ് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് 2018 കാര്യമുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 2018 CO2 ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന അയോണിക് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് കാറ്റഗറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് CO2വിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഏത് ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ? ലാബ് ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ 2018. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫ് കാണിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഏത് ലെവലിൽ എത്തിയത് അറിയാം, പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ, പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഡാറ്റ ഏറ്റവും ഒറ്റ ഡയഗ്രത്തിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതൊരു സ്കില്ലാണ്. അത് കാരണം ഈ സാധനം നമ്മൾ പേപ്പറിൽ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 4-5 പേജ് വരും. ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ റിട്ടൺ ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4-5 പേജ് എടുത്താലാണ് നിങ്ങൾക്കത് മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഒറ്റ ഡയഗ്രത്തിൽ ആ കാര്യം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മോഡലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന, നമുക്ക് ഈ ഒരു കോളം മാത്രം നോക്കാം. ഈ ഒരു കോളത്തിൽ ക്യാപ്ചർ ടെക്നോളജി, കമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപ്ചർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് കമ്പൽഷൻ ഏതാണ്? പോസ്റ്റ് കമ്പൽഷൻ അമീൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അമീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിനെ അമീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ കൂടി കടത്തിവിടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അമീൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും? വലിച്ചെടുക്കും. അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. അത് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കൊമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്ചർ ടെക്നോളജിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളറിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടി CO2 കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓൾറെഡി കൊമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് സ്റ്റോറേജ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ടു സം അപ്പ് CO2 കാർബൺ റിമൂവലിൽ നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡായിട്ടുള്ള കാർബൺ ക്യാപ്ചർ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്, കാർബൺ ക്യാപ്ചർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് പോരാ. 2 ഡിഗ്രിയിൽ താഴെ ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന കുറയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നെഗറ്റീവ് എമിഷൻസ് വേണം. നെഗറ്റീവ് എമിഷൻസിൽ 2 മെത്തേഡ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ബയോമാസ് എനർജി വിത്ത് CCS, ചെടികളും ഇതൊക്കെ കേടായി കഴിയുമ്പോൾ അത് കത്തിക്കുക, അതിന് എനർജി ഉപയോഗിക്കുക, പക്ഷേ പുറത്ത് വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ക്യാപ്ചർ, ഈ എയറിനെ മുഴുവൻ സക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ പറയുന്ന അമീൻ പോലെയുള്ള ഇതിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ട് അതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്ത് ബാക്കി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിമൂവൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യം ഏതായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതാണ്? നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ്. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ നിന്നും 14% CO2 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകമൊട്ടാകെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് എന്ത് ടെക്നോളജിയാണ് അതിലുപയോഗിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ വന്ന് ഞാനത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഇവിടെ ജോയ് സാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി ടെക്നോളജിയിൽ ഇനി പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അത്രയും റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെൻ്റാണ് കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ഏത് ബാറ്ററിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഏത് ബാറ്ററിയാണ് അതും? അപ്പോൾ കൊമേഴ്സോട് ചോദിച്ചറിയാലോ, ഏത് ബാറ്ററിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി എന്ത് ബാറ്ററി എന്നാണ് കേട്ടുള്ളത്?
ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കൊമേഴ്സുകാരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും, ആർട്സുകാരോട് ചോദിച്ചാലും പറയും. ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തത്, ഈ ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആണോ? എന്താ ഗെയിം ചേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CO2 എമിഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആണോ? തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള സാധനമാണോ? ജോയ് സാറോട് ചോദിച്ചാൽ ജോയ് സാർ എന്ത് പറയും? അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണോ ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി? ഉണ്ട്. ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ശരിയാണ്, CO2 പ്രൊഡക്ഷനെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംവിധാനമാണെങ്കിൽ പോലും അതുകൊണ്ട് വേറെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സാറ് കൃത്യമായിട്ടത് പറഞ്ഞു. അതിന് പൊല്യൂഷൻ സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും. പൊല്യൂഷൻ സ്വാപ്പിംഗ് കാരണം ലിഥിയം മൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നൊരു നോക്കുക, ഇതിൽ ഫോർ എവറി ടൺ ഓഫ് ലിഥിയം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് 5 lakh ഗാലൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഒരു ടൺ ലിഥിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 ലക്ഷം ഗാലൻ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ലിഥിയം ഒരു റയർ എർത്താണ്, നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ലിഥിയം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൈൻ ചെയ്യണം. കുറേ ഏരിയ മൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എയർ പൊല്യൂഷനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പൊല്യൂഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നു? വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നു. ദർ ഈസ് നോ ബെനിഫിറ്റ്, ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല. അതായത് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊല്യൂഷൻ സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എയർ പൊല്യൂഷൻ പോയി ഏത് പൊല്യൂഷൻ വരുന്നു? വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നു. അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഈ പറയുന്ന സലാർ ഡെ അറ്റക്കാമ എന്ന് പറയുന്നൊരു മൈനിങ് അവിടെ സ്ഥലത്ത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർജൻറ്റീനയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം ലിഥിയം ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു വരുന്നത്. അവിടെ 65% ഓഫ് ആ റീജിയനിലെ വാട്ടർ ഇതിനു വേണ്ടി കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിഥിയം മൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഹനമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എന്തിലെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല? വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. പ്യുവർ എയറും വാട്ടറുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പൊല്യൂഷൻ സ്വാപ്പിംഗ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസാണ്. അതായത് ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററിയിൽ ലിഥിയം മാത്രം പോരാ, മറ്റ് മെറ്റൽസ് കൂടി വേണം. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെറ്റലാണ് കൊബാൾട്ട്. അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലേ? കൊബാൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഡിൽ. ഈ കൊബാൾട്ട് അധികവും വരുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രധാനമായിട്ടും 90%, അതായത് 70% ഓഫ് ഈ കൊബാൾട്ട് വരുന്ന ഒറ്റ കൺട്രിയിൽ നിന്നാണ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രിയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ കൺട്രിയുടെ ഈ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണലിൽ എഡിറ്റോറിയലിൽ വന്നതാണ്. 2021 പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരും. എന്താണ് ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ അതിവിടെ പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ആനുവൽ ഇൻകം വളരെ കുറവാണ്. അതായത് അവർ പറയുന്നത് ഒരു $1,200, അതായത് 1 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് അവിടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും ആനുവൽ ഇൻകം. അത്രയും പൂറായിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൊബാൾട്ട് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ അവർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖല. അതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും ഏതിലേക്ക് വരുന്നു? കൊബാൾട്ട് മൈനിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു മൈനിങ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവരെടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നും അവരെടുക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. എന്നാൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ഇത് ചെയ്യുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവരിട്ട് അത് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള മറ്റു വശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ അതിൽ ഈ ചൈൽഡ് ലേബർ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ കണ്ടമാനം നടക്കുന്നതാണ് ഈ കൊബാൾട്ട് മൈനിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നല്ലതാണ്, കാരണം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാനോ അറിയാതെയോ അവിടെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു. മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാവങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി കാറുകൾ ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കാറുകളല്ല, നമുക്ക് സോളാർ പാനൽസ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? സോളാർ പാനൽ നമ്മൾ 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് നേരിട്ട് ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, നമ്മുടെ KSCBയുടെ ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? സൂര്യൻ രാവിലെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രാവിലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ എന്തുപയോഗിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം? ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? രാത്രി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ US ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത് 80% ഓഫ് US ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആയിട്ടുള്ള കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കറണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് രാത്രി ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 12 മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് രാത്രി അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം $2.5 ട്രില്യൺ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി സെറ്റപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. $2.5 ട്രില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ലിഥിയം അയോൺ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്രോമിസിങ് അല്ല. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് കാർ മേടിക്കുന്നവർക്കറിയാം. അതേ കാറിന് തന്നെ പെട്രോൾ വെർഷന് 5 ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ആ കാറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് വെർഷന് 12 ലക്ഷമുണ്ട് ഇല്ലേ? അത് കാരണം എന്താണ്? ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം. അത്രയും എക്സ്പെൻസീവാണ്. ആ ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ്. ഇനി അതൊരു 5-6 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് എഫിഷ്യൻസി കുറയും. എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ കാറിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 60 to 70% പൈസ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എക്കണോമിക്കലിയും അത് അത്ര ഒരു പ്രോമിസിങ് അല്ല ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ റീസൈക്ലിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതുവരെ അത് റീസൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു സംവിധാനത്തെ പറ്റി ഇതുവരെ അത്ര ബോധേഡായിട്ടില്ല. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് റീസൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പോലും എനിക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാക്സിമം 2% ഒക്കെയാണ്. അതും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ റീസൈക്ലിംഗ് നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ എന്താ, നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയൊക്കെ നമ്മൾ ലാൻഡ്ഫിൽ ഇത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കും. ഇല്ലീഗൽ ഡിസ്പോസൽ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണ്? അതിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ധാരാളം പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ലിഥിയം എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് അറിയാം, വളരെ പ്രശ്നകാരനാണ്. ലിഥിയം മോയ്സ്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മോയ്സ്ചറോട് റിയാക്ട് ചെയ്യും, അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് കാറുകളും ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളൊക്കെ തീ പിടിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയും പ്രഷർ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും. മൊബൈൽ ഫോൺ അതുകൊണ്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ തലയുടെ അവിടെ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ വെക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ കത്തുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് വരുന്ന ഗ്യാസസ് ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കിയാൽ HF ഉണ്ട്, SO2, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ഹൈലി പോയ്സണസ്, അത് വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കാർബൺ, ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി, പേടിക്കണ്ട, 2 സ്ലൈഡോട് കൂടി ഇത് തീരും. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ കാരണം ഇതൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നേച്ചർ അറിയാം, ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ളത് 69 മറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ. ആ ഒരു ജേണലാണ്. അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നോക്കുക, ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററീസ് നീഡ് ടു ബി ഗ്രീനർ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ. 2021 വളരെ അടുത്ത് വന്നൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. കൂടുതൽ ഗ്രീനർ ആകണം, കൂടുതൽ എത്തിക്കൽ ആകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എഡിറ്റോറിയലാണ്, അതിൻ്റെ എഡിറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇഷ്യൂസും അവരിതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊബാൾട്ട് മൈനിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സയൻസ് അവിടെ നിർത്തി. സയൻസ് എന്തായാലും അതിലുണ്ട്. സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്, ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ആർട്ടിക്കിളിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന നോക്കുക, the market for lithium ion batteries is projected by the industry to grow from $30 billion in 2017 to $100 billion in 2025. ഈ സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന ആരാണ്? അത് കെമിസ്ട്രിക്കാരല്ല, നടത്തുന്നത് നിങ്ങളാണ്, കൊമേഴ്സുകാരാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഇൻപുട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, കൊമേഴ്സുകാരൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊബാൾട്ട് മൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷൻ അത് നടത്തുന്നത് കെമിസ്ട്രിക്കാരോ ഫിസിക്സുകാരോ അല്ല, അത് ആ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടത്തിയ ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കമാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പോളിസി മേക്കേഴ്സ്, അതായത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരൊരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കാണ്. അതായത് കമ്പനികളെല്ലാം, അവിടെയുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ ആളുകളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണം? തിരിച്ചു മേടിക്കണം എന്നൊരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കി. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോളിസി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് റീസൈക്ലിംഗ് ഇഷ്യൂസ്. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അതിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്തോളണം? റീസൈക്കിൾ ചെയ്തോളണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പോളിസി മേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇനി അതിനുശേഷം അതിന് താഴെയുള്ളത് ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനൊരു പോളിസി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ
ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർ ഇപ്പോഴേ തന്നെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആ പ്രിഡിക്ഷനിൽ സയൻസ് ഉണ്ട്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ ഉണ്ട്, കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നു ഈ പോളിസി നമ്മൾ നല്ല ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി വയ്ക്കുന്നതാണ്. എന്താണ്, ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജിലും നിങ്ങൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ കമ്പനികൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് റീസൈക്കിൾഡ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബാറ്ററിയെ കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തുള്ള ബാറ്ററി പോരാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ചൈന, ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച ബാറ്ററി അവർ മേടിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, യൂറോപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ. അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് വഴിയോ ഷിപ്പ് വഴിയോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് കത്തിച്ചിട്ടാണ് ഈ വാഹനങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ കോസ് CO2 പ്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ദാറ്റ് വിൽ കോസ് അഡീഷണൽ CO2 പ്രൊഡക്ഷൻ. അത് വരുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഈ റീസൈക്കിൾഡ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് തന്നെ അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടി കാണുന്നുണ്ട് ഈ ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 8 വർഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബാറ്ററി ചിലപ്പോൾ 6 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കമ്പനിക്കാർ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ 2 വർഷം കൂടി അത് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ 2 വർഷം മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൊല്യൂഷനിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് എല്ലാം അവർ നടത്തുന്നത് സയൻസും കൊമേഴ്സും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സെമിനാറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഇത് ആർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, അവർ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി പ്രസൻറ്റേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരുന്നു, സർവൈവൽ ത്രൂ ദി സ്മോളസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് CO2 എമിഷൻ എന്തായാലും കുറയ്ക്കണം. അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി നമ്മൾ നോക്കി, പക്ഷെ അത് എന്താണ്, പടയെ പേടിച്ച് പന്തളത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പന്തംകുളത്തിൽ പടാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എയർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ടൈറ്റിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. സിമ്പിൾ ബട്ട് പവർഫുൾ. അതേതാണ് ഈ സാധനം, ഏതാണ്? കൊമേഴ്സുകാർ പറയട്ടെ, ഏതാണ് ഇതേതാണിത്? H2 വേണ്ട, വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. H2 ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ. ഹൈഡ്രജൻ പറയുമ്പോഴത്തേനും പറയുന്ന സാധനം ഏതാണ്, വാട്ടറാണ് അല്ലേ. കാരണം കൊമേഴ്സുകാരായാലും ആർട്സുകാരായാലും സ്കൂളിൽ കെമിസ്ട്രിയെ പറ്റി ആരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാത്തവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ആപാട് കെമിസ്ട്രി അറിയാവുന്നത് എന്താണ്, വാട്ടർ H2 ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അറിയാം, എലമെൻസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റാണ്, ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെൻ്റാണ്, ബട്ട് ആൾ പവർഫുള്ളാണ്. ഈ ആസ്പെക്റ്റിൽ ആൾ പവർഫുള്ളാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഗ്രീൻ ഫ്യൂവലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ, അത് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അത് ഏത് ഗ്യാസാണ്, ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസാണ് അല്ലേ. പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായിരിക്കും, വാട്ടറാണ്. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വാട്ടറാണ്, ഒരു ഹാംലെസ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയുടെ കേസിൽ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ലിഥിയം എന്ന് പറയുന്ന റെയർ എർത്താണ്, വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ. ഈ നിലയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അധികം നാൾ ലിഥിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഹൈഡ്രജന് ഇവിടെ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് സോഴ്സാണുള്ളത്. ഏതാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാട്ടർ തന്നെ. വാട്ടറിൽ എന്തുണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. ഭൂമിയുടെ 70% വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൈലബിലിറ്റിയിലും അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിലും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാവുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അറിവിൽ ഈ ഒരേ ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളൂ. അത് ഏതാണ്, ഹൈഡ്രജനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ സർവൈവൽ ത്രൂ ദി സ്മോളസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെക്നോളജിയും മാറ്റിയിട്ട് ഏതിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും, ഹൈഡ്രജനിലേക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളതാണോ എന്നുള്ള 2 സ്ലൈഡും കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ട് ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇത് ഞാനിവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇവിടെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന റിസർച്ച് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ നേരിട്ട് കത്തിച്ച് അതിൽ നിന്നും നിങ്ങളത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും പരിചയം ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺസാണ് അല്ലേ. ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺസ് അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി പോകുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺസ് നിങ്ങൾ ചില വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ. ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് അറിയാതെ ആക്സിഡൻ്റലി അത് കത്തുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ സ്വയം കത്തുന്നൊരു വാതകമാണ്.
പെട്രോൾ പകരം തന്നെയല്ലേ, പെട്രോളും ഡീസലും, പക്ഷേ അത് കത്തുന്നതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ ഏത് കത്തും? ഹൈഡ്രജൻ കത്തും. അപ്പോൾ പെട്രോളും ഡീസലും അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് കത്തിച്ച് അതിൽ നിന്നും എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതല്ല ഇപ്പോൾ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അധികവും ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്യൂവൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബാറ്ററി തന്നെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഗ്യാസ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. കോമ്പിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ഏതായിരിക്കും? വാട്ടർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജോയ് സാറുടെ റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ സെല്ല് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കാർട്ടൂണിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും, ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കും. ഇത് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ പുറത്ത് വരും, പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ കിട്ടും. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാർ ഓടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫ്യൂവൽ സെൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ US 2022 ആകുമ്പോഴത്തേനും 205 ഫ്യൂവൽ സെൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ ഏകദേശം 350 മെഗാവാട്ട് 350 മെഗാവാട്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏതുപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, 350 മെഗാവാട്ട്. മറ്റൊന്ന് ഏതാണ്? ഫ്യൂവൽ സെൽ ഫോർ വെഹിക്കിൾസ്. കാറുകളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന കാറുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്ന നമ്മുടെ നിതിൻ ഗഡ്കരി അതിൻ്റെ വലിയൊരു ആളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൊയോട്ടയുടെ മിറായി എന്ന് പറയുന്ന കാറ് ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന കാറാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്? ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നു, ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ ഫ്യൂവൽ സെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കറണ്ടിന് പകരം ഈ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതായിരിക്കും? വാട്ടർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇല്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. പക്ഷേ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയുടെ കാറ് തന്നെ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഗൂഗിളിൽ. അപ്പോൾ അവരുടെ 2024 ഇറങ്ങുന്നതിന് 60 ലക്ഷമാണ് കാറിൻ്റെ വില വരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക, 60 ലക്ഷമാണോ വലുത്, ഇവിടെ ജീവിക്കലാണോ വലുതെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമുക്കിപ്പോൾ 60 ലക്ഷത്തിൻ്റെ കാറ് മേടിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്തിലാക്കുക? ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാക്കുക. അത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വാർത്ത, ഇന്നത്തെ ഒരു വാർത്തയും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്ലൈഡ് അവസാനിപ്പിക്കുക. പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാക്കുക. അത് നമ്മൾ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യുക, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ ഹൈഡ്രജൻ കാര്യമൊക്കെ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറാണ് കിട്ടുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സോഴ്സ് വെള്ളം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജനെ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അതനുസരിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജനെ പല പേരിൽ വിളിക്കും. ഞാനതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗം നോക്കുക. ഒന്ന് സാധാരണ ഹൈഡ്രജൻ വെള്ള കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് ബ്രൗൺ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് ബ്ലൂ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, വേറൊന്ന് ഗ്രേ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹൈഡ്രജന് പല കളറില്ല. ഹൈഡ്രജൻ കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ഗ്യാസാണ്. ഹൈഡ്രജന് ഒരു കളറും ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ബ്രൗൺ, ബ്ലൂ, ഗ്രേ, ഗ്രീൻ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഗ്രീൻ നമുക്കറിയാം എന്തായാലും നല്ലത് ഏതാണ്? ഗ്രീനാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാ നല്ലതിനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ ഫ്യൂവൽ, ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി എല്ലാം ഗ്രീനാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലത് ഗ്രീനാണ്. പക്ഷേ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിന് ഈ കളർ കോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രൗൺ ഏറ്റവും മോശമായിരിക്കുമല്ലോ, ബ്രൗൺ കളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ബ്രൗൺ ഹൈഡ്രജനാണ് കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കറൻ്റ്ലി എങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ, കൽക്കരിയുടെ കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ആ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഗുണമാണ് നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണ്? അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മറ്റേ ആൾ ഉണ്ടാകും. ആരാണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രീൻ പ്രോസസ്സായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഹൈഡ്രജൻ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ ഫ്യൂവലായിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, ബ്രൗൺ ഹൈഡ്രജനെ. ഗ്രേ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററാണ്. അത് കോളിന് പകരം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏതാണ്? നാച്ചുറൽ ഗ്യാസാണ്. നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൽ നിന്നും വരുന്ന CO2-ൻ്റെ അളവിന് കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുമ്പോൾ കോളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അത്രയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെയും ഈ CO2 എമിഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രേ ഹൈഡ്രജൻ വിളിക്കുന്നു. ഇനി ബ്ലൂ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിലും ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ബ്ലൂ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് വിളിക്കും.
പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപ്ചർ ടെക്നോളജീസ് എക്സ്പെൻസീവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജന് കാശ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് ഹൈഡ്രജനാണ്? ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജനാണ്. ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒട്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ. അതിൻ്റെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത്? ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴിയാണ്. വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിനെ വിഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാക്കണം? ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കണം. വെള്ളത്തിനെ വിഘടിച്ച് അതിന് അപ്പോൾ കറണ്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് വെള്ളം വിഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വേണം. ആ കറണ്ടിൻ്റെ ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളാർ സെൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ വിൻഡ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? CO2 എമിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിഘടിപ്പിക്കണം? വെള്ളം വിഘടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ വിളിക്കുന്നു? ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാർ ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ടെക്നോളജിയാണെന്ന് പറയാം? ഗ്രീൻ ടെക്നോളജിയാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അതിനും എനിക്ക് ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം സോളാർ പാനൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. അപ്പോൾ ആ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഏത് പവറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്കൊരു വേറൊരു ഇതുള്ളത്, അവർ ഈ ഫിഗറിൽ റിന്യൂവബിൾ ഓർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു ഡിബേറ്റ്. ന്യൂക്ലിയർ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ആ കറണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ അത് ഗ്രീൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പലരുടെയും പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവറിനെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളൊരു 10,000 കണക്കിന് ടൺ കൽക്കരി കത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ഒരു സ്പൂൺ പോകുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ അതിനെ ഒരു റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറയാൻ കാരണം. പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവലിന് മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ചെർണോബിൽ ആക്സിഡൻറ്റ്, ഫ്യൂകുഷിമ ആക്സിഡൻറ്റ്, പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ്, എങ്ങനെ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചോ ബാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഏതാണ്? ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് സോളാർ പാനലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം വിഘടിപ്പിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കി അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഗ്രീൻ ടെക്നോളജിയാണ്. ഓക്കെ, ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രഡിക്ഷനാണ്. അഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ കൊമേഴ്സുകാരുടെ ഏരിയ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കറിയാം. പല കളറുകൾ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അത് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് 2030 ആകുമ്പോഴത്തേനും 1 കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പൈസ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രഡിക്ഷനാണ്. ആ നീല കളറുള്ളത് കാശ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ $4 പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ. ഇന്ത്യ നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല റെഡ് കളറിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെഡ് കളറാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്കെയിൽ വരുന്നത് ലെസ് ദാൻ $1.6. അതായത് 1 കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രജന് $1.6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 200 രൂപ വരുന്ന. സ്റ്റിൽ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അത് 2030 ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇത്രയായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സോ ടു കൺക്ലൂഡ്, ഞാൻ ഈ ടോക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ വരുന്നതിന് മുൻപ് പേപ്പർ നോക്കിയപ്പോൾ ബൈ കോയിൻസിഡൻസ് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ്. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റണില്ല അല്ലേ? ഞാൻ വലുതാക്കിയിട്ടില്ല, വെറുതെ ഇല്ല. അത് വരുന്നില്ലല്ലോ. വല്ലതും വായിക്കാൻ പറ്റും? അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വായിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ടൈറ്റിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന് പത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോളാർ പാനൽ വഴിയാണെന്നാണ് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ആ വഴി പോകുമ്പോൾ കുറേ ഏരിയയിൽ സോളാർ പാനൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അവർ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? അവർ ആ സോളാർ പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തൊട്ട് താഴെയുള്ള മറ്റൊരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ പൈലറ്റ് പദ്ധതി കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നു. ഏകദേശം 450 കോടിയോളം രൂപ മുതൽ മുടക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാന്റ് അവർ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് അതിലേക്ക് കുറച്ചധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ജോയ്സാറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വർക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോളിസിസിൽ വെള്ളത്തെ വിഘടിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ്. അതിന് ഇലക്ട്രോഡുകൾ വേണം. ആ ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക ഒരു ടൈപ്പ് വർക്ക് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹോട്ട് ഏരിയ ആണ്. ഹോട്ട് ഏരിയ എന്നതിനേക്കാളുപരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു
ഗ്രാൻഡ് 10 ചലഞ്ചസ് 21st സെഞ്ച്വറി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഈ ചലഞ്ച്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഹോട്ട് ഏരിയ ഓഫ് റിസർച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അഭിമാനിക്കാം. എനിക്കൊരു സങ്കടമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ആ ടോപ്പ് 10 ചലഞ്ചസ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചല്ലോ, ഇതിൽ ഒരു ചലഞ്ച് പോലും ഒരു സന്ധ്യാവേളയിൽ ചർച്ചയിലും ഒരു ചാനലിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ആ കാര്യത്തെപ്പറ്റി ബോധേഡാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ശരിക്കും നമ്മൾ ഏതാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതല്ലേ ശരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ലോകത്ത് ജീവൻ നിലനിന്നാലല്ലേ തല്ലി പിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ലോകത്ത് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വിഘാതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച അത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മൾ, സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ. അതായത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് അറിയണ്ടാവില്ല, പറഞ്ഞ് ഇതിനെ പറ്റിയല്ല തല്ലുകൂടേണ്ടത്, ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട് നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഡീപ്പിലേക്കായിട്ടൊരു PPT അല്ല പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്, എൻ്റെ റിസർച്ച് ഏരിയയും അല്ല പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ റിസർച്ച് ഏരിയ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ എന്നെ പരിചയം എൻ്റെ പേരിൽ ജോയ് സാറും ടോം സാറും ഒക്കെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും, ബാക്കി എല്ലാവരും പോകുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തന്നതിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം കോളേജിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുല്യമാണ്. 7 വർഷം ഞാനിവിടെ പഠിച്ചതാണ്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ, തൊട്ടടുത്ത കോളേജിലാണ്. ഇപ്പോഴും കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് മിക്കപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെൻറ്റ് ജോസഫിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം ഞാനിവിടെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് സ്വന്തം കോളേജായിട്ടാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് പോലും ഒരു സിസ്റ്റർ കൺസേൺ ആയിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ കൺസേൺ ആയിട്ടാണ് സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് ആരംഭിച്ചത്. പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങളെ അവിടേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രി റിസർച്ച് സെൻ്ററാണ്, സെൻറ്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ കെമിക്കൽ സയൻസസ്. ഞങ്ങൾ 7-8 റിസർച്ച് ഗൈഡ്സ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് 2 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അവർ പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഇതല്ല, വ്യത്യസ്തമായ ഏരിയയിലാണ്. കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അരുൺ സാറും ഞാൻ തമ്മിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊരു കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 2 ഫണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ DSTയുടെ 2 ഫണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. DST ക്യൂറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് PG വിമൻസ് കോളേജിന് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റൊന്ന് DST ഫിസ്റ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. പൈസ ഈ അടുത്ത് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഞാനൊരു ബ്രോഷറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഫണ്ടിങ് അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ക്ലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സെൻറ്റ് ജോസഫ്സിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അത് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അതായത് ടാക്സ് പേയേഴ്സിൻ്റെ പൈസയാണ് നമുക്ക് ഈ തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെ അത് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നോ അവർക്കൊക്കെ അത് അവൈലബിൾ ആക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ക്രൈമാണ്. ഈവൻ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ വരെ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി സ്കൂളിൽ പോയി പ്രൊജക്റ്റ് പറഞ്ഞ് ആ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ വരെ അത് ചെയ്യിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, പരസ്പരം ഫെസിലിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. കുറേയൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഫെസിലിറ്റി തന്നെയാണ്, അല്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് ഞങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും തരക്കേടില്ലാത്ത റിസർച്ച് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഷറൊക്കെ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് 2 രീതിയിലാണ് നമ്മളൊന്ന് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിളിന് പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പൈസ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് മിനിമൽ റേറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ വിഷ് ഓൾ ഓഫ് യു എന്താ പറയുക, ബെസ്റ്റ് ലക്ക് ടു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന എല്ലാവരും PhD ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും. ഒരു പാഷനോടുകൂടി PhD ചെയ്യുക. പാഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം പൈസയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. കൊമേഴ്സുകാർ ക്ഷമിക്കണം, അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഔട്ട്കം പൈസയിലേക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈവൻ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് മാത്രമാണ്. പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനതിന് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, റിസർച്ചിലും നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് പാഷനാണ് കാണേണ്ടത്. അതിൻ്റെ മറ്റ് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ വന്നോളും. ആ പാഷനോടുകൂടി നിങ്ങൾ റിസർച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ്, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ സർ? ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്, സാർ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് കൊമേഴ്സിൽ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് പോലും വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സാർ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ട്രഡീഷനാണ് രാവിലെ എണീറ്റ് ഈ മുറ്റം അടിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി.
അപ്പോൾ ഈ ഹരിതകർമ്മസേന വരുമ്പം അവർ ആക്ച്വലി പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് എടുത്തിട്ട് പോകാറ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചോദിച്ചു അതെന്താ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കത്തിച്ചാൽ മലിനീകരണം ആ പരിപാടി പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതൊരു മത്സരമാണ്. അതായത് നമ്മൾ കരിയില കത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ കത്തിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ അടുത്ത വീട്ടിൽ കത്തിക്കും. അതിങ്ങനെ പാസ് ഓൺ ആയി പോവാണ്. അപ്പോൾ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരളവിന് അതും ഒരു CO2 എമിഷന് ഒരു കാരണമാണ് സാർ. അപ്പം ഞാനപ്പോൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ വീട്ടിലൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, അത് DK ആയി പോയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. സർ, ഇസ് ദർ എനി അതർ മെത്തേഡ് ത്രൂ വിച്ച് നമുക്കിതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ? കാരണം ഒരു ഇപ്പം ഞാനത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, കാരണം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അറിയുന്നത് മണ്ടത്തരമാണോ എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെമഡി പറയണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇത്രയും പേരുടെ വീട്ടിൽ അത് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും CO2 റെഡ്യൂസ് ആവില്ല. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം ആലോചിച്ചോട്ടെ. അത് ശരിയാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് കത്തിക്കരുത് ഇതിന് ബോധവൽക്കരണമാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു, കത്തിക്കാതെ ഏറ്റവും നല്ലത് അത് മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം അത് വളമായിട്ട് അത് ചെടികളത് വലിച്ചെടുത്തോളും. പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിലും കത്തിക്കും. കത്തിച്ച് ആ ചാരം ചെടിക്കിടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ചാരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാറുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ തൊടുപുഴ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ താമസമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നതാണ്. നിങ്ങളെന്താണ് ഇവിടെ വീടുകളിൽ ഈ ചവറ് അടിച്ച് തീർന്ന എന്താണ്? ഞങ്ങളൊക്കെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ, എനിക്കറിയില്ല ടോം സാർ അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ? അത് അവർ കത്തിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് സെയിം ആണ് സർ. എൻ്റെ വീട് മൂന്നാറാണ്, ഇടുക്കിയിൽ. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാറേ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം, അതിൻ്റെ പേരിലാണ്. പക്ഷേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ. അതായത് നമ്മളത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴും വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് വഴി CO2 എമിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബുഷ് ഫയർ വന്നു, ഒരു കാട്ടുതീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് എത്ര ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ചയിൽ നിന്ന് കത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ CO2 എമിഷൻ വരുന്നുണ്ട്, വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അതിന് നേച്ചറിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള പ്യൂരിഫൈങ് സിസ്റ്റമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ്, CO2 സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ്, കടലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും. നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർത്താമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞതിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതിനെ വളമായിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് അലിയിച്ച് ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ബാക്കി കുറേ സെഷൻസ് കുറേ ഒന്നും എനിക്ക് TFT ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത്, അല്ലാതെ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. സോ എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. എനി അതർ ഡൗട്ട്സ്? സർ, IPCC റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രകാരം 2030 അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ആ ഒരു 1.5 ഡിഗ്രി to 2 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിരുന്നത് ടു ലിറ്റിൽ ടു ലേറ്റ്, മനുഷ്യരിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ടു ലിറ്റിൽ ടു ലേറ്റ് ആണെന്നാണ്. അതായത് ഇനി നമ്മൾ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇനി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്? അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി, ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ആസ് ഫ്യൂൽ, അതിൻ്റെ ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പേസ് നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ കോമ്പാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണോ, അതോ നമ്മൾ എല്ലാം കൈവിട്ട് പോയോ? ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ നെഗറ്റീവ് എമിഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആർട്ടിക്കിൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പ്രഡിക്ഷനാണ് അവർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ല, കൈവിട്ട് പോയി എന്നാണ് അവർ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അർത്ഥം. അതാണ് നെഗറ്റീവ് എമിഷൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 2 ഡിഗ്രിയിൽ താഴെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത്. ഇതിന് വേറെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ്സും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതും വെച്ചിട്ട് കൈവിട്ട് പോയി തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററിക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ ലിഥിയം ഡെപ്പോസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടേക്കാണ്? ജമ്മു കാശ്മീർ, രാജസ്ഥാൻ, അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക, ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഛത്തീസ്ഗഡിലും, ജാർഖണ്ഡിലോ ഛത്തീസ്ഗഡിലോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അവർ, ഇനി ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും ലിഥിയം ബാറ്ററിയെ നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അങ്ങനൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ CO2 എമിഷൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവർ നേതാക്കന്മാർ കൂടി ഇത് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയും. നീ കുറയ്ക്കി, നീ ആദ്യം പറയും നീ കുറയ്ക്കി, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കി, അവർ കുറയ്ക്കി, ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പഴിചാരുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്ന് കാറിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതും ഡീസൽ കാറിനാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻവയോൺമെൻറ്റ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുള്ളതാണ്, എനിക്ക് ഇത് പറയാനുള്ള മോറൽ റൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാനും ഇങ്ങനെ നന്നായാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം എനിക്കൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു കാർ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെൻ്റെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം, എനിക്കൊരു 1 മണിക്കൂർ നേരത്തെ വരികയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ വരാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കൺവീനിയൻസ് ഇതെല്ലാവരും നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഇതിന്ന് തിരിച്ചു പോക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോപ്പ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് എമിഷൻസ് എന്താണെങ്കിലും വരുത്തണം. അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള പോളിസിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകേണ്ടി വരും. കാരണം മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മനുഷ്യൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയൊക്കെ വളരെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. ഈ 2 ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക് അന്റാർട്ടിക് റീജിയനിലെ ഇത് ഐസൊക്കെ ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, എത്രയോ ഏരിയ ഓൾറെഡി മഞ്ഞുരുകി കഴിഞ്ഞു. ഇതുണ്ടാകുമ്പോൾ സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പല പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലാകും. നമ്മൾ ആ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പ്രിപ്പയർഡായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് ഉത്തരം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. കാരണം സാധ്യത കുറവാണ് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ. ലാസ്റ്റ് ഡൗട്ട്, വൺ മോർ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ. സൗണ്ടിന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്. എൻ്റെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കലാകുമ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ ലിഥിയം അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് കുറച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോൾ അതിന് നെഗറ്റീവ്സ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയണത്. വാട്ടറാണ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ വായിച്ചു, അത് ബ്ലൂ ടെക്നോളജി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വായിച്ചു. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ടേക്ക് ഓൺ എന്താ? അതായത് നമ്മളിത് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണോ അത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കാരണം ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ടേക്ക് ഓൺ എന്തായാലും ആണോ? അത് എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ എടുത്ത ആ ഇതിൽ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ CO2 വരുന്നത് കണ്ട, ഇതാണ് ബ്ലൂവിൽ അവർ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബ്ലൂ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് CO2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ CO2 നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലൂ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ അതേസമയം ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജനിൽ CO2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നല്ലത് ഏതാണ്? ഗ്രീൻ ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നോക്കിയ ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതിനപേക്ഷിച്ച് നോക്കും, ബ്രൗൺ ഹൈഡ്രജൻ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് നല്ലത്? ബ്ലൂ ഹൈഡ്രജനാണ്. ബ്രൗണും ഗ്രേയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ ആണ് നല്ലത്. പക്ഷേ അതേസമയം നമുക്ക് വേണ്ട ഏതാണ്? ഗ്രീൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത്. അത് ഇനി ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ അറിവും നടക്കാൻ പോകാവുന്ന നമ്മുടെ ബുദ്ധി വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഹൈഡ്രജൻ എക്കോണമി, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഈ CO2 പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരും. വേറെ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ടെക്നോളജിയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് എയർ ബാറ്ററി, അതെല്ലാം ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയുടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സോഡിയം അയോൺ ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടി കൊമേഴ്സ്യലൈസ് ആയി തോന്നുന്നു അല്ലേ? ചൈനയിലൊക്കെ വലിയ പ്ലാന്റുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലിഥിയം അയൺ മാറ്റി സോഡിയം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഒഴിവാകും. പക്ഷെ അപ്പോഴും അതൊരു 100% ഗ്രീൻ എന്ന് പേഴ്സണലി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ ഇതായിരിക്കും. ഇനി ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിന് വരുമെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ വിൻഡ് എനർജി, ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക്സ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകത്ത് ശരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ്റെ പോലെയാണ്. ഈ കല്ല് ഉരുട്ടി കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വിടുന്ന പോലെയാണ്. അതായത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും എന്തുണ്ടാക്കുന്നു? വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അതായിരിക്കും ഈ CO2 പ്രൊഡക്ഷനെ കുറയ്ക്കാൻ. പ്ലസ് ഈ നെഗറ്റീവ് എമിഷനുള്ള CO2 നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയും വേണം.
ഇതൊക്കെ എന്ത് നടക്കാത്ത സുന്ദരമായ സ്വപ്നം എന്ന സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് പോലെ പരമാവധി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Thank you, sir. So that was such a wonderful session. The relevance of this topic is, as already told, not just for chemistry students, but even for commerce students, because recently we have seen news about the lithium ore discovery in Jammu and Kashmir, and talking about that political side, I've read some news that majority of the lithium ores are owned by China, though in different countries. I don't remember. So that shows the relevance of today's topic and how far we can get some general knowledge on that topic. Apart from being a chemistry student, even commerce students and other disciplines, we got some insight into this. So now it's time to show our gratitude to our resource person. For this, I invite the head of the Department of Chemistry, Dr. Joy sir, to present a memento to our esteemed resource person of the day. Thank you so much to the resource person and to the head, Dr. Joy sir, and all other chemistry teachers who were here. Now with this, we have come to an end of the keynote session of the chemistry discipline, and for that we had some poster presentations presented outside. Those are already evaluated by the esteemed resource persons. Now we are moving on to another session. This session is being handled by Dr. Anas Abdulaziz. He is currently the director of National Institute of Oceanography, Region Center, Kochi. He is an environmentalist, biotechnologist with more than 20 years of research experience in studying host microbe interactions in the marine ecosystems, with special emphasis on microbial pathogens and their control measures. Pioneered in implementing citizen science and water clinics for equipping people living in coastal villages of India to monitor the water quality. He received his MSc in Environmental Studies and PhD in Environmental Biotechnology from Cochin University of Science and Technology. And he has n number of publications in national and international journals. Also, he has been guiding a lot of research scholars in his area. Without further ado and without wasting much of his time, I would like to invite Dr. Abdulaziz sir for his keynote address. Welcome you, sir. I request the audience to please come forward. Don't leave the chairs in the front empty. Please come forward. Thank you. So good afternoon, all of you, and thank you very much. Am I audible to you all, right? Good. So thank you very much for this opportunity to speak on climate change and water associated diseases in front of this audience.
this climate change and water associated diseases. Actually, these are the two major problems or major research area of the current research world. Because of main reason is that we started experience both climate change and water associated diseases, and these two goes parallel problems, but there are some connections between this climate change and water associated diseases, and ultimately these problems, both the problems affects the humans like us, and people living in Kerala are much aware of this, both the problems, because we experience climate change, indicators of climate change very recently, and we started discussing about climate change and the strategies to control this, not the control, how to live along with the climate change or reduce the indicators of climate change. And previous talk also was related to something, the carbon dioxide emission and brushing through the content. At the same time, our area is endemic to water associated diseases, many diseases, acute diarrheal diseases, and none of us have the history, we never had a water associated, nobody. Everyone experiences at least once in your lifetime the acute diarrheal diseases. So these are the two problems which we face, and the current research is focusing on, and we have a lot of interest and development on these lines. And coming to the water associated diseases, before that, the extreme weather events or the climate change, we started accepting the climate change as a reality in the past 3 or 4 decades, because previously we know that the temperature rise was in the tune of 0.6 degrees Celsius over 100 years, and we realized that it is going to increase 0.2 degrees Celsius per decade or equal to that. And so that we are going to experience the climate change. That became a reality, and we started accepting it. And most of the indicators or the impacts of climate change are actually more than 80% of the climate change impact are through the water. Either it is through the flood in the sense the landslides and the flood from the inland to the offshore, or offshore to the inland through the seawater rise and then the surges and that. And then otherwise it could be something like a drought events which also affect the water quality and the water availability. And so apart from the, we all discuss about, or we are aware of the economic and other impacts, the direct impacts of death toll or the economic loss which is caused by the climate change. But it's more than a direct impact. This is something like, it's a threat multiplier. Say for example, we were stranded during the flood events in 2018. And there is a disruption of the water supply system, sanitation facility, roads, so that our access to the hospitals was in a problem. So this is how it is it multiplies the threat effects of climate change. The threat, it's a multiplier. The climate change is a multiplier of threat, and so that we can say that there is a nexus between water, climate change and disasters. And this is more important in the coastal areas where more than 50% of the world population, if it comes to the Kerala, we can say we are living within, all the population is living within the 100-kilometer periphery of, within that circle of the coastal area. That is the area where we can say the coastal population. So more than 50% of the global population is living within this 100-kilometer periphery. And lot of developments are coming out the coastal areas, and most of the industries, even if in India scenario, if you take the industrial cities, majority of them are sitting in near to the coastal areas or connected with the coastal areas. So
The development programs are coming up with Sagarmala project, port development, many other industrial fisheries, or so many development activities are coming to the coastal areas. And the climate change, if you look at many of the reports, says that many coastal cities, including Cochin cities, under the threat of sea level rise, and maybe in 100 years, these many kilometers of Cochin city will go back to under the sea. So that is the predictions based on the climate change models with available data sets. This may change. That is the problem of this modeling. It may change depending on the sensitivity of data sets and parameters which we get. And coming to the other point of the water associated diseases, we know that this is different from the climate change. There is a set of discussions going on water associated diseases, and we can say that water quality is a major problem. And when we think about the water quality and access to the water, safe drinking water, 2 million people across the globe, that is 26% of the world population, lack safely managed drinking water system. That is the current scenario. And 3.6, that is 46% of the world population lack safely managed sanitation system. So these are some of the statistics which says how important or where we stand in terms of our access to safe water and sanitation facilities. And we can say that 2.3 billion people lived in water-stressed countries, and most importantly, there are a large number of countries which doesn't even know, or the population which doesn't even know the quality of water they drink, or what is the quality of water they interact with. So that is the scenario globally, and if I take you to the Indian scenario, you can see that there are some 1 out of 5, I can say 1 out of 5 diarrheal diseases, so death due to the child death due to the diarrheal diseases. That is related with the water quality. And there are some 69 million cases of water associated diseases, and we lost over 10,000 lives and 73 million man working days, because people doesn't realize whether they have the disease or not, but when you ask them, they lost actually 73 million man working days per year due to the water associated. They cannot go for the job. So if you want to know the economics or the importance or impact of this problem, you just multiply this 73 million with one person's daily wage of minimum 500. So a huge amount comes. That is economic loss our country incur every year due to the water associated diseases. So this has become a major problem, and WHO says that, or it's a target that by 2030 we must be able to give equal access to the entire global population to the water, safe drinking water, clean water, and safe sanitation facilities. This is the target set by WHO, and accordingly this is an important problem to be addressed within the Sustainable Development Goals. There is a Sustainable Development Goal 6 which discusses exclusively about the water and water availability. And as per the records or the recent discussions on by the Niti Aayog, then they say that this is a target that we need to give, and there are many missions. But if it is not done, and there was a calculation 2 years back that by 2030, 40% of the Indian population will be deprived of access to safe drinking water. So this is other side, and
with that warning in front of us, we have to prepare ourselves for providing the safe water and sanitation facilities to the public. So how we can provide it, and how this is climate change is affecting this, influencing this efforts. That is the point which we need. I believe most of you are from environmental studies, right? And so you have a concern over this this problem. And as an environmental studies, have you ever asked what is the quality of water? So before drinking, have you ever asked the general public how they fix the quality, whether they say that the quality of water they drink or they swim or what they interact is good quality? Basically because they say it because it looks clean, it looks clear, right? So 90% of the people doesn't know what is the chemical quality of water, and 99% of the people doesn't know what is the microbial quality of water they drink. Okay. And when it comes to the water associated diseases, we can say there is a WHO report again in 2023 that was based on the data they collected up to 2019, that 70% of the water associated diarrheal disease are attributed to the the improper practice of water sanitation and hygiene practice. That is, they call us the WASH protocols. So WASH protocol, washing the hands and drinking safe water, and that causes that can clean or reduce the water associated diseases by 70%, right? But what is happening the remaining 30%? The 30% of that, we say that it is through interaction with polluted water, microbially polluted water. For what we interact? We interact the water, say for example, I can explain with the examples of this. You can see the image on left side, that Vembanad Lake, because when we say globally, you don't realize what exactly is the problem. So let us speak with an example from your neighborhood. That is the Vembanad Lake, Cochin Estuary, or Kunnamangalam Lake, or whatever it is. The Vembanad Lake, this is a Ramsar site. Vembanad Call is a Ramsar site, the protected area. And it's sandwiched between Ernakulam, Kottayam and Alappat districts. So 3 districts are covered, and 1.6 million people interact with the Vembanad Lake for various purposes. So now whoever is coming to Cochin city, they will go and see the Vembanad Lake, or tourism or recreation, beaches they are going. So there are various purposes for which they interact, right? And that interaction start from, you can see these are all the images collected from Vembanad Lake during our field trips that we have been studying this Vembanad Lake for several years continuously. And if you go through, you take a houseboat or whatever recreation, you can see that there is solid waste disposal is there. You dump your waste into the Vembanad Lake. You used, your purpose is over, now it becomes the Vembanad Lake is the owner. So there are some huge collection of tons of plastics have been retrieved recently from Vembanad Lake. That is one problem. Then they, at the same time, you can see, if you travel to the Alappat region, people use this for washing purposes, the Vembanad Lake. When I was traveling through interacting with the people of Alappat during the flood time, they were telling that they collect water in a pot from the lake. And how they collect is just swirl it to avoid the superficial pollution, and they take the water, and they believe that they cook rice in that particular water, because they believe if not, the rice won't be tasty.
So they use it for drinking, cooking purpose. They use it for washing purpose, and they use it for fishing is there, and they use it for, we interact with for transportation, tourism, all these purpose we interact with Vembanad Lake daily basis. And what was the condition of Vembanad Lake and the houses nearby during the flood condition? You can see that. None of you will be happy to drink the water from these wells. Many of us, the Keralites, believes that the water, it's a matter of pride that I have a well in front of my house and we use the well water for drinking. And many people of older generation, maybe your parents or grandparents' generation, they love to drink the well water directly, right? Now you are not drinking it, but that was a culture which we followed, and we think that is really important. And during the flood condition, all these wells were contaminated microbially because the flood water was flowing over the wells and it was contaminated. And these are all the images collected from the other lakes, tributaries connecting with the Vembanad Lake, and the canal system, because Vembanad Lake is connected with 10 rivers. It receives water from 10 rivers, and it is opening to Arabian Sea at 2 points, Munambanam at Fort Cochin. And it is connected with a network of canal system. So that is the system which was is actually the Vembanad Lake. And if you go to the Alappat region, again this lake is separated into two regions by the Tanirmukam Band, right? So this separation was actually created for providing fresh water for the Alappat region, for preventing the entry of seawater for extended rice cultivation. But later we realized that this barrage prevented the movement of, there are fishes, they move from for breeding purpose, or move from the saline water to freshwater region and vice versa. So all these movements were blocked and with the barrage. So this is the setup, environmental setup. And the flood happened in 2018, and this was the condition. So what I was coming next, now you know the background, and now let us connect the climate change and water associated diseases with some examples. I take the examples of 3-4 diseases, and then how we mitigate and how we address the situations. That is something which will be interesting to all. And there are several diseases which are connected with climate change, especially food-related diseases or food pathogens, and water-associated diseases, one which is recently gaining big research interest. And zoonotic diseases are one thing, which is one example, good example, which we can discuss to understand the problem. And let me take the example of leptospirosis as the first case. And if you look at the leptospirosis, you know what is that disease. This is a disease, all of you are biology background or chemistry background, what level I should go? Biology background. So that's fine. And you are comfortable with English medium or Malayalam medium or Manglish medium? You can tell me. Your convenience, because I want, after this talk, at least some of you should involve in this type of research. That is the purpose we are talking mostly about this. So because this is a problem which the globally nations are affected, and Asian countries at least are affected. So let me discuss with leptospirosis, that is Elipani. Okay. So you know how this disease is, because there are, the pathogen lives in the intestine of these rodents. Even the pet animals, dogs, it is having this
have these pathogens and cause diseases. So if you take the Vembanad Lake or Cochin City as an example, there is a very high number of rodent population, rats which live in the canal systems, right? So most of them are infected, many of them are infected, and this pathogen lives in this system. So what happens is that this pathogen comes out to the environment, terrestrial environment, through the urine and fecal urine or the dead bodies of these rats. And what happens during the flood condition is that, or the rainy season, is that everything is washed. You can imagine the canal systems and where these animals or rodents are living, and the pathogens are there in the terrestrial soil systems. And when the flood comes, or the water, rain happens, the first rain, everything is washed into the lake systems. And now with the climate change, it becomes, flooding becomes an usual condition, right? The flash floods becomes a fashion in Cochin City, and sometimes heavy rain and a fine morning you are coming to Cochin City, it is flooded. That is a condition which we experienced several times. And if you look at the disease incidence of history of 10 years of disease incidence, you can see in the image that it is always higher in the June, July conditions when the rain happens. Otherwise also the disease is prevalent in Kerala. And the largest bar, it's a violet colored bar, which shows the condition in 2018 when the flood happened. So it was at least some 50 times higher number of disease incidents happened. So let me take you to the 2018 condition itself. That is different bars shows different months. That is May 2018 to March 2019 is the data sets which we collected from the health department. And again you can see that there is normally it is some 25 or number of diseases which happened in the city. And in Kerala this is the Kerala statistics, okay? And no, this is the Vembanad Lake statistics. And during the flood condition, it increased up to 250, 500 number in the Vembanad Lake. So that is through the interaction. Now let me take you to the number of pathogen. Okay, number of pathogen is on this graph. You can see that during the same time, there is always a pathogen is there in the environmental system, because there is no rodent control in the city, so that in canal systems I showed the Vembanad Lake interaction, solid waste disposal systems are there, so there is always a pathogen. There is no condition that the pathogen number goes down to below detectable limit. But at the same time you can see that the number increased. When the number increased is I can say that it was during the November, December time, the number was much higher. Now you may ask, there is a difference in the number of disease incidents and the number of pathogens. Of course, then the number of disease should increase when the number of pathogen is increased, right? But that is not happening with the Vembanad Lake or that region, because the number of disease is higher during the August, September time, and number of pathogen is higher during the November, December time. How it happens is, because when the flood happens, there is a forceful interaction of public with the contaminated water, right? When the flood happens, there you don't have a choice. You have to interact with the water to save your life. When the flash flood happens, there is no chance, no choice of you that you reach in Cochin City in a flooded condition. You have to walk through the contaminated water, and there is a chance of getting the disease incident. So that is why during the June, July or the flash flood conditions, the disease incidence spikes.
And that is the first, the important problem of the climate change is linking with the water associated diseases. With the flash floods or flood conditions, the disease incidence are higher. There is a socio-economic side also. This is not a proportionate exposure. Not all the people are equally exposed to such conditions. Okay? And this disease is most prominent in low and middle income countries. And in this case also we can say that who is more exposed to the disease or the pathogens or the contaminant? The working class of people who are going to the city by walk or by bus or by bike are more exposed. Daily commuters, right? Those who are not in that class or the higher class of your society are less exposed. So the climate change brings a disproportionate exposure to the pathogens or the disease contamination or contaminated conditions. And the people of that class are more exposed and they get the more incidence of disease. That is how the climate change influences the public health in one side. Let me take you to the other examples which also is really important and we are affected. That is acute diarrheal diseases. Okay, in the case of this acute diarrheal diseases, we can see that we monitor the fecal contaminating bacteria, E. coli, Escherichia coli. And the difference is that we used, normally it is measured using the MPN techniques and we use it using the real-time PCR technique because we need the actual count. We don't want to miss the bacteria based on its culturability or temperature or whatever it is. What exactly is present in the system, we need to count it, and for which we use the real-time PCR count. And in the first graph, this graph, you can see that there is no condition that the bacterial count goes beyond below detectable limit, and there is no condition that Cochin or the Vembanad Lake, these districts are devoid of the diarrheal disease. It is always there. It's always there in the system. Whether it is the northern part or southern part, it is there in these regions. And only conditions, if you take the anomalies of disease, acute anomalies means when we take the average or mean of incidence of all the months, okay, and then you take the difference plus or minus. So that is plotted in the third one, and you can see that the last month it goes down. It shows some decrease, and that is the May 2020 when we all know that is a condition where we declared the lockdown due to COVID, and that was a condition where we all were concerned about our health because it was life threatening, right? So we all were concerned and we didn't know what exactly is going to happen. We were much worried. We were all wearing the mask, and if you look at this graph, if you see Google search from India, the maximum number of search was on the mask and how to protect. So we were much aware, and every nook and corner of this cities we installed the hand washing facilities. We followed the the wash protocol very effectively. Everyone was washing their hands every hour or 2 hours or whenever they go out, and they were not going out. And the tourism was closed for some time. Waste disposal was closed for some time. Transportation was, and then you can see that the Vembanad Lake, the pathogen number was much lesser, right? And the disease incidence was much lesser. And why it was still there? And that is the maximum possible 70% reduction that can be induced with proper washing and wash protocol, following the wash protocol. Otherwise, there is some interaction with the contamination through the environmental interaction, still the disease is there. And who is more affected with this disease is the women and children who interact with the water for various purposes, washing or
recreation or playing, or so that is a condition when the water associated diseases happen. And there is some connection with the average E. coli count and rainfall. When the water, the rain happens, the flood happens, rain happens, the water flows, and it takes the pathogens to the lake, and it geographically transferred the pathogen from one land to the one place to another place. So for example, when the landslide happens, what happens? The septic sewage systems are collapsed, right? Toilets are collapsed, and it's contaminated water flows to the lake, and then it increases, and that is how it contributes to the system. And then another disease is the cholera disease, which is there in the system, but we are not much aware of this. You won't find a number of cholera cases in Kerala. It's not because of lack of cholera incidents. It is basically because the lack of proper documentation systems. Most of these diseases comes to the diarrheal diseases. Common classification, it goes to a diarrheal ward in the hospital. So, but the Vibrio cholera disease is there, and there are outbreaks which is reported from Kerala. But this cholera is caused by the Vibrio cholerae pathogen, and recently this disease is being reported from areas like Israel or the Europe, where the disease was not reported in the recent past. And why they were not recently reported is that they followed the strict water quality parameter, drinking water quality, and supply the safe quality water for drinking and interaction. But now it is increasing, and people are concerned because Vibrio have some properties like it can live in association with the copepods or some planktons which found in the lake systems or estuarine and freshwater systems. So what happens is that if you look at the Bangladesh, that is the area where maximum number of cholera happens, and they live in association with some of the phytoplankton. Phytoplanktons are what? They are the floating plants in the aquatic system. So you can say some algae or the copepods. There are some crustaceans. So they live inside these organisms or in association with the organism, right? And they prefer the warm temperature for the growth. So that is the area where, that is why the Europeans are much concerned, because global warming happens and the sea surface temperature happens due to El Nino or the seasonal warming happens. What happens is the pathogen multiplication in their waters, or the coastal waters, also increases. This causes more disease incidents, not only the Vibrio cholera, there are many other organisms of Vibrio. That is, for example, Vibrio vulnificus, that is deadly organisms which enters you through the wound and causes the diseases, and the death is assured. So these incidents are higher in European countries, increasing because of the climate change and global warming. And that is why this organism is, they call this organism as the barometer of climate change. Vibrio is called as the barometer of climate change. But that is not the case in our subtropical countries or Asian countries. It is not the temperature warming, because we always have a temperature which is very, very good for the growth of this pathogen. And what is more important in this is the flooding, okay, and the reservoirs where it can grow. So when the flood happens, or the flash flood, or whatever it happens, this mixing of the sewage or the pathogen reaches the estuarine or ecosystems from where we get the pathogens through drinking water. Because when you flood conditions in low and middle income countries, there is a clear scarcity of clean drinking water, and then they just filter it and drink, or they are forced to drink even the contaminated water, and this type of diseases happens. And if you look at the flood globally, any natural calamities, it is followed with a disease outbreak of any zoonotic disease, leptospirosis or cholera or diarrheic disease is there in most of the cases.
Okay. So we have taken some efforts. How do we control? One is that we should give clean water, that is one thing. There are some interesting research which I would like to present here because you are all environmental studies students, right? And you are all interested, might be interested with the remote sensing applications also. So this is something recently we started this research in which what we do is, you know, this I said this Vibrios can grow in association with the planktons. Okay. So we cannot measure, we can measure. Planktons are the group of organisms, have their chlorophyll and different colors, right? Different photosynthetic pigments are there. Accordingly, these algae are classified, phytoplanktons are classified. So these are the colors which we can catch from the remote sensing sensors. Okay, so from the satellite remote sensing we can catch these colors. So what we are doing is we cannot catch a bacteria from the remote sensing, but we can catch the color from the remote sensing, right? So what we did is we found some relations, algorithms connecting the the phytoplankton population, because there are some phytoplankton to which some diatoms or phytoplanktons with which this Vibrio cholerae attach, right? And based on, there are species specific interactions are there, and these species can be caught from the remote sensing tool, and through which if we develop some algorithms, that is the purpose through which we can see this population is, you know, the harmful algal blooms are there which causes the problem. These harmful algal blooms can be tracked with the satellite, right? That is based on the reflectance and color. And similarly, the phytoplanktons which accommodate these pathogens can also be tracked, or through the suspended particle we can track, and accordingly we can say in situ measurements and the satellite remote sensing, we can say that's a broad picture, this area is contaminated. You should not go and interact with this water. This is especially important. You imagine a condition that when you go out to the city, now you can use the Google map and say which road have the traffic, which road is less traffic and high traffic. You imagine a condition that when you go to the town, city for shopping, you are getting a picture that this area is polluted. Air pollution is much higher. Or you are going to a beach for recreation and they say that this area is contaminated, you should not go and interact. That is called the blue flagging of the system, beaches, and then we get remote sensing or the risk maps of systems so that you can avoid going and interacting with that bodies, water systems, and thus avoid the disease incidents. Got the point? So that is the beauty which we are expecting in the future. Okay, that is how, that is this image which shows based on our remote sensing and in situ measurements. This is something like Vembanad Lake. This area is 1 month remote sensing and risk map. So this type of map which we are aiming and preparing for the avoiding. So what is more important with this? Why, again, apart from the disease incident, there are other cases also, like why it is more important and connected with the human health is that these pathogens, either it is E. coli or the Vibrio cholerae or whatever it is, they are multiple antibiotic resistant. So there are many problems that these multiple antibiotic resistance can be transferred, so that the human disease treatment can be difficult. Because if you remember, or you ask your parents also, what was antibiotic given earlier for when you get a fever? That was the amoxicillin, right? Now what is given? Amoxiclav is given. Why amoxiclav is given? Because the amoxicillin plus clavulanic acid is the new antibiotic, that is amoxiclav. What is this clavulanic acid? Amoxicillin is, most of the bacteria
gain resistance against amoxicillin. So it is through the efflux pump mechanism that amoxicillin going inside the bacteria pump it out. That is the efflux pump. Okay. So now with the clavulanic acid is given packed with amoxicillin, this resistance is avoided, it blocks the efflux pump. So this is yes, of course, this is a continuous process, resistance and new antibiotic. But emergence of antibiotic resistance is a bigger concern globally, because you will reach a condition that you cannot treat your diseases with the normal antibiotics. And if you look at this chart, you can see that most of the antibiotics are resistant. Most of these bacteria are resistant towards nearly 16 antibiotics we tested, and most of the antibiotics against which the bacteria were resistant. That is a condition which is alarming, and that is a condition which is connected with climate change and diseases. That is a problem. Okay. So that is why we are discussing more about these problems, and urgency to need the contamination is really important. And with what happens during the flood condition, before concluding, what happens during a flood condition is extreme weather events. In Kerala, we are the development indexes, we are comparable with European countries. We are very proud that every house have its own septic sewage treatment system. Now everybody is saying that every toilet should be there, shauchalaya should be there. But Kerala implemented 20 to 30 years back, every house have more than one toilets and septic sewage system. And if you look at the septic sewage system, individual septic sewage system, earlier in 30 years back it was a single pit system, but now it is you can see that this is a system. It is 3 compartment scientific system, with the fourth one going to the the overflow water. That is a treated water. Okay, but there is some pathogens coming to that. But every house have these systems. But when you look at the extreme weather events, you can see that the satellite image is here, that the flooding happened nearly 400 kilometers square of land near the Vembanad Lake was underwater. So what happens during the flood or the monsoon season is this water level increases. Okay, normal condition is safe, but when the monsoon condition, the water level increases, so that you won't see the water above your land, but below your land, it is mixing with the septic tank. Okay, it is mixing with the septic tank, at least near the Cochin region or the Vembanad Lake region. So what happens is, with the extreme weather, it goes above the land and above the well and totally contaminated. But normal condition, it even contaminates the septic sewage treatment system also. So now this is the condition that our development become a curse, that each septic treatment system will function as a non-point source of bacterial pollution, microbial pollution. Okay, every house have a treatment system, and now we are going to a stage that all become the non-point source of pollution. That doesn't mean that you should shut down your toilet facilities and treatment system, but we need to think this is a condition where we need to do research after understanding what is our requirement, what is the national requirement. That is why now the research is tuned to the requirement. What is the requirement of our country? So accordingly, we have to rewind and redo or refix our priorities to the research. That is the area where environmental researchers have a lot of roles to play. This is one problem. Now we are coming. This is one problem which is peculiar to where our region. This is not a problem to Rajasthan or areas where the
flood or, this type of water ecosystem is existing. This is a peculiar problem. And I have been serving as a member of this Lakshadweep Pollution Control Committee, and when I go for meeting there is also problem is like, the water is not going above land, but the water body, the coral system, island, everywhere it is contaminated. So we should reinvent the toilet systems, reinvent the sewage treatment system to going for a centralized treatment system, or the system which is suitable for our conditions. So such type of research initiatives we have to take from our areas, our colleges and our institutions. This is what we need in this. And when we talk, I cross the time limit, right? It's okay. I will finish in 5 minutes. So this is something which is going to increase, not decrease, because as per the database of this flood data, global flood database, you can see that our countries are in the dot where it is increasing in the past, and the flood events are increasing in the past and the future also. This is going to increase. So we will get more number of flood events in the future, and we will have to face these problems. So that we need to live with the condition, and for which we need to develop the technological developments, and the interventions are important. And this is the area where I want to specifically promote the application of remote sensing, where we are promoting it through the ocean color monitoring. This is a private satellite image in which you can clearly see the Tannirmukham Bund also here. And what we are seeing here is the floating plantation. So this is just to show you the beauty of remote sensing. If somebody is interested, then use it. And future also, we have started, European Space Agency or the ISRO has started. We are all the part of that research, that how we can use it. And then again, this is something like a problem which is multidisciplinary. It is not the layman discussing, I had the flood, experience of flood, or the doctor discussing that there is a disease outbreak, or an environmentalist saying that there is a microbiological contamination. This is not an area which need a scattered opinions. This is an area which need a combined information. And there are platforms required where the layman can place their opinion, scientists, technical experts like engineers or civil engineers or environmental engineers, environmental studies, everyone should come together and discuss and say, there is a problem. This is a water associated disease. This is a climate problem, and this is a solution. So the open networks are required, and in which recently in one of our projects we created an open network for water associated diseases. You can search it, and you can join with the program, this network, to do that, contribute to this work. And again, this is not something like I got a research project and we monitored for 1 week. No, this is the area which need big databases. Continuous surveillance program is required. And what is the cost of continuous surveillance program? We monitored Vembanad Lake for 2 years at 20 days interval, and one day, 2 days are required for one monitoring, and the cost of boat alone comes to 80,000 rupees, plus the chemical cost is 2 lakh rupees. Okay, so that is the area where we introduced something like a citizen scientist, in which the college students are involved, even the laymen are involved. They are educated to monitor the lake using the simple tools. This is something like a very simple tool, like it's a 3D printed Sechi disk. It combines 2 tools, like one is a Sechi disk which measures the clarity of water, and what you see, the color is the Forel-Ule scale. Based on the color code, you can say what type of plankton and what is the quality of water. Based on combining these 2, this is as part of our collaboration with the Plymouth Marine Laboratory, UK. And
Department of Science and Technology, Government of India. It's under the Indo-UK Water Code. So we can measure, we give this tool to the general public students, so they go and monitor, and there is a mobile application. They communicate the data back to the server, so that they themselves know what is the quality of the water they enter. You yourself know this is a pocket size. So this is another initiative, and large number of data sets can be. So, and this everything we make it into digital tools, and this is how the citizens, not only the research scholars or scientists alone work, the students or the general community, irrespective of which subject they are monitoring, you are contributing towards monitoring your environment and protecting your environment. And these type of programs we extended to Lakshadweep also, where there is lot of problems are there. So we introduced this into water clinic and this to the Lakshadweep. And from each ward we have one citizen scientist who is studying in 11th standard. So they regularly go and monitor the water around them and they report it. And next year one more, there are only 12 wards in Kavaratti Island, so 12 students. And next year 12 students. So in a 10-year time, there will be 120 citizen scientists. So this is a group which is growing, fast for the monitoring our own water bodies, because that is our responsibility. When we learn environmental studies, you are all learn, the environment which you are living is not your property. You are only the custodian of a property which is actually owned by your next generation, future generation. So that is the responsibility of us to maintain it properly, for which such types of initiatives are much important and needed. So before conclusion, this is all we started in 2003 with the Ministry of Earth Science surveillance program. Then it goes with Indo-UK DBT. And now this is being funded by many agencies, biotechnology, science and technology, Government of India, and multi-institutional. We all involved in that. National Institute of Oceanography, from where I am standing here, and CMFRA is there, NERC is there, Plymouth Marine Laboratory is there, Torplat Science Foundation, ISRO is there, and the European Space Agency is there. This is all, the funding agencies and implementing agencies which is involved in this project, and we welcome you also to join with this onward or the programs. And one thing which I forgot to tell, this is about the Torplat Science Foundation. If there are some postgraduate students here, this Torplat Science Foundation is in the name of eminent scientist, oceanographer Trevor Platt. We found this foundation, and you have something, they offer the training programs and annual internship support to do internship in water quality monitoring, environmental water quality, microbial water quality. They fund you for this dissertation programs, and but you cannot do it here. You have to do it in the ENFIS laboratory with which they are collaborating. But your dissertation for 2 months will be supported financially by them. So that's all. I know that I crossed the time limit. It's okay, thank sir. you It's very okay. much. It's not a problem at all. Thank you so much, sir, for taking a topic of such relevance. I think he deserves a big round of applause. Thank you, sir. We have some doubts. We can actually encourage 1 or 2 doubts, because as he already told, we have exceeded our time, but then we can have 1 or 2 doubts, sir. Good afternoon, sir. Thank you for the talk. Sir, we treat the oceans as our waste dumps because most of our pollutants, including the microbial resistance, everything, it flows to the sea, everything ends up in the sea. So are there studies from India that show that not just human health, but the health of wildlife in the ocean is getting affected by this? Yes, there are many studies, because especially in the case of plastic studies are there. There are other studies on the fish population is there, and how it is affecting the human health is there. There are a lot of studies, not only with the microbial pollution, other waste materials, pH or materials. And one of our recent study that is interesting,
we found that this chemical related to this oil industry, I forgot exact name of that, it impinges the in the malting, reproduction, neuroendocrine and reproductive health of shrimps. And we say that could be the reason why, the shrimps some of the shrimp come to the estuary for breeding and then they go back, maturation. So that cycle is affected. And malt cycle is affected. So that is there. That's an interesting area, but there are very less number of studies on that. It is there. Thank you, sir. Hello, sir. You said these studies are based on floods. Is there any studies based on what disease effects on the drought? I'm from Palakkad, and in my area, the water level in rivers go down so low, the fish dies in summer. So they just lay dead there, and the pathogens, isn't that a breeding ground for pathogens too? Drought affects the disease. Yes, it is there. I don't know exactly from the, I will give you the answer, and there is a confession also. That answer is that there are freshwater studies from Rajasthan and other regions where how the drought condition affects the microbial diseases. And yes, it is there. Okay, when the drought comes, people are forced to drink the contaminated water, and now thus the diseases are there. Then the confession part is that studies are not flood based. The flood came actually in between our study. We were only monitoring the lake, and the flood happened in between. I cannot say that it was good or bad. As a human, I say it is bad, but as a researcher, I got a data set which is really interesting. Okay, so I cannot say whether it is good or bad, it happened. Okay. Thank you, sir. Thank you. So by this we have come to an end of our keynote address. So it was a pleasure and honor to have you with us today, sir, because you were talking about such a relevant topic about diseases and climate change, which is being discussed all over the world as a connection to the last classes on how we had these global warming classes on how all these lithium and all those things. So it was a connection, and thank you so much for coming to us even in your busy schedule, sir. So it's now time for us to show our gratitude to our beloved resource person. For this, I would like to invite Manju ma'am for giving a memento to our esteemed resource person. Thank you, Manju ma'am. Thank you for showing that without any reluctance. She was here from this beginning. So now we'll be having our paper presentations of geology and environmental science departments. We have 2 oral presentations. The poster presentation, we have one which is displayed outside. So for that, we have 2 chairs with us today. One is Sajjan sir of University of Kerala, and the other chair is Abdul sir. So I request the paper presenters to get ready, and we'll just start it within a couple of minutes. Sir, idana marking criteria. Idana avരുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. This is Vivek Chandran and MM Shaima. MM Shaima will be presenting it first, and then Vivek Chandran. Sir, avരെ mark ചെയ്യണം on the basis of their. These are the criteria. ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. എന്ത് ചെയ്താൽ മനസ്സിലായി. First we have Shaima ma'am on for presenting. Judges, please note Shaima ma'am.
You'll be having a total of 10 minutes, out of which 8 minutes is for presentation and 2 minutes is for question and answer session. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. And my topic is evidence of late quaternary sea level changes in Central Kerala coast, that is in South India. Quaternary period. Actually, quaternary period is a time period which spans from nearly 2.6 million years to present day. Quaternary period is again divided into two epochs as Pleistocene and Holocene epoch. Pleistocene epoch, which spans from nearly 2.6 million years to 11.7 thousand years ago. And that is a very cold period, also termed as the glacial period. And Holocene epoch, which is a warmer period compared to the Pleistocene period and spans from nearly 1.7 thousand years to present day. And through this period, through this quaternary period, the sea level has fluctuated due to the glacial and interglacial cycles. During the last glacial maximum, that is from nearly 20,000 years before present, the sea level that has gone nearly 130 meter down from the present level, and most of the continental shelf part that is exposed to the surface at that time. And along the Kerala, and my studies along the Kerala coast, that is mainly Central Kerala coast, and along the Central Kerala coast, which stretches from nearly 560 kilometer long. My study area is nearly 90 kilometer stretch, which is from Panani to north to nearly Cochin to the south. And our aim is of the study is to changes in the paleo environment using the assemblages of fossils in the sediments, and to constrain the age of deposition, we use radiocarbon dating and OSL dating techniques. And this is the study area, and we have taken samples from 6 locations which are noted as L1 to L6. And materials and methods, which are trenching and coring methods, are used to collect samples. And the mollusks shells, which are of invertebrate fossil shells, and their assemblages and their morphological characters are used to identify it up to the species level. And radiocarbon dating and OSL dating technique to use, to know the age of the deposition. And this is the stratigraphic log of the sedimentary column, or the sample sections that we have take the samples. And the location L1 and location L4, the 2 locations are Vadakekad and Edadirini. They have a similar stratigraphy. At the top, nearly 0.5 meter, that is a disturbed layer, and below that it has a yellow clayey sandy layer, and to the base of the yellow clayey sandy layer is a black with shells embedded in it. Mostly the shells are mollusks, that is gastropods and bivalves. And the species identified as Conus from Vadakekad is Conus ecatinus, Meritix aurora, Gyrenium lacunatum, and Agronia gibbosa. Assemblages of fossils are there. Some species which are having a marine affinity are only noted here. And from Edadirini, Magellana bilineata, Placina placenta, and Notococcus galterania are identified. And the dated shells from Vadakekad and Edadirini, they have an age of greater than 40,000 years before present. That is the carbon dating are done. And in Vadakekad, that is to a depth of nearly 6 meter to up to a depth of nearly 9 meter. The shells were taken and dated. And in Edadirini, the shell samples dated were from nearly 10 meter depth. And in Chirp, it is a trench actually, the smaller or a shallower depth layer that may reach only up to 3 meter, and the shells dated have an age of nearly 6,222 to 5,628 years before presence. And species identified are Placina placenta, Notococcus galterina, Paratectonica species, Paratips undulates, Nassarius leptospira. And it is a thick column of black clay unit. And it is actually under present, it is actually a freshwater condition, and most of the species identified, they have a marine affinity. So we can correlate the living species with the older species. And in Nandi area, the shells identified are Tegilaria bicos, Agronia gibbosa, Magellana bilineata, Sacostria cuculata. Other species identified, that's also mollusk.
And they have a age range of 2,127,000 to 1,265 years before present, which is actually a very younger age. And this indicates that actually this area is under a freshwater condition, and so during this time there may be a tidal inlet or creek at this area. And in the Cherp area, actually they are presently under freshwater condition, but that age gives the mid-Holocene sea level high stand where it is a very warmer period, or where the sea level was very high during that time. And in Konnamangalam area, the depth reached up to nearly 10.5 meter. And the two dates are actually oisal dates, the carbon dates are not there. So they have a nearly age from 41,000 to 54,000 years, from a depth of 4.5 to a depth of nearly 9 meter depth. And the sixth location is Tanisheri. The species identified are Conus acatinus, Piranella cingulata, Sheldonella lateralis, Timoclea coquensis, Nasaria species. And it also consists of a black clay sand with the sand pockets, which is a part of tidal or a mud flat and paleo mud flat. And to the base of the black clay unit, there is a fine sandy layer graded to a coarse sandy layer, which have a date of 46,000 years. And these are some of the species which are identified, which have a marine affinity, and except the, actually in the Nandi region, the shells which have a younger age, that is 2,127 to 1,265 years present, the species is actually Vilorita cyprinoids. Vilorita cyprinoids, presently they are brackish water, they thrive in brackish water environment. They don't have a marine affinity. So this Nandi region is presently under a freshwater condition, but there may be a tidal creek or inlet which helps for the Vilorita cyprinoids to thrive there. And about the species, all the species they have a marine affinity except the species Vilorita cyprinoids, which have a brackish nature. And to conclude, the three distinct group of radiocarbon ages corresponding to late Pleistocene, mid-Holocene and late Holocene was obtained from the study, and the fossil evidences shows that there occurs a marine to marginal marine conditions prevailed in the study area till late Holocene, and later it was occupied by freshwater conditions when the sea receded. And the oisal dating of the sand units from the paleo mudflat at varying depth between 4.6 to 9.2 meter had shown age proportion between 40,000 to 55,000 years ago. Thank you. Thank you, Shamima. Chairs, questions? Question. So, Shaima, I have only one question. So, how you can distinguish between glacial and interglacial periods in the litho column or the excavation, what you have done there? Actually, interglacial period, they are actually warmer period, and the sea level is very high, so the presence of the marine species in the inland areas, due to the drowning of the inland areas through the tidal creeks or inlets, so these marine organism thrives in the coastal landforms. So the presence of these indicate that there is a higher sea level high stand or an interglacial period occurred there. Yes, such sort of phenomena can be seen throughout the entire Kerala coast or restricted to the central part? No, actually to all through the Kerala coast. So then what prompted you to select only the central part, Kerala part? It's near to the, actually the central Kerala coast is actually virgin area. Now studies were carried out in the central Kerala coast. Fine. So how far is this excavation site, this Pattanam, etc., from your study area, or that is within your study area? Actually near to my study area. Okay. So any comparison or correlation between your sea level rise and fall with that of Pattanam area?
Actually, in my study area, there is a higher sea level stand in Nandi region, which it is a time period from 1500 to 2500 years ago. So, Patnam area also given an age of nearly 1500 and 2000. So, actually, the Patnam area is inundated during that time. Okay. So, any manifestation of last glacial maxima in your study area? I didn't get any results from the last glacial maxima. Okay. All the best, sir. Thanks. Thank you, Shai. Questions? Questions. Thank you, Shai ma'am. So next we have our research scholar, Vivek sir. Vivek sir, kindly note we have a total of 10 minutes, 8 minutes for presentation and 2 minutes for question and answer session. Chairs, please note Vivek. Good afternoon, everyone. So if you dip your hands in any freshwater body, like a pond or a lake or stream, you'll get these organisms. You might have seen this. These are nymphs or naiads or larvae. They are known by different names. They are immature stages of dragonflies and damselflies. So as an environmental researcher, my motive was to kind of what do they represent? I mean, they live in water for most of the time. And they are known, they are accepted by the scientific community as indicators, bioindicators. They are called bioindicators because they reflect something of the environment, right? They are known to reflect the health of the environment. So the study is to understand how they can reflect the water quality of places they live in. So I don't know if the lay people would know this, because dragonflies and damselflies are aquatic organisms. They lay their eggs in water. And they have these larvae that look like spiders, just that they don't have 8 legs, they just have 6. And then they molt multiple times. They come out of water, the final instar larva comes out of water, and the adult emerges. So there is no intermediate pupal stage like in butterflies and other insects. So this is incomplete metamorphosis. And the dragonflies this is how the life cycle goes. So the dragonfly larva is shown above, that is a kind of bulkier, stronger, more strongly built, and the damselfly larva is easily identifiable because it has external gills at the rear end of its abdomen. So, so they belong to the insect group. They are jointed like animals, and mostly they are dragonflies and damselflies. But we have something in between called Anaesozygoptera, which are not seen in this part of the country. They are seen. There's only one species that is seen in Darjeeling. And they are predators, so they have a very significant role in the ecosystem. They are not nectar feeders like most common people think. They feed on lower organisms. They play a very important role in controlling pests in our agro ecosystems also. And even as the larvae, they are predators. They feed on small fish, and also they have a significant role in controlling mosquito populations, because in the freshwater bodies, they feed on mosquito larvae. And also in the food web, they have a very important role because they are also, despite they are not just predators, they are also prey to various organisms like spiders and other bigger animals like birds. So why are they good bioindicators? Their automates are considered as good bioindicators because they are easily observable, not like other insects. You don't need to kill them and put them under a microscope to identify them. Most of them are identifiable in the field. They are colorful, larger insects. They have short life cycles, so if something happens in the environment, it will affect them very fast. And in the assemblage of species seen in a region, each species will have different response to anthropogenic disturbances like pollution and other climate change and other problems. And we are particularly interested in how the water quality affects them. As an environmental researcher, when we go to the field, you have 3 stages that you can monitor. There are adults that you see. The adults are easily, observable. They will be flying around. They are always seen near any freshwater body. And the larvae, but they are seen inside water. But I don't know if you have seen larvae, because they are not easily visible. They are usually hidden among the substratum or among the vegetation, because they are predators. They hide somewhere and they pounce upon their victims. And then the next thing that you see is the exuvia. Exuvia is the exoskeleton of the final instar larva. So the larva, when it grows fully, it comes out of water and then sheds its skin and flies away.
So the skin is left behind, you can monitor them. So the exuvia is extremely important because it shows that a dragonfly or a damselfly has completed its complete life cycle in that habitat. So that shows that the habitat is completely suitable for the organism. But the problem is here is that it's easily lost in nature. Because especially in open wetlands, they will be blown away by the winds. So we have both advantages and disadvantages for each stages. So the solution here is to monitor as much of life stages as you can. So you can identify dragonfly adults very easily. Then you need to sample larvae and also the exuvia. Only then can you have a larger picture of the quality of the environment, freshwater environment. So for larval sampling, what we use is a D-frame aquatic net. And even the water quality parameters and vegetation parameters, everything is assessed in the quadrant, and the larvae are collected. And this is a structure of an adult, a larva of a dragonfly, and they have this labium, which is the lower jaw that is shot out for catching its prey. This is a damselfly larva. It can be easily identified because the caudal lamellae or external gills are easily visible, and accordingly it will be different for different species. The caudal lamellae, the structure will be different, so you can identify them to species level. If we are able to get somewhat the final instar larva or one or two larvae before that. But if we have early instars of larvae just hatched out from the eggs, it will be very difficult to identify. So in that case, what we do is we grow them in aquaria, like we grow fish. So that's the only way out. As of now, this is because this is easy. This is low cost, easy to do. You can just grow them like you grow goldfish in an aquarium. But the disadvantage is that it's a very time-consuming process because if you get a larva, you may have to grow it for like 2-3 months to get the adult. But the advantage here is that you get publications. As in, only about 15% of Indian ordinary larvae are described now. So this is one publication that we had. Even for the very common species that we see, the dragonflies that fly around, the larvae are not properly described. The alternative for this is DNA barcoding. This is what we have tried doing. We tried for an collaboration with RGCB, but then that is when COVID struck. So we were not able to do that then, but we are trying to revive it now. Because here what we can do is, even if you get a very early instar of larva, even if it is just an egg, you can identify it because in the cell you have something called mitochondria. It's a cell organelle which will have DNA. So this cytochrome oxidase gene that is universally used it is universally used as a DNA marker for barcoding. So yeah, this is easily shown here, but it involves a lot of steps because you need to first extract the DNA, then do PCR amplification, and then sequencing. So all these steps involves a lot of chemicals, and for reading the barcode, you also need certain specific softwares also. Once you have the sequence, there are open source libraries like BOLD and GeneBank where you can compare your sequence that you get. Even if you get a leg of a larva, you can identify which species it belongs to. So as an environmental researcher, what we are trying to do is, we are trying to replace or supplement the use of water quality analysis with the ordinary larvae. If you feel our goal is to just fetch some larvae from water, see what kinds of larvae they are, what species they are, and then try to assess the quality of water. So for this, you cannot rely on a single species, but you look at the entire assemblage of dragonflies and damselfly larvae that you get in the water body, and then try to associate with the environmental parameters that you monitor. For that, you use statistical tools like first you use PCA maybe, principal component analysis, and later on you go for multiple regression to arrive at what water quality parameters or other parameters you define the ordinary community of a region. So these are the references. Yeah, thank you, sir. Questions, sir? This is a very interesting work, and you are starting from morphological to barcoding. So, can you say what? I didn't get the point. What quality of water affects the rearing of this larvae? As far as we have observed, it's both physical and chemical parameters influence the ordinary community of a region. So we have, for instance, we have seen that pH and turbidity especially plays a very significant role because adult ordinates rely on vision to
look at their habitat. So if the water is turbid, you have a very little larvae, or maybe there are certain species that prefer actually such places. There is one species called Brachythermus contaminata, which is particularly seen in water bodies that are kind of contaminated, because the other alternates are not able to survive there. So this species thrives. So does it mean this larvae don't develop in the turbid water, or they won't lay eggs in the turbid water? There are studies that show that dragonflies are able to assess the quality of water by just looking at it, Okay. especially the turbidity. So many species do not lay their eggs at all. Okay, they keep away. So They now keep how the chemical quality, is there any nutrient pollution, or is there any studies have been done? Yeah, so for example, eutrophication. Eutrophication is a problem. Yeah, that also has an influence on the Autoneta community, because in such waters the dissolved oxygen is usually very low. In eutrophied water oxygen bodies, requirement is oxygen there. requirement is there. Okay, so that's interesting. And one more thing, when it comes to this is related to the stagnant waters only, not the flowing water, right? We are currently monitoring only stagnant water bodies, because only such dragonfly larvae we are able to breed, rare inside laboratories. Okay, achha. So the question is, does it differentiate between the turbidity due to the suspended matter and turbidity due to the planktons? Okay, we are only looking at turbidity as a whole as of now. We have not differentiated into two different, as planktons, and we have not separated that. Yeah. Okay, good. You can think about eDNA also, right? Okay, thanks. Thank you, sir. Okay, thank you. So that was the end of the oral presentations of the Department of Geology and Environmental Science. Thank you, chairs, for your valuable comments and suggestions to our presenters. So it was nice having Dr. Abdul sir with us today. So we'll be breaking for lunch now, and we have to assemble back at 2:15. Please have your lunch and come back at 2:15. 2:15, 1-5, Rendegal. Audience can please break up for lunch and come back on time. Come back by 2:15.
So my today's topic is related with the meteoritic impact craters. So in the morning session, when I have interacted with a few of the students who are here, I have given an insight of what is a meteoritic impact craters. So before that, what is a meteorite? So anyone can say an answer? Meteorite, students? What is a meteorite? Parayo, ochchathil parnekku. Yeah, exactly. A good answer. So, a meteorite is anything from the space which comes to the earth, we call it as meteorite. And when it comes through our atmosphere, it looks like this. Otherwise, it is just a rock. Only when it enters the earth's atmosphere, it burns and it gives an appearance like this. And what happens? What happened to all the meteorites? So all the meteorites now are confined to an orbit which lies between Mars and Jupiter. So all the asteroids are now within the gravitational pull of Mars and Jupiter. Sometimes there is a possibility that there can be a few asteroids which can escape the gravitational pull of Mars and Jupiter, can travel haphazardly or enter into any planet's orbit or hit any planetary orbits. So what happens if a meteorite come and hit on a planetary body? So if it hits on a rocky planet, not a gaseous planet like Jupiter, Neptune, etc., but a rocky planet like Earth, Mars, Jupiter, Venus and Mercury, the result is a depression will be formed, which is called as a crater. So anyone knows this crater? This is one of the well-studied, well-documented, or the one which have initiated there could be craters, or what are the depression that you see on the Mars or Moon is an impact crater is after the discovery or finding of this one. This is called the Barringer crater in USA, or otherwise called a meteor crater. So I was fortunate to visit the same Barringer, and as I have told in my morning session, I use extensively, I will travel, especially to geologically important place. And here is again, whenever the chance comes, I will go with my family. Though this is the famous Lonar crater in India. Okay. So why this meteorite is important? So since Earth was formed, when Earth was formed, അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. Okay, very good. 4.56. So two geological processes were operating since Earth was formed. So one is volcanism and other is meteoritic impact. So continuously sharam kanakku ingane vannukondu hit cheyuvarunnu on the surface of the earth. So if all that meteoritic craters have been preserved, then the earth should have been looked like this, which is this one. Yeah. മൂണിൻ്റെ ഉപരിതലം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ക്രേറ്റേഡ് സർഫസ്. സോ പണ്ട് രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മന്നവ നിൻ മുഖം വിളങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുണ്ടും കുഴിയുമാണോ അതോ അതിൻ്റെ അത്ര പ്രകാശമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രേറ്റേഡ് സർഫസ്. ഹിസ് ഫേസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ക്രേറ്റേഡ് സർഫസ്. Or the planetary bodies can be like this, fresh without any craters. Anyone knows this one? No, actually this is a satellite EO, and this is having an idile pointer illa idile nadugullado. Oh yeah, this is having a new surface because what are the red color you can see, or volcanism, the red color, this one is volcanism. So the continuous volcanism or outpouring of lava resurfaced the surface or filled all the craters. So in the earlier period, there was a time, especially 4.1 to 3.8 giga annum or billion years before, when the impact was maximum. Why the impact was maximum during that time? Because the meteorites from the nebula, the meteorites were not confined to Mars and Jupiter. മാർസിൻ്റെയും ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ളിൻ്റെ ഇടയിൽ മീറ്ററൈറ്റ്സ് വന്നില്ല. അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് that hit was maximum. So almost all the planets which has been formed or the satellites which has been formed before
this confinement between Mars and Jupiter, they are having seriously the cratered surface like this one. Okay. So this is a newly fresh formed crater on the surface of Mars. You can see how beautiful it is. So if you look into this part, this part is less material is ejected, whereas the rays are towards one direction maximum. That means that the direction of the projectile or direction of the meteorite is from this direction. So you are having a different color or a material with a high albedo or high reflectance. So this is what happens is that this can be exemplified through a home practice. You take a layer of wheat, you take a layer of rice powder and put a bouncing ball. You can feel that the one which is bottom or the older one, wheat layer, comes above the rice floor, which is the younger one. Now older aayittulla rock younger na porthu varum, which is called as inverted topography. So this is one of the characteristic feature which you can see or through which you can identify there is a crater. So the spallation is in this direction, and the extent of ejecta, well, ejecta means the one which is ejected, will help you to identify the size of the crater if the crater is not visible, that which I will be mentioning later. So this meteoritic impact craters is not a topic of interest only to geologists. This is one of the Hollywood hit movie, Armageddon, where an asteroid which is poised to come to the Earth, which has been detected by NASA scientists and sending a mission and cutting into pieces by drilling it. So again, you may think that it is a fiction, but it is not a fiction. To your surprise, I can say that some 200 scientists from different countries are continuously monitoring 200 asteroids which has a chance of hitting the Earth in 1 by 1 lakh time. 1 ലക്ഷത്തിൽ 1 മാത്രം സാധ്യതയുള്ള 200 ആസ്ട്രോയിഡുകളെ, അതും ഈ ചാൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 200 years എന്നുള്ള ആസ്ട്രോയിഡ്സിനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 200 സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പം വിച്ച് വി ആർ നോട്ട് നോയിങ്. നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുന്നു, കാപ്പി കുടിക്കുന്നു, നമ്മൾ കളിയും ചിരിയും പറയുന്നു, നമ്മൾ പോകുന്നു. നമ്മൾ എർത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ നമ്മുടെ കാശല്ലാതെ എത്രയോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വിജിലായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ബട്ട് വി വിൽ ഓൾവേസ് മേക്ക്, നമ്മൾ പ്രൈഡായിട്ട് പറയണം, നമ്മുടെ എന്തോ പറയാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറിയെ കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർമി ഓഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ട്, നമുക്കിടെ ജീവിതം രക്ഷിക്കാൻ. അതിനെയും കാട്ടി എത്രയോ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ബിഗ്ഗർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ നടക്കുന്നത്, വിച്ച് വി നെവർ നോ. Yeah, so this is not a fiction, rather it is a reality. Again, there are movies which is related with impact craters. Yeah, so coming. So there are 4 types of meteoritic impact craters, of which the most commonest is this one. Only a bowl, only a depression will be there. Okay. And the second one is called complex crater, where you can see in the center part a hill. The hill is formed when the crater is bigger in dimension. There will be an obvious reflex from the earth or the material which forms a hill. I will say how much important this hill is in the later slide. And the third is peak ring. Instead of this peak, there will be a center, one ring will be there. This all on the basis of the increasing size in the diameter. And the last is a multi-ring. Like this ring, there will be multiple rings. Okay, so these are bigger than 1,000 kilometers. So it is much bigger, and only these 2 types of craters are seen in Earth's. The other 2 are seen in other planetary bodies like Mars or Moon, especially Moon, because the virginity of the surface is kept as such on Moon. On Earth, you know that it is because of erosion or weathering or even rainfall. You know, rainfall, നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള rainfall അറിയോ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്? ആദ്യത്തെ മഴ, of course, acidic, but the Earth's surface temperature, when Earth was formed, the surface temperature was something else about 2,700 degrees Celsius. And during that time, when rain comes, it cannot fall as rainfall or reach as water droplets on the surface. So evaporation is continuously happening from the surface of the earth. Evaporation in the sense, not evaporation, rather contribution as water vapor from volcanism.
So it is condensing and forming clouds, but the clouds were not permitted to come as rainfall. So once, at one point of time, the earth cooled at 4.2 and the first rain started. The first rain lasted for 40,000 years. 40,000 varshate continuous mazhayanu, which formed the oceans or the bigger water bodies. So you can imagine 3 days rainfall, continuous rainfall in 2018 created havoc in Kerala, submerged about 35% of the land. So imagine about 40,000 years. So almost all the craters which might have been formed before that time might have vanished or filled with water, or that might have formed as an ocean or a small sea. So this is the list of craters on Earth. Only 200 craters were there, 200 craters, and recently one more was added, so total 211 craters. And of which India has 4 confirmed craters and 3 unconfirmed craters which are yet to be proved. One is offshore and other inland. The Kaveri, which is maybe very near to Thrissur, etc. This comes. And this is the latest addition, maybe a 2 months old crater. 2 months old means confirmed. We confirmed it 2 months before. Yeah. So this is the biggest crater on Earth. Anyone knows this one? Correct. Aro parnu. Aro parayunnu. Cherudayitte kekkunundu. This was so much important, especially for the Indian planetary missions. This is Thekkan Basin. This is the south pole of moon, where our Vikram lander, etc. has gone. Okay. So because why this? You see, you might have seen in the Mars, Perseverance, ella land in the Jezero crater like endodan crater land ചെയ്യുന്നത്. What could be the reason why all the landers are going to craters? Water, maybe he is saying water, because water is important. I can say the reason why. It is generally believed that the first organism or the early organism on the earth are extremophiles. Means they live in extreme conditions. For example, if you take a hydrothermal vent or where the geysers or the hot springs or the black smokers, white smokers come, you can take them, in the YouTube you can check it, you can see hundreds and thousands of lives in the hydrothermal vent. And in the glaciated region, in minus 55 degrees Celsius, you have organisms. So all early organisms lived in an extreme condition. So, and especially in our thermophiles, the one which loved temperature. So impact craters are ideal site where there were high temperature once upon a time. So astrobiological perspective, അതായത് വേറെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് they have made almost all the landings on the craters. But moon is different. Moon, one thing is that they are looking for water, whether water is there in the south pole. And I have told that in between complex crater nadugululla hill inde importance endanennu. Okay, this is an asteroid called Vesta, of which the 99% of the surface of Vesta is one crater. Crater inde nadugu kanunna uplifted hill is the tallest mountain in the solar system. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒളിമ്പസ് മോൺസ് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, മാഴ്സിലുള്ളത്. Of course, technically speaking, Olympus Mons ആണ്, because it comes about 22 kilometers, but this is more than 22 kilometers in height, but it cannot be called as a mountain because mountain form ചെയ്യണമെങ്കിൽ mountain building process വഴി form ചെയ്യണം, like orogeny, like volcanism. Impact crater ഒരു mountain ഉണ്ടാക്കുന്ന process ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളില്ല, no one have recognized or made it as. Otherwise, this is the highest mountain. This is more than 22 kilometers in height. So impact craters can create magnificent or gigantic morphology than any other processes. And this is on the Earth. Vrede Fort crater on South Africa, which is on Earth, which is the oldest. But unfortunately, it is very difficult to identify because you can see just a folding of the rings, etc., or rock, etc. Otherwise, the typical morphology of the crater is not visible here.
Okay, smallest crater. There can be craters very small, and to everyone's surprise, I can say that എല്ലാ ദിവസവും ഭൂമിയിൽ 60 ടൺ മീറ്റിയോറൈറ്റിൻ്റെ ആഷ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീറ്റിയോറൈറ്റ് ബേൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആഷ് ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് സംതിങ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് 60 tons per day. But unfortunately, you cannot see it here. If you go to any polar region and take an ice core, ഒരു ഐസ് കോർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വെറുതെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക, ഐസിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക, and you will get a lot of residue of which 90% will be what is an ash. So, yeah, the smallest is 55 meter in Kansas in USA. So, the meteorite which hit on Kansas is this much. Okay. Yeah, so how you can identify an impact crater? You see, when you delve into studying meteoritic impact crater, those I hope all are MSc or BSc or integrated students, but venturing into taking a PhD in impact crater, think twice, not twice, I can say that think 5 times before venturing it, because it is like searching a needle in a haystack. ഒരു വൈക്കോൽ കൂട്ടത്തിനിടയിൽ പോയി ഒരു സൂചി തുരുമ്പ് നിങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിക്കുന്നതാണ്. If you get it, you are lucky. If you are not getting, gone are 5 years. നിങ്ങൾ 5 വർഷം പാടുപെട്ട് PhD ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതായി പോകും. So because the evidences which he is given by a meteoritic impact is very minuscule. You have to go into deep, spend a lot of days in the field, and has to do a lot of investigation, which is analytics cost will be much higher until and unless you have some collaborative projects. The easiest is, first is circular morphology. പക്ഷേ ക്രേറ്റർ അല്ലാതെ വേറെ ഒത്തിരി ജിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് സർക്കുലർ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് തരും അല്ലേ? എനി വൺ എക്സാമ്പിൾ? ഇല്ല, ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലാതെ, ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ല എങ്ങനെയുള്ള ബേസിന് എങ്ങനെ? ജിയോസിൻക്ലൈനൊക്കെ ഒബ്സല്യൂട്ട് ആയിപ്പോയി. എനി ഓഫ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടോൾഡ് ഈസ് even volcanism, the caldera of volcano is what is another the orifice of the volcano is this one. What is volcano? Chocolate തരുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ്. What is a volcano? Simple questions. What is a volcano? ആരും മൊബൈലിൽ നോക്കല്ലേ? മൊബൈൽ നോക്കിയ ആരും പറയുന്നില്ല. ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് BSc പഠിച്ച ചോദ്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനും ഏറ്റവും അവസാനം നോക്കി ഗൂഗിളൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത്. സോ വോൾക്കാനോ ഈസ് എ ഹിൽ ആർ മൗണ്ടൻ ഫോംഡ് ബൈ വോൾക്കാനിസം. നമ്മളത് ഒരിക്കലും പറയില്ല. വോൾക്കാനോ എന്ന് വെച്ചാൽ മൗണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹില്ലാണ്, ഫോംഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വോൾക്കാനിസം. The conical hill, yeah. So a conical hill in the top of the depression is in circular morphology, and that doesn't mean that all circular morphology is a crater. That experience, logic, etc., all these things will help. Second is, I have mentioned about the inverted topography. The photo which I have shown, the older will be on the top of the younger one. Then ejecta, it is ejected. You see there were evidences in which crater na kandupidichilla, പക്ഷേ ejecta വെച്ചിട്ട് they backtraced it and identified a crater, which I will be saying as a story at the end of my presentation. And shatter cones, I am not saying in detail about this one. These are formed in fine-grained rocks, especially heterogeneous rocks, where the attenuation of the waves, shock waves and attenuation കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു structural feature ആണ്. It ഏറ്റവും ഈസി ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ crater is confirmed, because it forms only because of impact, and that too in low pressure. വെറും കുഞ്ഞു പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏത് ഇമ്പാക്റ്റിലും ഫോം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ റോക്ക് ആണെങ്കിൽ you will get very good this one. And the easiest way to recognize is that ഓരോ ലെയർ കഴിയും തോറും ഇങ്ങനെയുള്ള കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Not the superficial one. It is pervasive. It goes into deep into the rock. And shock metamorphism, you might have heard about shock metamorphism, because the minerals will be converted into high pressure polymorphs, like quartz converting into stishovite coesite. Then melt rock makes you a little bit trouble, because gabbro rockile ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഗാബ്രോ റോക്ക് മെൽറ്റ് ആകും. ഗാബ്രോ റോക്ക് മെൽറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തോ റോക്കായിട്ട് മാറും? ബെസാൾട്ട് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബെസാൾട്ടും ഗാബ്രോയിൽ വന്ന് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്ത ബെസാൾട്ടും പാടാണ്.
ആൻഡ് ഗ്രാനൈറ്റ് ടെറൈനിൽ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ അവൻ റയലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. It is tough to identify. So only based on the melt, you cannot distinguish whether it is an impact melt or volcanic melt or volcanic lava. So that needs other aspect also has to be convinced. Anomaly, yeah. Anything else? The craters which are buried inside the earth may manifest as circular feature in any geophysical survey, which I will be showing later, an interesting example. And finally, if you get a meteorite, it's all done. But the most unfortunate thing is that meteorite will not last more than 10,000 years. It withers very fast, so that it mingles with the joins with the host rock and gives a different geochemistry. But if you get a meteorite, well, all things are solved. Okay, but unfortunately 99% of the meteorite we will not be able to identify, because most of them are stony meteorites that looks very similar to the stone or the rock what you are seeing on your day-to-day life or affairs. So it is tough. If it is iron meteorite, well, because in the world only 5% of the meteorite is iron, and the rest, most of them are ores and stony meteorites. Yeah. And finally, I have told that the ejecta layer, I can show that. Yeah. So there are something else about 5-6 ejecta layer. One is called Australasian tectite field. ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ 80% ഏരിയയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 80% വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും കൂടെ ചേർത്തല്ല, ബട്ട് ഓൺ ആൻ ഗ്ലോബലി അബൌട്ട് 80% of the land was an ejecta field എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തെറിച്ച് പോകുന്നത്. ടു യുവർ സർപ്രൈസ് ഐ ക്യാൻ സേ വൺ തിങ്, ഭൂമിയിലുള്ള ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് റോക്ക് ഏതാണ്? യാ, ഗുഡ്, അഗസ്ത, നൈസ്. ഓൾഡസ്റ്റ് എത്രയാണ്, ഏജ് എന്താണ്? 3.84 വരെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ വിൽ സേ ദ ഓൾഡസ്റ്റ് റോക്ക് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വൺ. ദ ഓൾഡസ്റ്റ് റോക്ക് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് 4.4 ഗിഗ ആനത്തിലുള്ള റോക്കാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബിഗ് ബാർത്ത, and the big Bartha, that rock is not on earth, but it is seen on moon. അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് മൂണിൽ പോയത്? ഭൂമിയിലുള്ള പാറ എങ്ങനെയാണ് മൂണിൽ പോയത്? അന്ന് ഈ പറയില്ലേ, ചായക്കട നടത്തിയ ചന്ദ്രൻ ചേട്ടനൊന്നും മൂണിലില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോകണമെങ്കിൽ there should have been a huge meteorite impact on earth which have took the material outside the earth's gravitational pull, traveled haphazardly and reached on moon. Similarly, the rocks from other planets also comes to the earth. അങ്ങനെ മാഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒത്തിരി റോക്കുകൾ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് വന്നു വീഴുന്നത് ബീഹാറിൽ ഷെർഗോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ മാർഷ്യൻ മീറ്ററിനെ ഷെർഗട്ടൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഷെർഗട്ടൈറ്റ് എ റോക്ക് ഈസ് ദെയർ ഫ്രം മാർസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ സിമിലർലി ദിസ് ഹാസ് gone all over the globe, and this is known for the last 50-60 years, but they do not know where the crater was. And only 2 years before it was identified where the crater was. It was identified in Laos. You can see that the name is given as Australasian tectites because it was all over in the Australia and Asia, but the maximum thickness in Australia, so everyone was searching in Australia. But actually they found it in Laos, which is something else about 750 meters below a lava flow. Thekkan plateau കണക്ക് ഏതോ ഒരു ലാവ ഫ്ലോയുടെ അടിയിലുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ക്രേറ്ററിനെ കണ്ടത്. യാ, so I am not saying about it. Yes, so this is my final topic, but it prolongs it a little bit. But why you are studying a meteorite or meteoritic impact crater? What is the importance? എല്ലാവരും കേൾക്കാനും ഇതൊക്കെ സുഖമാണ്, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ്? One by one I can say formation of planets. So if you know how the planets are formed, it is formed from a nebula. Nebula means dust, rock particles, etc. അങ്ങനെ പല rock particles അല്ലെങ്കിൽ ആ rock particle എന്താണ്? We can call it as asteroids. That asteroid joined together and formed as a planet. So that is our planet. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൊളാഷ് ഓഫ് ആസ്ട്രോയിഡ് ആണ്. So we are living in a collage of asteroid, and
if you get a meteorite, everyone is happy because it resembles the original composition of the nebula. എർത്തിൻ്റെ ഒരു റോക്കിനടുത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നെബുലയുടെ പാർട്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം it has gone lot many modifications. Modification in the means നമ്മുടെ പാലിൽ നിന്ന് വെണ്ണ കടഞ്ഞെടുക്കണ കണക്ക് അങ്ങനെ കടഞ്ഞ വെണ്ണ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. പാലെന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല. പാലെന്ന് പറയുന്ന മീറ്ററൈറ്റ് ആണ്. If you want the raw material, you want to study the meteorites. And origin of moon, you know, when earth was formed, there was no moon. Okay, I can show you a video that will tell the tale of how the moon was formed. So here is the video. So this was the early earth. You can see early impacts. All the bright color spots are impact. So this is how the asteroids etc. were traveling during that time. Each impact forms a crater during that time. Now you can see a Mars-sized asteroid called Thea hits on the Earth. And it is that ejector which has coalesced to form moon. So even if you want about nebula, I can show you how the planets are formed by the accretion of asteroids. This is how the nebula looks like. Yeah, this is how the planets are formed, which we call it as accretion. You can see how one by one asteroids are joining together and forms a rocky planet. And next important is, do you know the satellites of Mars? Mars in etra satellites undu? Yeah, name? Yeah, correct, parai. Phobos and Deimos. Okay, I can show you the photograph of Phobos and Deimos. Whether it looks like moon or moon, circular ano? Allah, these are, I have told, all the asteroids are confined between the orbit between Mars and Jupiter. അതിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ആസ്ട്രോയിഡിനെ മാർസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് as their satellites. Okay, and initiation of plate tectonics. You see, plate tectonics is one of the most important aspect of a planet. It is the only process which makes the planet geologically active, or if it is not there, we call this dead. Plate tectonics in area 1969 plate tectonics ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. 69 കഴിഞ്ഞിട്ട് 71 ആയപ്പം ലോകത്തുള്ള ആൾമോസ്റ്റ് ഉള്ള എല്ലാ കോളേജുകളിലും എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് അവരുടെ സിലബസിന്റെ പാർട്ടായി. So that much convincing it was, that much popular it was, that much spread it was. So everyone was convinced without plate tectonics a planet cannot be geologically active. So what happened is that this was initiated at 3.5 gigaannum. ഏതാണ്ട് 100 കോടി വർഷം ഭൂമി ഉണ്ടായി 100 കോടി വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിസം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ why there is no plate tectonism on other, why it is on earth. People believe that there was a huge impact which have tessellated the upper plate or upper surface of the earth into different plates, and that plates have started moving. You see, this is just an hypothesis, but it is not completely accepted or fulfilled, but this is how they are mentioning. And even the opposite revolution of the Venus. Venus is one planet which has an opposite revolution when compared to other planets. So it is mentioned that one impact has made it revolve in the other direction. So scientists believe that there at one point of time Venus becomes stagnant for 1 microsecond.
It is traveling in this one. If it has to rotate, there should be a 0 at one point of time. But that is one. And even the huge inclination of Uranus. So a huge things are the things of planetary scales, not global scales. Planetary scales has been informed by this one. I can say that in നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന വെള്ളം, you see, നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ സൈക്കിൾ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ എന്നാണ്, അല്ലേ? There is no addition, no subtraction of water. But it is superbly wrong. Because water can be added, water can be taken back. I can say example. ഒരു മീറ്ററൈറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് നടക്കാൻ നേരത്ത് തന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജലാംശങ്ങളും ബാഷ്പീകരിച്ചു പോകും. And there is not one. There were numerous ocean vaporizing event on the earth. Numerous time water has gone. And what happens? That water that will not remain in the atmosphere. You see, ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പടലം അല്ലെ പൊടി പടലം ചേർന്ന് ഒരു മൂണാകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ബാഷ്പീകരിച്ച് ഔട്ടർ സ്പേസിൽ പൊക്കൂടാ? That have gone several times. So water what we are getting today might have been contributed by some other comets or some other things aspect. Yeah, origin of life. Anyone knows there was a theory called the theory of panspermia. Origin of life theory of panspermia എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ഉണ്ട്. അതായത് അത് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ that theory didn't stand a long time because the question is how life was formed. Even if it is in the other planet, they have to explain it, how the life was originated in other planets, which they failed to answer. But that theory got a momentum when scientists find a Martian meteorite in Antarctica. Antarctica ഒരു Martian meteorite നെ കണ്ടു, which is called as ALH 84001. ALH means Allen Hills. അന്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള ഹില്ലാണ് അലൻ ഹിൽസ്. അലൻ ഹിൽസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ആണ്. ആ ആസ്ട്രോയിഡിന്റെ ഒരു തിൻ സെക്ഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ there is a blobous thing which resembles an unicellular organism. So the NASA scientists were so curious and they were very much interested. They identified life on Mars, but unfortunately they find it is not what is an early primitive life form, but it is a blobous thing, maybe because of the change in temperature, pressure condition, the rock or minerals itself get blobous things. But they still didn't negated or neglected the theory. Still they believe life is there on Mars. And origin of hydrosphere, I have told about there can be contribution from the comet. And finally, mass extinction. Why I have given two colors, a red color for this both things highlighted, because at one end we are saying that life was originated through meteorites or something else. On the other I am saying about an extinction. Two n members by the same process. ഉണ്ടാക്കിയാളും നശിപ്പിച്ച ആളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ two n members and one reason. And now a few slides mentioning about the mass extinction, because മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയെ ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ജീവിയായിരുന്നു. എവരിവൺ നോസ് ദാറ്റ്. ഡൈനോസേഴ്സ്. സോ ആ ഡൈനോസർ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിച്ചത് ഒരു മീറ്ററൈറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് കാരണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ വ്യക്തികളാണത്. ഹി ഈസ് ലൂയിസ് ആൽവറസ്. ഹി ഈസ് നോബൽ laureate in physics. His son Walter Alvarez is a geologist. He have gone for field. And in Italy, they have identified a layer which has high content of iridium. So iridium is a platinum group of element which can occur in two places, either in the deep interior of the earth or in the meteorites. If it is in the deep interior of the earth, there should be a volcanism to bring that iridium to the surface. But unfortunately, you can see that this is a sedimentary rock. So there is no igneous rock nearby. So they proposed it. This could be a contribution from a meteorite, and they have published and they have dated it, and it dated exactly 65 million years, the year in which dinosaurs undergone extinction. So they have published a paper in the high impact factor journal Science in 1980. I can frankly say that this was the highly debated article in the last century. രണ്ട് കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഒരു ജിയോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുവോളജിയോ ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി അങ്ങേരുടെ ഫീൽഡിലല്ലാത്ത ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ രണ്ട്,
they were not able to identify the crater. They are saying that if this much hike in iridium is there, that diameter of the meteorite should be something else about 10 to 20 kilometers. And if it is 10 to 20 kilometers diameter meteorite, it can create a crater of 100 to 200 kilometer diameter, which will not be missed by our naked eye. നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും മിസ്സാകില്ല. 200 കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു ഗർത്തത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. And that to an younger crater, only 65 million years when compared to Earth's history. 65 million years is small. So they failed to answer it. So these two were killed or what is and questioned wherever they go for a conferences for about 10 years. Meanwhile, he died and he is still there. He was supposed to come to my university during the COVID time, but COVID has prevented all stuffs. And in 1992, they have, you can see that this is a peninsula in Mexico called Yucatan Peninsula. You cannot see anything else in the surface, but the geophysical anomaly shows that there is a ring-like structure. The ring is, you can see one ring, two rings. So it can be a peak ring crater, which I have told, peak ring crater. And half of this is in the ocean. And the crater was identified after 20 years. And this is the crater. You see, this is in Mexico, and they got the sediment in Italy. So the material from Mexico has traveled up to Italy. Not only to Italy, one of my PhD students is doing the same topic in India. That dust has reached up to Meghalaya in Gujarat, and maybe there may be so many places. Even the red balls you were shown to me, we got an high iridium value, which is higher than the background value of basalt in the red balls. That's why I have told I am going to take a project in the red balls. Yeah. So this is also have created havoc. And if അന്ന് ഡൈനോസർ നശിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നേനെ, നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നേനെ. സോ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതിനാണ്. So വലിയ impact നടക്കുകയാണെങ്കിൽ it means that more evolved organisms will be coming. So even if humans undergo extinction, don't believe that it is the end of the earth. No, new organism will come, because another 500 million years is there for the earth to survive, to our host life, not to survive but to host life. The condition will be favorable only up to that time. Yeah. So meteoritic impact as a hazard, I can show you a simple example, a video. നോക്കട്ടെ. ഇത് ഒരു ഈവനിങ് ഡോണിലായിരുന്നു, ടു ഡസ്കിലായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ആരും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യു ക്യാൻ സീ ഹൗ യൂഷ്വലി എ മീറ്ററൈറ്റ് കംസ്. It is coming, you see. Now ഇനി അടുത്ത് വരാൻ നേരത്തുള്ള പ്രകാശം നോക്കിക്കൊള്ളണം. But it burned in the atmosphere itself, something else 10 kilometers above the atmosphere. ഒരു ഇതും ഇല്ല. പക്ഷേ വാട്ട് ആർ ദ കാഷ്വാലിറ്റീസ്? ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും അതുവഴി പോവുകയാണ്. But you will wonder what are this one, how it was. You can see what it was, okay. No casualty reported, but 100,000 people injured, okay. And the speed was 20 kilometers per second. It's too fast. And the light was brighter than the sun. And it was something else about 26 to 33 times that of the atomic bomb which was detonated in Hiroshima. അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളൊരു കുഞ്ഞ് സംഭവം വീഴുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിറോഷിമയിൽ ഉണ്ടായതിനെക്കാട്ടി 30 ഇരട്ടി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. So imagine about the crater which have, or the meteorite which have killed, or where the dinosaur undergone extinction, 10 to 12 kilometer diameter
this one. Yeah. So actually, as in the morning I have told that always I show my publication to the students. So even if it is MSc or PhD, what are the projects you do? You just publish it. Don't keep it in the shelf. Because if you keep it in the shelf, the same project will be taken by some other else in the next year. And he may publish it and you will felt very much jealous or something else. Or the other secondary aspect is that the government is spending, I have mentioned about the government expenses in the morning session, about how much amount was spent in one department in the morning session. So, but the same government is spending additional amount for the same project by another person. So try to publish it, and I have published it in different, this one, and this is the one which have published 2 months before, and the confirmation of Luna crater in this one, and our students got international recognition, the Barringer Award. This is for the first time in India, the PhD student from India is getting. And this is that crater in Luna. This also appeared in magazine. All are my students collecting the melt rocks from Luna in Gujarat. And we believe that that has affected the Indus Valley civilization, because the age of the impact is 4,000, and 4,000 exactly matches with the Indus Valley civilization. And nearby places there are the excavation sites like Dholavira, etc. So here is my mobile number and email, and thank you very much for your patient hearing. I exactly took 45 minutes. Thank you so much, sir. Thank you for the valuable session. Because today's, we know that today's session was so long from morning. We're all, waiting here. At the same time, he was one of the resource persons. He was sitting behind in the chair, and he was from the start of the day till that time he was waiting there, and he was patiently listening to all the lectures. I think that is one very good quality that we as research scholars and students should adopt from our professors. So thank you once again, sir. Thank you for being with us today, and thank you for spending your valuable time, because as I told you, I am also University of Kerala product, so I know how busy it is there. So it is very good from your part that you came and gave your session to us. Thank you once again, sir. Do you have any clarifications or any doubts that you wanted to ask, sir? Maybe we can engage 1 or 2 questions. May I entertain 1 or 2 questions? Because we are already exceeding time, so maybe 1 or 2 relevant questions can be asked to the resource person, because sometimes you might not get such good resource persons here. So if you have any doubt, you can ask that. You can just see maybe small doubts, because to get professors like them here is a big opportunity for you. So utilize that opportunity. So maybe 1 or 2 questions we can. Do you have any questions? You can. Okay, can I have 2 questions? Who will be asking? Yeah. You want question? Sir, very nice presentation. First time I am seeing this type of meteoritic impact. So my question is, maybe it's not good. So I'm thinking why this planet is not forming today. So if it is not forming today, so what is the reason? So why planets are not forming nowadays? So if it is not forming, then what could be the reasons? And the next question is related to cancer. So because these elements having a high radioactivity, so people living nearby this area whether got more frequent cancer? I will clear your first doubt. So everyone knows this one? Those who watch the sky, I think we can hear without this. Yeah, you can see there are 3 stars in a row. That one, yeah, it is for your first question. So south of that one, you can see a nebula forming. That is the nebula. So nebula, I can say again one more thing. You see, universe, the origin of universe was described by Big Bang theory. But the solar system within that universe is mentioned by the well-accepted nebula hypothesis. One is theory, the bigger one is theory, but inside that one is hypothesis. Why hypothesis? Why can't it be theory? Because how we come, the Big Bang can be proved in the laboratory as an experiment. But nebula hypothesis, you need continuous observation through telescope. And here is one example of an
observation of a telescope forming a new nebula, and where a sun is forming, sun in the sense a star is forming. So this is the nebula. So this is called the Orion Nebula, and this is two telescopic view. This is Hubble, which I have mentioned in the morning, the visible one, and the other is the infrared Spitzer, and now travel will be taking inside. So that means that the center part is a star and others are nebula. So that means that planets are forming now. Second one, what is the second question? Related to cancer. He is asking why all the asteroids are confined to that asteroid belt between Mars and Jupiter. Of course, that is a good question. See, each asteroid is millions of years away. Okay, millions of kilometers away. So their position is not there, but there is a possibility when Mars and Jupiter are in the same position and the asteroids on the other side can escape. So those are the potential asteroids which can become other planets. But it is less likely to happen. But smaller things will escape. That is what you are saying is meteorite. Every day you can see like that sky. Every day. Thank you. I apologize. Thank you. Thank you. Thank you. Linto sir for introducing you. Thank you so much, sir. Thank you once again. So thank you, geology students and faculty, for your most interactive session. So now it's time to show the gratitude of ScholarsConnect to our beloved resource person. For handing over the memento, I would like to invite Dr. Anto Francisci, the coordinator of the Geology Self-Financing Department. I welcome you, sir, to present the memento to our beloved resource person of the day. Thank you so much, sir. By this, we have come to an end of the keynote session of the Geology and Environmental Science. We are now moving forward to the keynote session of the Department of History. Today, we have with us Dr. Shelley Johnny Wee, who is Assistant Professor of Political Science at St. Aloysius College, Elthurutha, Thrissur, and the Honorary Senior Fellow in West Asian and Security Studies at the Center for Strategic Studies under the Center for Public Policy Research, Kochi. He completed his Masters in International Relations at Middlesex University, London. He
completed his MPhil and PhD in the West Asian Studies at Jawaharlal Nehru University, Delhi. He has held research positions at the Center for Air Power Studies, New Delhi, which is a think tank of the Indian Air Force, and the Institute for Defence Studies and Analysis, IDSA, New Delhi, which is under the Ministry of Defence. His research interests include contemporary West Asia with special emphasis on the Arab Gulf states, Iraq, Iran, and Hezbollah and Afpak region. Within these regions, the focus is on the nature and development of the ongoing conflicts in these regions and the overall security and terrorism related aspects. His other research interests include the nature of material and cultural exchanges between West Asia and South Asia in the prehistoric, early historic and early medieval periods, and early medieval Christianity and Second Temple, post-Second Temple Judaism in South Asia. Today, we welcome Dr. Shelley Johnny V, who is going to deal with a very significant and relevant topic that's going around in almost all the nations, which is a talk of the hour now. He'll be dealing with history and identity in the Israel-Palestine conflict. One session that I think all of you, in spite of whichever disciplines you are, I think you must listen to him for the next half an hour. Keep yourself engaged. On behalf of the ScholarsConnect and all of us, I invite you, sir, for your session. Please give him a big round of applause. Participants, your kind attention, he'll be dealing with the session, and after that we'll be having the oral paper presentation competition of the history research scholars. We have 3 scholars in line, so please stay back for that also. That will be happening right after his keynote session. Thank you. Hello, good afternoon. Am I audible? Yes. First, I would like to thank the Department of Geology for inviting me, Department of Geology, Christ College, for inviting me for this multidisciplinary conference. Today I'll be, the title of my presentation is History and Identity in the Israel-Palestine Conflict. So I will be looking at not exactly at the Israel-Palestine conflict. I would like to clarify that right at the beginning, because right now there's a lot of things going on. It is very confusing. A lot of events are happening. The conflict is spreading across the region. There'll be a lot of questions, doubts about what is really happening, what is the dispute about. So, but also we have a deluge of information available on the internet, in the mainstream media and so on, which you can utilize for understanding of what is happening right now. My purpose here is try to understand the complexities of the historical identities of the Israelis and the Palestinians, and try to address this issue on how our perceptions, our assumptions about the identities of the Israelis and the Palestinians impact upon our outlook towards the conflict. Our biasness, our prejudice towards the conflict is based on our understanding of the respective histories of these two nationalities, if I may say. So today my purpose is not to look at the Israel-Palestine conflict per se,
but to look at the historical complexity of the identities of these two nationalities. So I'll be basically looking at certain assumptions which we might have obtained because of our religious belief, our political biases, or our cultural biases, our assumptions about both these sides, and then I will try to address what we know about these, the reality based on historical and archaeological evidences. So I will begin. The first assumption that I would like to deal with is that the Israelite tribes are the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob, and one can only be a born Jew. This is the assumption that we have on the origins of the Israelites or the Jews. So what is the historical evidence that we have about the origins of the Israelites? Now, there have been a lot of studies that have taken place on the origins of the Israelites or the Jews. One such paper that came in the journal Cell in 2020, it was a research paper research that was conducted by geneticists and archaeologists on the origins of the Jews. And the DNA tests proved that the Israelite tribes are descended from the Canaanites. So who are the Canaanites? The Canaanites are the earliest inhabitants of the present day land of Canaan, which it is located in a region called the southern Levant. Okay, it consists of Israel, the occupied Palestinian territories, Jordan, and the southern parts of Lebanon and Syria during the Bronze Age. That is from 3500 BC to 1200 BC. Today we don't say BC, which is before Christ. It is now BCE, that is the before Common Era. That is the term that is used to describe the period. So the land was called the land of Canaan. So the origin of the Israelites, they are one of the Canaanite people who lived in the land of Canaan. There were different Canaanite groups. I will just refer to some of them later on. So the Israelites are descended, one of the groups among the Canaanite group of people. Then what happens, this is a map of showing the empires during the late Bronze Age period, that is 1400 BCE. If you can see, there is a light yellow color on the below left hand corner. It shows Egypt and a stretch of land that goes northwards. That stretch of land is for the land of Canaan. Now why it is colored in light yellow is because it is in the sphere of influence of the Egyptian civilization at that point of time. The Egyptians had influence in that land at that period of time. So that is why it is included as part of the Egyptian sphere of influence. That narrow stretch of land is the land of Canaan. Now, as the Iron Age 1 began, the Canaanite city-states faded. And the Israelites, they broke off from the Canaanites and they self-identified themselves as a separate group. So this is according to a study by the archaeologist Volkmar Fritz, which he refers where the Israelites started developing a separate identity from that of the other Canaanites. They started worship of a singular God, a monotheistic concept, worship of one God rather than several deities. They started practices like circumcision and so on. They started maintaining a separate identity from the rest of the Canaanites. There is no archaeological or historical evidence for Jewish mythical ancestors such as Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joshua, and the other Israelite leaders. There is no archaeological evidence for these personalities. Now, Israelites fought, once they formed a separate identity, they fought other Canaanite groups like Amalekites and Jebusites for control of Canaan during the Iron Age. These contests are mentioned in the Old Testament of the Christian Bible. The Bible is the same holy text that is called the
Torah by the Jews. It's the same holy text that is used by the Jews, except for the New Testament. The New Testament is only there in the Christian Bible. The New Testament is not there in the Jewish Bible, that is the Jewish Torah. Now, the Israelites originally used, now this is to show, prove the origins of the Israelites from among the Canaanite groups. So Israelites originally used Paleo-Hebrew script, which was one of the Canaanite scripts. So this was used to write Hebrew. So use of Paleo-Hebrew script declined among Jews after the conquest of the Jewish southern kingdom of Israel by the Neo-Babylonians in the 6th century BC. I'll come to that, why there is a separate two Jewish kingdoms that used to exist at one point of time. From the 5th century BC onwards, the Aramaic script, which was the official script of the Persian Achaemenid Empire, which was the ruling empire at that point of time, their official script, Aramaic script, was used to write Hebrew from then onwards. So the old Paleo-Hebrew script, which is one of the Canaanite scripts, was abandoned, and the Hebrew was used, Aramaic script was used to write Hebrew. So this is just an example of the Paleo-Hebrew script. This is actually called the Shalom inscription. This is from a pool in the city of Jerusalem. It is written in the Paleo-Hebrew script. After that, the Aramaic script was used to write Hebrew. This is an example of the Aramaic script that is used to write Hebrew. This is available. This is actually a marble slab with 7 lines of Hebrew written in Aramaic script. It was found at a biblical town called Kursi on the eastern bank of the Sea of Galilee. It is probably from a Byzantine era synagogue dating to roughly 4th or 5th centuries AD. It was discovered by Haifa University archaeologist Haim Cohen in 2015. I'm just contrasting the two styles of writing. On your left side is the Paleo-Hebrew script. On the right side is the Hebrew script written in Aramaic script. I just placed it two together once again. So the understanding of archaeologists is that the Israelites descended from the Canaanites. It was one of the Canaanite groups. And according to the belief of the Israelites, there were 12 Israelite tribes, and these tribes together formed the United Israelite Kingdom. Okay, so this was how Judaism was formed according to the Jews. So the belief was that all the 12 Israelite tribes united, they were all descendants of Abraham, and they together formed the 12 Israelite tribes. But now another evidence has come to the forefront, which is quite interesting. Excavations at a site called Tel Dan in northern Israel, which was the main settlement of the tribe of Dan, one of the 12 Israelite tribes, proved that the settlement was settled by Greek mercenaries 3,000 years ago. It was excavated by Abraham Biran in 1966 to 1999. Then there were renewed excavations by Dr. David Ilan in 2016. This means that the ancestors of the tribe of Dan were Greeks in origin. They were not from the region. They were Greeks who came and settled in that region. Later on, they formed the tribe of Dan, and then they became part of one of the tribes of the Israelite tribes. This also means that not all the Israelite tribes were of Canaanite origin. This is just a picture of the Tel Dan site, the excavation. This is a cultic room. This is the place where they kept all their worshipping utensils, and their rituals were conducted in this structure. Now, what we understand from here is that the Israelite tribes are not descended from the same people. They are different people who came together
and formed a tribal confederation, a union of tribes. What was the purpose behind this? This was for protecting themselves from far stronger rivals. This also includes the purpose of defending water holes, oases and grazing grounds from more powerful enemies. Weaker tribes come together and they form a tribal confederation. This is also a means of building cohesiveness amongst themselves and maintaining separatedness from other tribes by claiming that they have a single ancestor. We are all of these tribes are the descendants of the sons of a mythical ancestor. So in this case, all the Israelite tribes are described as the descendants of Abraham through his grandson Jacob. So this is what we should understand, that at a certain point of history, the tribes, 12 tribes came together from among the Canaanites, including at least one tribe, that is the tribe of Dan, which was Greek in origin, and they together formed the Israelite tribes. And this is how they came to being as the 12 Israelite tribes. Now I will move on to the next assumption. There was a united Israelite kingdom whose earliest rulers were Saul, King David, and his son King Solomon. After the death of King Solomon, the kingdom was split into two. The northern kingdom of Israel, consisting of 10 tribes, the southern kingdom of Judah, consisting of the tribes of Judah and Benjamin, with its capital at Jerusalem, which is also the location of the Temple of Jerusalem, which is the center of worship of the Jews. These are the assumptions. So, what is the archaeological and historical evidence for this assumption? Archaeologists have found scant evidence for a united Israelite kingdom. That is almost next to no evidence for a united Israelite kingdom. Evidence has been found for two separate Jewish kingdoms of Israel and Judah. This is a view supported by Israeli archaeologist Israel Finkelstein and other archaeologists. The existence of David and Solomon is still debated, though there are inscriptions referring to a house of David. This is a map of the two kingdoms. The blue color is the northern kingdom of Israel, which consists of 10 Israelite tribes, and the southern kingdom of Judah, which consists of 2 Israelite tribes with its capital at Jerusalem, where the Temple of Jerusalem is located. Now, this is a picture of the Tel Dan stele. Okay, a stele is a flat stone surface which is kept upright, which contains an inscription. Okay, sorry. So it is dated to the 9th century BC. It was discovered in 1993 by Abraham Biran at the site of Tel Dan in northern Israel. I've already mentioned about that site, which is the center of the tribe Dan in northern Israel. That is where this stele was discovered. So if you carefully look in the below right hand corner, the inscription mentions in white, there is a marking. One of the inscriptions is marked that is mentioning the house of David. So this is the earliest historical evidence for the house of David. Okay, it is written in the Paleo Hebrew script. Okay, because it is dating to the 9th century BCE. So does this mean that the house of David really existed? Archaeologists and historians are still doubtful, because the claims of belonging to a so-and-so dynasty is for the purpose of legitimacy. That is, this is how we gain legitimacy, by claiming that we are from the house of David. This has happened all over the world. For example, we have the claims of royal dynasties claiming descendants from Sri Rama or Sri Krishna. We have the Chera dynasty, the second Chera dynasty in Kerala, claimed that they descended from the first Chera dynasty. The Ai kingdom in southern Kerala claims that they were a Yadava dynasty, and so on. So this is for the purpose of legitimacy. Historians are still not sure if really a house of David really existed, because even now archaeological evidence for the
existence of such a united Israelite kingdom has still not been properly discovered. So the debate is still going on. Now, the next assumption is once a Jew, always a Jew. A Jew during the time of there were 2 temples in Jerusalem, is defined as someone who follows the laws, rituals and customs of Judaism and accepts the sacredness of the Torah or the Jewish Bible or the Pentateuch only. That is, there were 2 Jewish religious parties during the time of Jesus Christ. One is called the Sadducees or the Zadokites. They believed only in the first 5 books of the Torah, called the Pentateuch. And the Pharisees, they believed in not only in the entire Torah, but a lot of other commentaries, oral traditions and so on. But the minimum is that they should believe at least in the first 5 books of the Torah. That is the definition of being a Jew. And also the sacred place of worship was the temple of Jerusalem. If these conditions are met, then one can be considered as a Jew according to the prevailing understanding. Now, what is the reality? I mentioned that there were 2 kingdoms, the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah. The cultic place of worship of the northern kingdom of Israel was the Tel Dan site, where the archaeological evidence for a massive altar and thousands of animal bones were found. But they conducted the rituals in accordance with Jewish law. So after the destruction of northern kingdom of Israel by the Neo-Assyrian Empire in 721 BC, the 10 tribes were believed to have been exiled and disappeared. Okay, so what we are seeing here is that there was another way of being a Jew, not just a Jew who accepted certain sacred texts and worshipped at the temple of Jerusalem. There were Jews from the northern kingdom of Israel whose sacred place of worship was not Jerusalem, it was the Tel Dan site in northern Israel. Okay, so what we are seeing here is diverse ways of being a Jew. There was not one way of being a Jew and who believed in one place of worship. There were 2 different versions of being a Jew. Today, our understanding of being who is a Jew has come down from the view of the southern kingdom of Judah. It is Judah's perspective on who is a Jew that has come down to us, and a Jew is someone who worships at the temple of Jerusalem, which is not the historical reality. This is what we have to understand. Now, did the 10 tribes of the kingdom of Israel really disappear? What happened to them? There is a group called the Samaritans, who are one of the groups in present day Israel. They exist as a separate religious faith in Israel today in very less numbers, are considered as descendants of the Jews of the northern kingdom of Israel. Their place of worship is Mount Gerizim near Nablus in the West Bank, where they believe that Abraham tried to sacrifice Isaac and God blessed Abraham. So archaeologically it is understood that the temple on this Mount Gerizim was built around 450 BC. So here we are seeing that the remnants of the 10 so-called quote-unquote 10 lost tribes continued in the later period in the form of Samaritans, but they are not considered as Jews by mainstream Judaism. Okay, their place of worship was not the temple of Jerusalem, it was Mount Gerizim in today's West Bank. So this is the remains of the sanctuary or the temple on Mount Gerizim, which is the place of worship of the Samaritans. The Samaritan is mentioned in the New Testament. There is an encounter between Jesus Christ and a Samaritan woman. In the New Testament Bible, it mentions this encounter. So now I am coming to something that is, we are slowly moving on to something that is more relevant to the Israel-Palestine conflict. One cannot convert to Judaism. One has to be born into Judaism. This is one major assumption. Now, what is the reality? The reality is that there is a group of people called the Edomians. They are descendants of the Edomite people. They are located to the south of the kingdom of Judah, and they are considered as people of Arab origin.
they had adopted practices of Judaism such as circumcision and worship of Yahweh, or the Jewish God. Idumea was conquered by the Jewish dynasty called the Hasmonean dynasty. The Hasmonean ruler John Hyrcanus I, near the end of the 2nd century BCE, conquered Idumea, and some Idumeans were included into the Jewish religion. They converted into the Jewish religion, and including the family of who later became King Herod, who is mentioned in the Bible. So King Herod, who is mentioned in the Bible, was not, originally his people were not Jews. They were of Arab origin. They converted to Judaism, and then he became the ruler of the Jews during the time of Jesus' birth. So this is the first example of a group of people converting to Judaism. There are many other examples. Because of lack of time, I am not focusing. This is a map which is showing the location of the kingdom of Edom, south of kingdom of Judah. That is the southernmost yellow color. Kingdom is kingdom of Edom. Just to the north of it is kingdom of Judah. Now this is a map of the Hasmonean kingdom. Okay, so this was in the 2nd century BC. You can see the southernmost light brown color, Idumea, was conquered by the Hasmonean dynasty, and some Idumeans were converted to Judaism. Another example of conversion to Judaism that we can see is towards the end of the 3rd century BC, the Himyarite kingdom in southern Arabia, it managed to conquer and unite all other South Arabian kingdoms. The Himyarite dynasty accepted a minimalist version of Judaism, termed by scholars as Judeo-monotheism, as the official religion of the new dynasty. This is mentioned in Greg Fisher's work, Arabs and Empires Before Islam. Now this is a map of the Himyarite kingdom. The dark green color that is here, it's quite bright. You can't see the dark, it's in the lower left hand corner. That is the kingdom of Himyar. It conquered all the other kingdoms and united, and then they accepted Judaism as the official religion. They were not Jews themselves. There were some Jews in Yemen at that time. This kingdom consists of present day Yemen, parts of Oman, and southern Saudi Arabia. So they accepted Judaism as their official religion, though they themselves were not Jews. This is another example. Now the third example is the most relevant for the Israel-Palestine conflict. Paul Wexler, a linguist, and Iran El-Haik, a geneticist, pointed out that the origins of the white Jews or European Jews or the Ashkenazi Jews can be traced to the conversion of traders who lived in 5 villages in northeastern Turkey by Persian Jews in the 1st century AD. So today's white Jews or the European Jews and who later inhabited North America and Australia and so on, these Jews, their ancestors were actually converted by Persian Jews. This is the view of these two scholars, and I will say later why there is a debate. Even I have there are some issues with this understanding. I'll come to that later on. So their understanding is that these Jews originated from 5 villages in eastern Turkey. They were converted by Persian Jews. Then they migrated from there to a kingdom in Central Asia called the Khazar Khaganate. The Khazar people were a nomadic Turkic people who in the late 6th century AD established a commercial empire covering the southeastern section of modern European Russia, southern Ukraine, Crimea and Kazakhstan. So the ruling elites of the Khazars are believed by some scholars to have converted to Judaism, which resulted in the rising of numbers of conversions to Judaism, which added on to the earlier Jewish traders from Turkey. I mentioned the Jewish traders who converted to Judaism. They arrived from Turkey to this Khazar kingdom. And when the royal dynasty converted, lot more people converted. After the breakup of the Khazar Khaganate in the 10th century AD, the Khazar Jews migrated to Eastern Europe and became the ancestors of the Ashkenazi Jews or the white European Jews, who later on formed the state of Israel. The state of Israel was mainly formed by the European Jews.
So this theory is called the Irano-Turco-Slavic hypothesis. It is in contrast to the Rhineland hypothesis, which postulates that the ancestors of Ashkenazi Jews originated in Germany from Jews who migrated there from the Roman Empire. So there is a rival understanding. That rival understanding has got more support from present day geneticists and historians, whereas the Irano-Turco-Slavic hypothesis does not have that much support. Okay, but now moving on, the Irano-Turco-Slavic hypothesis was popularized by Shlomo Sand in his book, The Invention of the Jewish People. This is a map of the Khazar Khaganate. It's a big landmass that they have covered. This is the book by Shlomo Sand, The Invention of the Jewish People, where he mentions that the European Jews originated from the Khazar Khaganate, the Khazar kingdom. Now, why I have mentioned this hypothesis, because it is still debated, is because there is still debate going on the true origins of the Ashkenazi Jews, or the white European Jews who established the state of Israel. So when I read the Rhineland thesis, I feel that it could be, it puts forward a strong argument. The problem with the Khazar hypothesis is that there is very less evidence of Khazar writings surviving, and also proving the origin of the European Jews through genetic studies is still a challenge, because a lot of mixture has happened. So it might appear that the the Rhineland thesis is more relevant, but the fact of the matter is this question is not settled. It is still debated. That is why we must know about this complexity of the origin of the white Jews of Europe who established the state of Israel, and whether they are actually the ancestors of the Jews who lived in Palestine, because that thing is still debated. But another problem, the challenge that we are facing is the Khazar thesis, the idea that the Jews, European Jews originated from Central Asia. It is blamed of being an anti-Semitic and anti-Zionist idea. So it is very much attacked. They say that there is politics behind it. But that is fine. The problem is, if further research on this idea, that is the thesis called the Irano-Turco-Slavic hypothesis, is prevented on the name of being anti-Zionist or anti-Semitic, then we will not know about what really happened. So this thing is still debated. The complexity of the origin of the European Jews is still a debated matter. Now, I'm moving on to the final, hypothesis, assumption. Jews were the only people who lived in Roman Palestine. After they were expelled, the land was empty except for the foreign rulers. Palestinians are Arab Muslims, and Islam is against Judaism and treated the Jews badly. These are the assumptions which still continue. We will look at what are the Palestinian origins and Islam's relations with Judaism. Roman Palestine was a multicultural society and did not include just Jews. Palestinians are the descendants of the people who lived in Palestine, including Samaritans. So what we are saying is, there is a very strong possibility that Palestinians are the descendants of Samaritans, who themselves are descendants of the Jews of the northern kingdom of Israel. This is what we need to understand. After the Roman Empire converted to Christianity, a large section of the population in Palestine converted to Christianity. Jews were treated badly by the Byzantine Empire, the Christian Byzantine Empire, which was controlling Palestine. It was the East Roman Empire. It converted to Christianity and became the Byzantine Empire. Jews were not allowed into Jerusalem. The location of the Jerusalem temple, which was destroyed by the Romans, was used as a waste dumping ground for many centuries. After the Arab Muslims captured Palestine, a small permanent Jewish population was allowed to enter Jerusalem after a 500-year absence. Majority of the population of Palestine converted to Islam during this period,
though some continue to remain Christians. So we can see among the Palestinians, the majority are Muslims, but there is still a section of Palestinians who continue to be Christians. So these are some of the assumptions that I have tried to put forward as part of this discussion, because when it comes to the question of the historical identities of the Israelis and the Palestinians, a lot of these assumptions are based on our prejudice or bias based on our religious belief, on our political understanding, and so on. So you can follow up on what is the origins of the Israel-Palestine conflict, which has its roots in the late 19th century, which is the formation of the Zionist movement by the Jews to create a homeland for the Jews in Palestine. That is, to create a homeland for the Jews in Palestine. And what all happened after that as a result? What happened to the Palestinians? And then why did the Israelis and the Palestinians end up in this dispute? So keeping this as a background, I think we can have a more deeper understanding about the identity formation of these two groups. So with that, I end my presentation. Thank you. Thank you, sir. As you rightly pointed out, the core of almost all the problems that's happening nationally and internationally is our thought on religion and politics. They play an important role for almost all the crises that's happening around. So thank you once again, sir, for imbibing that point in us, that don't be biased when you think something, right, sir? You have to have facts when you say things, and you have to have some relevance when you say something. You get some proof. Okay, other than don't blindly go behind any religion or any political thought. So with that, do you have any discussions? Do you want any questions? You can ask him. Any discussions on this topic? You have any doubt? Yeah. So we have a question. Hello, sir. Sir, due to this historical evidence, do you think that the present day situation is justifiable in any manner? You have said about the Israel's relation to that area, Judea area. So, do you think that this evidence justifies the things that are happening over there? You mean the justification? If there is a justification for the attack on the Gaza Strip by the Israeli state, is that what you're... I am generally speaking, because in the last few years there had been happening many conflicts. The present Gaza Strip incident was due to the provocation from the Hamas, but during the course of years there had been happening many things. So do you think this is justifiable? No, if I read your question correctly, are you really meaning if we can justify the Palestinians or the Israelis? Israelis. Okay, if we can justify the Israelis. No, I'm not saying that, we can justify anything by either side. Like if either side is committing any violence, I'm not using this as a justification for any violations by any side. What I'm trying to say here is we need to understand the historical context much better. The problem is that a lot of people, as I mentioned during the course of my presentation, is they quickly take sides in the conflict based on certain assumptions that they have about the history of these two groups. And these assumptions often have been challenged by historical and archaeological research. So that was my point. That is to counter people who just take sides without understanding their understanding of history, or the history of these two people. They just take a side without understanding the historical context. It is for that purpose that I'm not trying to justify any side. Thank you. Thank you so much for your question. Okay. So, sir, any more questions? Shall I conclude? Yeah. So, thank you so much, sir. Thank you for sparing your time. So, he's, the way he speaks and everything, I think most of you were in attention to that.
So we have some history students also with us. So on behalf of the Christ College Irinjalakuda, the ScholarsConnect, the Research Forum, and all of the audience, we thank you wholeheartedly for sparing your valuable time with us and sharing your insights on one of the most relevant topic that's happening today, sir. Thank you so much. Thank you very much for having me. Yeah, thank you, sir. As a token of appreciation from the ScholarsConnect of the Christ College Irinjalakuda, we would like to present a small memento to our esteemed resource person. For that, I invite the HOD of History Department, Sri Vidya ma'am. Thank you, Sri Vidya ma'am and Shelley sir. Now we'll be having the presentations of History Department Research Scholars. I'll be giving you the criteria. We have 3 presenters and you can judge them, sir. You can stay here. I request the History Department presenters to please come forward and have your seat here. Please come forward. So I'll be just giving you the order. First we will have Maya ma'am. Okay, on presentation. The chairs. Here's your. So you can. Ma'am, പൊക്കോളൂ. ഞാൻ പെൻ ഡ്രൈവ് കൊണ്ടുവരാം. സാർ ഇവിടെ ഇരുന്നുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. അവരെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട. അവരുടെ പേര് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ. ഐ ഗിവൻ ദെയർ നെയിംസ്. ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. മായ മാം മാത്രമേ PPT കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി രണ്ടുപേരും PPT ഇല്ല. ദേ ആർ പ്രസൻറ്റിംഗ് ജസ്റ്റ് ഓറലി. So they will be having 6-minute presentation time and 2 minutes for question and answer session. അപ്പോൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധനം 6 minutes presentation, 2 minutes question answer. Pen and sir, ma'am, pen and okay. Presenters, please note that you will be having a total of 8 minutes, 6 minutes for presentation, 2 minutes for question and answer session. At the end of 6 minutes, I will ring a bell, so you will have to stop your presentation there. Okay, this is applicable for all those who are presenting. 6 minutes for your presentation, 2 minutes for question and answer session. Then you can start. My topic is Janamme Amma, a philosophical tradition and a historical moment of a Pratiksha Raksha Deva Sabha, PRDS in 1939 and 1985. I'm talking to both Malayalam and English language. Okay.
do you know in Janamma Amma in any here in Kerala history or something? Everywhere. Do you know any person? I'm talking to an important person in Kerala history in 1939 to 1985, in a spiritual leader or a Dalit woman. Because എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ജാനമ്മയമ്മ. വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ, ഹിസ് വൈഫ് ഇൻ ജാനമ്മയമ്മ. സോ a sabha was found in 1909, is still in a flourishing to 2024. So Poigil Appachan was a Kerala reformer, an emancipator and a renaissance leader and a poet, socio-religious poet and a spiritual leader, who is against in a slavery period in colonial time. The paper examines how communities in the PRDS have fared under Janamemma's direction after the death of Appachan, who oversaw the movement from 1939 to until 1985. It will examine how the Dalits in Kerala left their subservient lifestyles and how the social environment eventually grew. So after his death, some internal problems around PRDS Sabha. Then she took over the leadership in 1939. At that time, she is 31 years old. So 45 years she led the organization in culturally and educationally and spiritually. Still the flourished in that year. The people called blessed mother or Amma, Janamme Amma. The mother was widely known as the blessed mother. The main concern to solve, her main concern to solve the included in a financial matter and a hereditary claims in the Sabha at that period. To solve the financial crisis, the mother did not accept in a single penny from someone outside the Sabha. Instead, she accepted the small sum money or rice and other things from the members of the Sabha and convinced the members of the exact amount of money she made in the meetings each month. Every month, then people are meeting in, then she convinced the correct amount of expenses in a Sabha. Then to analyze the feminist history of Dalit slave women in Kerala in the context of the organization in a Pratyaksha Raksha Deva Sabha. The Sabha that was diverging into a numerous streams was unfired and the growth to 2 lakhs disciples is because of her leadership strategy and a success. ഇത് പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കേരളം ഒരു മോഡേൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ദലിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സഡൻലി ആയിരുന്നില്ല, വളരെ സ്ലോലി കയറി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു. മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദലിത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്നുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പതുക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം PRDS Sabha still 1917 something they started in a English medium school in at the same time in a missionary period. That is the important factor in a Kerala history. After the death of Appachan, Janamme Amma took charge in the Sabha. In 46 years, spirituality is something that is always worshipped and celebrated in the male spiritual leaders. We know male spiritual leaders are in everywhere in Kerala. So, but in the first seminary for educated women, many women sought a spiritual life both inside and outside their homes. Many problems and divisions affected the very extenses of Sabha. A decision was made to send a Janamma Amma and 2 infants back to their
both home and a few of Appachan's disciples opposed to this. That inherent issues in that period. So Dalit women's community centered in a central Travancore were mostly from the Pratyaksha Raksha Devasabha and the Dalit Christian community. Therefore, the spiritual, social and cultural awakenings that came from within the society as a whole, the awakenings given to the Dalit women communities in a economically and socially, culturally and naturally helped to make in a Dalit communities in a dynamic period. At the same time, it was an important thing that felt afterwards. Okay, fine. You can conclude. Just conclude. The main point, the last point, I concluded my paper. I'm looking to Janamma Amma and her leadership and her spiritual work and spiritual leadership. The way of intersectional feminism, intersectional way of the ideology. That is the important factor for me. Because at the same time, they talk land, they talk spirituality, they talk feminine issues, they talk education, important thing of education and cultural. So far in the history of Kerala, therefore never been a Sabha or socio-religious movement led by a Dalit woman for 45 years in a philosophical way of thinking in a PRDS Sabha in Kerala history. That is the important thing for me. Thank you. Thank you, Maya ma'am. Can please stay over there? So please stay. Chairs, if you have any questions, I'll hand over the mic to you. Maya ma'am, can please leave. Chairs, please note the next participant is Sajna ma'am. So she'll be presenting it orally without any slide presentation. Ma'am, I'll just let you start it. 1 second. Sajna ma'am, you'll be having 6 minutes. At the end of 6 minutes, I will ring a bell. In case if you're not able to complete with this, just conclude within 30 seconds after that. And I also invite the president of the ScholarsConnect, Famy Francis. Let's begin the session without any further ado. I invite Shilpa KR, the Secretary of the ScholarsConnect Research Forum of the college, to welcome the gathering. Good evening, everyone. It's both honor and pleasure to stand before you today as we gather for the valedictory function of two-day multidisciplinary National Conference and Research Expo 2024. As we are on this moment, on the final day of this national conference, it's essential to reflect on the past 2 days we have shared during the conference. We have witnessed enriching sessions, presentations, engaged in insightful discussion and build connection that might help in our area of research also. And as a member of the executive committee, many preparations, hurdles, many sleepless nights all comes to an end today. Over the past 2 days, we have been in a pool of knowledge and innovations, and with a sense of accomplishment, we now mark the end of this enriching journey. Without further ado, let me move on to my duty to welcome everyone who have gathered here. First of all, I would like to welcome our dear principal, Father Dr. Jolie Andrew CMI. He has been the main pillar in making this event happen. His support and timely instructions had helped us a lot. Welcome, Father, to the valedictory function. Next, I welcome Dr. Shelly Joni, our resource person for the last session. Sir, welcome to the valedictory function. Dr. Linto, Alappat, Dean of Research. He was the driving force of this whole event. Whenever we approach him saying that, sir, this is not working, there's a problem here, he has a solution for everything. So I would like to take a moment to say thank you for standing with us and also welcome, sir, to this valedictory function. Also, we have Ms. Famy Francis, President of the ScholarsConnect. Welcome, ma'am, to the valedictory function.
I extend my warm welcome to all the faculties present here and all the faculties who have supported us to make this event a success in their absence to this valedictory function. Last but not least, I welcome all my dear friends. Thank you. Thank you, Shilpa. Thank you for the wonderful words. Now I invite our principal, Dr. Jolie Andrews, for the valedictory address. Dr. Shelley Joni V., who gave a presentation on the history and identity in the Israel-Palestine conflict, Dr. Linto Alappat, the Dean of Research, and respected research students. Without taking much time, may I take this opportunity. Here there is also Srividya Madam from our Department of History. My wholehearted appreciation towards ScholarsConnect. Congratulations to all the office bearers of ScholarsConnect who really worked hard, toiled hard in order to make this 2-day multidisciplinary National Conference and Research Expo 2024 a reality. My wholehearted appreciation to each one of you. And here we have on the stage the President of ScholarsConnect, Famy Francis, and all the other office bearers. Secretary made a welcome note here. Congratulations to each one of you. Let us give them a big hand. Congratulations to them. So now, as I said, this is going to be one of the, I would say, a regular feature of the research scenario of Christ College. The ScholarsConnect, the research forum of Christ College. The activities that you coordinate should help us to share the different views, to know what is happening in the, at least in the research scenario of our college, to know how we can collaborate each other. And as I said, whatever project which we may give in the future, we will be giving it to the interdisciplinary or multidisciplinary scenarios and the projects. So have that in mind, try to collaborate each other, to know what is happening in the other departments, then only we can really grow. Because in the end result, it is not what, it all matters what you actually give to the world as a product of the research. What contribution you give to the world, that is very important. My wonderful and sincere appreciation towards Dr. Linto Alappat. You can also give him a big hand, because he was a person who really made this a possibility. He was a person who made the international MOUs of the Christ College a reality when we traveled to the South Africa, the University of Durban, Zululand University. And he was a person who led the Department of Geology and Environmental Science to such a prestigious scenario. So and so today when the CDC, Dr. Hari of University of Calicut, who visited today, made a wonderful remark that this is something, an ideal, a model that could be placed for any department that is progressing today. So we are really proud of you, Dr. Linto Alappat, for the wonderful effort which you are making. And for my part, I wholeheartedly appreciate each one of you who played your part in this ScholarsConnect in a wonderful manner. Congratulations to each one of you. I will definitely get the feedback from Dr. Linto Alappat, who is the Dean, and the other matters relating to the same, including the attendance sheet which you have to hand over to me, who all participated in this event, which will be in my table. Definitely my wholehearted appreciation to each one of you. And I know there are winners in this expo. My appreciation to all those who participated in it and those who presented wonderfully the small, in a wonderful manner, the core of the research which you have made. Have a wonderful time. Thank you. Thank you so much. Thank you, Father, for your kind words. Next, we are moving to the prize distribution of the oral presentations.
Presentation in the field of science. Best oral presentation in social science goes to Maya KS, PhD scholar, Department of History. Best poster presentation in the field of science goes to Dilna Sunny, PhD scholar, Department of Zoology. I think she's not here. Okay. So, best poster presentation in the field of social science goes to JS Bhagavati, Department of Commerce. First prize of the Research Expo goes to Shaima MM, PhD scholar, Department of Geology. Second prize goes to Greeny KI and team, Department of Chemistry. If Greeny ma'am is not there, the team members may please receive the prize. Third prize goes to Anshu Zara Prakash and team, Department of Zoology. Thank you, Father, and thank you, Dr. Shiva, sir. Now I invite Dr. Shelley John Wee to give the felicitation. Good afternoon to all. Respected Principal of Christ College, Linto sir, and President of the ScholarsConnect, and my dear friends. First, I would like to thank Christ College for inviting me for this multidisciplinary conference. As I stand here, I remember that almost 1 year ago, I had attended here a workshop for as a start of a field trip, which a multidisciplinary team, which includes Lindo sir and me, and other scholars from botany, archaeology, and geography, had together, we had obtained a research project, and we began our workshop and the field trip from here, from Christ College. So I just happened to remember that incident which happened almost 1 year ago. It was a very wonderful opportunity. It was a multidisciplinary project with scholars from different colleges, including Christ College, St. Aloysius College, Aluva UC College. So it was for studying the nature of the spice cultivation in the Periyar River Valley during the early historical period. So the project is coming to an end.
So the event that has been organized here for the past 2 days, it is a very apt event. It's a multidisciplinary conference. And as I was speaking to the principal, such events are very useful in bringing people from different disciplines coming together, getting the opportunity to listen to the research of different disciplines and different departments, which I believe is very much necessary in today's time, because we are moving away from disciplinary silos, that is separate departments conducting their research in isolation, and we are moving towards multidisciplinary research, where we bring in the research acumen from different disciplines into research projects and bring out new findings. So I think such events will be very useful for our higher education institutions. So I wish all the best for this initiative, and I hope that it will grow ever more in strength and will produce much better results. Thank you. Thank you very much. Respected Principal, Rev.Dr. Jolie Andrews, today's resource person, Dr. Shelley Johnny V, the President of ScholarsConnect, Ms. Famy Francis, Head of the Department of History, Dr. E. Srividya, and dear research scholars, research guides, my dear friends. And I think I am one of the difficult situation where I am placed now, because to say a word of gratitude, it's never enough whenever how much ever that you express. However, and generally it is conceived from your mind that you keep a gratitude in your face, in your actions, and in your deeds. So that is something that you express on the go. But however, for the formality, I should be expressing the words of gratitude to all those who have involved. So dear Principal, you were the constant motivation. When I was told that I was motivating research scholars to do this, the source of my motivation was the principal, who was actually behind the screen, who was supporting for all the initiatives. The moment we decided that we should go for a official platform for researchers of Christ College, the support and inspiration, or the motivation that was given from the head side, that is the head of the institution, that was phenomenal, and that was the energy that gives us to drive forward in organizing new initiatives under this platform. So thank you, Father Principal, for your constant support in this regard. I'm sure that your vision on making Christ College as a hub of multidisciplinary research would be a reality soon. And it is also my privilege to welcome my to thank my good friend, Dr. Shelley Johnny V. He promptly he has mentioned in his address that we do have a multidisciplinary team. That was also, we had conducted a workshop here. Actually, when we talk about multidisciplinary, I think that was a model of multidisciplinary research, because nobody would imagine a historian, a geologist, a zoologist, a botanist, and a biotechnologist. They all come together to solve a common problem. So we were working on this Periyar Valley spice trade, and actually the main driving force, or the principal investigator for the project that was funded by the Nehru Trust, was Dr. Shelley Johnny V. And he is very enthusiastically working towards that. So it is also a happy moment for me that you have come here today. In very short notice, I requested him to give a keynote address in history, and he very graciously accepted it. So thank you, sir, for coming and chairing the session along with our beloved Srividya Miss from History Department. So thank you, sir, for your presence here. And all the resource persons, they have all agreed. Some of them were intimated a little earlier, some of them were in very short notice, but all of them were experts in their field.
I should mention their names, Dr. Sujit V. Gopalan, Dr. Madhusudanan Karta, Dr. Manoj P. Samuel, who has inaugurated the function, and today's speakers, Dr. Saji KJ, Dr. Anas Abdullah, Dr. Sajin Kumar KS, as I've said already, Dr. Shelly Johnny V. All of them, the aim of inviting them here is to impart a sense of responsibility and quality to the research scholars of our college. It's not that we don't have the quality, but it is always important to keep the hurdles up so that we thrive constantly to better ourselves. So that way, I'm sure that you have learned a bit of multidisciplinary research, and this would be definitely going to be a milestone in your life, and it would definitely help you in the future research. So I thank all these resource persons wholeheartedly for their time and effort for coming here all the way from different places. And it is also my sincere appreciation I want to place to the research scholars who have presented here. Some of them were forced actually to do that. I don't know, many of you maybe get angry with me for pushing you hard beyond the boundaries. But actually that makes a difference. Like when you are challenged and you are forced to do something and you have done it, the feeling that you have from the bottom of your heart that you have managed to do well, or you have, even though some of them may not be managed to do well, but you have learned something out of the exercise. So my apology if I had hurt somebody, but the intention was very clear. It is to make the research at Christ College in the form of oral presentation, poster presentation, and expo. So thank you everyone. Then, and my dear research scholars who have participated. Some of them have the motivation to present, some of them have the motivation to participate. So to participate in all the I should confess myself, feel that it's not enough. I think all of you agree that. It's a very closed audience. Shelly sir is our good friend. So we know that it should be an introspection that we haven't done enough in doing justice to the effort that was taken here. Though I'm full of gratitude, but I feel that maybe one or two except, nobody has attended all the sessions. Ideally, that was a plan that we attend all the sessions rigorously so that we get idea of what is happening in the other area. Some of them we may cultivate in our area of research as well. So I think that would be something that we would do for the next year onwards. But many of you have participated very enthusiastically, and I place our gratitude on record for your constant participation for those who have done that. So thank you so much, dear scholars who have attended this throughout. And the head of the departments of various research departments of Christ College who have motivated their MSc students to attend the sessions of their interest. Many of them have come forward to attend that, and they had many questions as well. So thank you, dear head of the departments, and I think only Srividya Miss is here for the valedictory session, but many of them were here throughout. So thank you all the teachers who have done that, and MSc students who have participated. Then many teachers volunteered to evaluate the sessions. It was always a difficult task to evaluate somebody who is presenting. We have to do it without hurting the sentiments, but still they have taken time and effort in doing that. So thank you all the teachers who have evaluated the presentations. Then we had Hari here today. We have Hari here today, and many other technical assistants. They have come and in between to help us. Vinjo was here to do all the photographic things, and it was on live all the 2 days. So they had worked hard to make it seamlessly without any trouble. So thank you, Hari, and also our sincere appreciation to Vinjo and those other members of the faculty here. Then our office attendants, they were also promptly coming here in keeping all the venue clear and perfect for the presentation to happen. I also wanted to thank the Bursar office who were handling the finance, and whenever we required any assistance, they were there to help us. So we are very much grateful to them as a team of Christ College Researchers, ScholarsConnect. Then, not last but not the least, I always use the term, but I just want to keep the best to the last. The office bearers of ScholarsConnect. Actually, when I met principal a couple of days ago, he asked, should we push this to April?
because we don't know whether we managed to do it well. Then we said, no, sir, Father, we will keep it on as we planned. And at that point, I was also a little hesitant, like whether we will have, to be true, we had about 80 research scholars, about 100 research scholars registered in Christ College as research students, and we had received only 12 abstracts. So at that point, I was also quite disappointed that we are not getting sufficient. And maybe principal has promptly put sufficient notices so that we have sufficient participation. Then we were discussing among each other. Then we said, no, we will go to as we decided. And I could see the level of enthusiasm and responsibility the office bearers and executive team has taken in managing things on time. From designing posters, designing certificates, then planning mementos, then putting the technical schedules and everything they were involved in throughout, and I didn't have to do much. I just had to sit and talk to them how it's being done. So it is a very good initiative that you have done, and I really want to congratulate. I think we should all congratulate them by giving the a loud applause. So to name the President Famy Francis, Secretary Shilpa Rajendran, then Vishnu Das EH, then Ajit PB, Archana M, who actually looked after the difficult part, the cash, and I think we have managed it well so far. Then Jocelyn Teresa Jacob, Hairida DS, then you have Hilda VS, Shaima MM, JS Bhagavati, Ayapada CS, who did all the designing part, Danet Davis. So all of them, I think I have not missed any names. So thank you everyone. You have made this event possible in a successful manner. So once again, I thank you everyone. And as one of the faculty members were they're giving their feedback on making this event successful next year's, what are the ways. So one idea that he gave was like we make a brand name for this. So I think ScholarsConnect is gradually gaining popularity. And I think next year onwards, we make this event open to other colleges as well. And our scholars will compete with others, and we will show our mettle that we are what we are good at. So next year onwards, these presentations, Expo and everything would be open to all the scholars of different colleges of Kerala. And we will compete with them. And the team is ready to make all the arrangements, managing things. I'm very happy and proud of you all, dear research scholars. You have done a very good job. So thank you once again, and thank you, may I remain. Thank you. Thank you, Linto, sir. Thank you, Principal Sir, for providing us this opportunity. Thank you, Shelly Sir. Thank you, Femy Ma'am. And thank you, Linto Sir, once again. By this, we have come to our end of the 2-day National Conference, Multidisciplinary National Conference organized by the ScholarsConnect, Christ College, Irinjalakuda. Thank you all. Thank you all.